Hello. Little closer. Hello, viewers. Hello. Is it audible for you? Just check. Hello. Hello. Is it okay? I'm not able to hear. Hello. Ninge, okay. Hello. It's audible for you. Hello. Hello, this is mic testing. Hello. This is mic testing. Hello. It's good. Hello. Okay, good. Welcome, viewers, and very good morning. This is Sridhar again from the Tamil Nadu Table Tennis State Ranking Tournament, which is being held at ICF Stadium here in Ayanavaram. We have a scintillating tournament here that's happening. So many children who have gathered here for getting those coveted titles. And what you are witnessing right now is the match between Darshini of KTTC and now the match is at 2-all each, and the first set has been taken by Darshini. Now we have a small break. Then the other girl is KG Aradhana. She is from Madurai. So Aradhana and Darshini are competing with each other. This is a second round of the girls under 17, which is being held in table number 1 at ICF Stadium. We have a timeout that has been taken, and the players are back. Now Aradhana is on 2 and Darshini is on 2. Darshini is being coached by Ramnath of KTTC, and Aradhana being coached by the evergreen Kalyan Raman from Madurai. So we have a very stiff competition that's going on in table number 1. The Madurai girl trying to overcome the Chennai girl Darshini, the left-handed Darshini, being coached by Ramnath. And there's Aradhana serving. Darshini gets the point though, leads 3-2. Fantastic placement by Aradhana on the forehand corner of Darshini. She was not able to reach out to the ball at all, and the score reads 3 each, and 1 game in favor of Aradhana. The slow top spin from Darshini is not well connected by Aradhana, and she's getting into multiple unforced errors here as she pushes the ball straight into the net, gets ready to serve. 3-5. Good serve again on the body of Darshini, and not able to recover well in time is Darshini. And there the forehand, stunner from Aradhana, ball diagonally across the forehand of Darshini, who's not able to really reach out. And the issue is that Aradhana is also making quite a lot of errors here. Not that she is not making, but on the whole, it has to be seen as to how these players, bring their mind out and try and make a game out of it. You have only 11 points to choose your ideas and execute them. I'm sure the coaches will be able to really push in their thoughts into the players' mind. That's very important. You have to be on sync in the game, and Darshini gets her 8th point as she forces Aradhana to come out to her uncomfortable zone.
Here we have a blaster from Aradhana, where Darshini is not able to really bring the bat in time, and that was the reason why the ball ballooned away out. And there's a top spin from Darshini, the backhand top spin flip, as they say, and Aradhana is not really comfortable in terms of negotiating the bounce and the spin. The catches the edge of the table, the return from Aradhana, and Darshini had no answer to it. Although she is leading 9-7, Darshini one game down. She has already taken a timeout. Now a lot of apprehension has come into the play now. Darshini is circumspect. She is not playing freely. She has got that apprehension while playing her forehand loops, and there the stunner from Aradhana again bisecting the forehand of Darshini as she really puts in that effort and crashes it past the forehand of Darshini. 9-all is the score. Well done Aradhana in terms of bringing it back, and there's Darshini bringing the most important point of this match live into picture as she gets a point. 10-9, she goes up. Will she be able to hold on and get this set? Yes, she does. She's done it, and we'll take a small break, very short break. It's 1-all between Darshini and Aradhana. Welcome viewers, and this is the first time in Tamil Nadu where a direct telecast has been attempted, where in terms of the benefit of the viewers who are all stationed across the state, and there will be a lot of people who are across the country as well who will be interested in viewing the matches of these little gems who are playing their hearts out to get hold of the title, or to at least bring about a strong message to say that they are in the limelight of table tennis. Table tennis is a very, very fantastic game. It really requires quite a lot of movement of the legs, and it requires quite a lot of your eyesight, your hand-eye coordination, everything mold into one, they say. And here's the third set where Darshini is served, and this ball was very, very soft and a very, very comfortable ball, but Aradhana, I do not know, maybe she had second thought, she just pushed it into the net. Probably the play of there you see the play of this pimpled bat is not enabling her to really decide and go for her strokes, and that is the undoing for Aradhana. While she gets a point on the unforced error caused by Darshini, there she serves the normal cuckoo serve, they call in Tamil. Cuckoo serve போட்டாங்க. அது அதனால ஒரு பயன் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இல்லை, ஏன்னா பால் தர்ஷினியோடைய ரிட்டர்ன் straight into the body of Aradhana, straight and நெட்டில் புஷ் பண்ணிட்டாங்க. 3-1, Darshini leads in the third set. There is a let call. எப்போ பண்ணுவாங்கனாக்கா ball from the adjoining table பக்கத்துலேருந்து வரும்போது டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். அதனால் although you might win a point, but still it has to be replayed because the referee is the final decision maker. அது பார்த்தீங்கன்னாக்கா லூஸ் பால்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஆராதனா ஸ்ட்ரெயிட் அவே நெட்டில் தள்ளிட்டு இருக்காங்க. அதுதான் அப்சர்வேஷன். ஸோ whenever a loose ball is given, Aradhana is facing a little bit of difficulty, as again we see the little bit of counter serve along with mixed with the side spin serve is causing a lot of difficulty to Aradhana, especially on her body. அங்கே போட்டால் தள்ளி விட்டுறாங்க, பட் ஆனால் ஆன் த பாடி வரும்போது ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே தள்ளுறாங்க வெளில. ஸோ effectively the side spin and the counter spin is causing quite a lot of difficulty to Aradhana at the moment, as we see.
5-1, Darshini leads. A very fantastic game, a very good left-hander. Darshini molded by Ramnath. The Ramnath from KTTC is molded very excellent players, including, how can we forget, the very famous Vishwa was coached by Ramnath. It was a great loss not only to the parents, the coaches, the TV fraternity, the entire world lost Vishwa when he unfortunately succumbed to an accident while traveling for the nationals. And there it is, Darshini is belting point after point against Aradhana. Aradhana probably is not very comfortable, she is not relaxed, and that's very evident and visible. The forehand crusher from Darshini hit at a very good speed for Aradhana. She is not able to reach out on that forehand crushes by Darshini. The backhand spin again giving quite a lot of spin, but Aradhana was well into this and she was able to get a point. Fortunate that she had to take this point, unfortunately, otherwise she will be letting go of this set. Fantastic serve, the backhand of Darshini. Aradhana has now identified some areas where she should concentrate on. Again, the counter ball. The counter ball is what is giving quite a lot of trouble to Aradhana. See, basically the problem is, when you play with this, pimpled bat, you take a chance, because unless and until you are very familiar in playing with the pimple against the pimpled bat, it is not easy to counter them on the table. Although it is very easily said on the counter, on the table, when you have to counter these, counter balls and the side spin balls, which both have the same effect, effectively, unless and until the practice sessions are organized that way, it will be very difficult, especially to counter these counter balls from the pimpled bats. Darshini is probably relaxed now. She's already got a lead about 4 or 5. Deposit la irukku 5 point jolly vilaadalaam appdinu vilaadindu irukanga. She is taking it light and she is relaxed, no problem at all for Darshini. And there it is, he lets go of that hammering forehand onto the forehand of Aradhana, not able to really get in terms with that ball, not able to reach at all. Ball பாட்டுக்கு போயிடுது, ball எடுத்துட்டு தான் வர முடியும். ஏன்னா இந்த மாதிரி லெவலில், இந்த மாதிரி higher level of competitionலலாம், unless and until you are very quick on your feet, பக்காவாக வந்து ட்ரெயின் ஆகிருக்கணும். பிகாஸ் தே கால் இட் அ சீக்வன்சிங். நிறைய கோச்சஸ்க்கு இதெல்லாம் புரியும். சீக்வன்சிங் ஆடி 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 இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா இந்த மாதிரி தான் அடி போட்டு நொறுக்கணும். இந்த பால்லாம் அடிக்கூடாது, இந்த பால்லாம் லைட்டாக தள்ளி விட்டுடணும், இந்த ரப்பர்லேருந்து இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா இந்த மாதிரி ஆடணும், எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. அதே மாதிரி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து TNTTA, தமிழ்நாடு டேபிள் டென்னிஸ் அசோசியேஷனோட 6th ஸ்டேட் ரேங்கிங் டோர்னமெண்ட் நடந்துட்டுருக்கு இங்கே ICF ஸ்டேடியமில், அயனாவரம் இன் சென்னை. Lot of children have come for participating in this event. Various places from Tamil Nadu இருக்கிற எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்லேருந்து வந்திருக்காங்க. இட்ஸ் அ ஹவுஸ்ஃபுல் இன் ICF ஸ்டேடியம். அண்ட் குடோஸ் டு TNTTA, ரொம்ப அருமையாக நடத்திட்டு இருக்காங்க. இது வரைக்கும் 5 ஸ்டேட் ரேங்கிங் டோர்னமெண்ட்ஸ் நடந்து முடிஞ்சிருக்கு. இப்போ 6th ஸ்டேட் ரேங்கிங் டோர்னமெண்ட் நடக்குது. ஒரு ஒன்றும் ஷெட்யூல் போட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு வருது. இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி ஜோக், பட் I am sure the TNTTA has done an excellent job in terms of arranging, scheduling, despite exams. பசங்களுக்கெல்லாம் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும், திடீர்னு உங்களால் வர முடியல, பார்ட்டிசிபேஷன் கம்மியாகும், அந்த மாதிரி ஒரு கேப்பே விடாமல் நடந்துட்டுருக்கு டோர்னமெண்ட்ஸு. அண்ட் இட் இஸ் அ பூன் ஆக்சுவலி, ஐ ஷுட் சே. இந்த மாதிரி ஒரு ஷெட்யூல், டைட் பேக் ஷெட்யூல் இருக்கிறதுனால தான் தமிழ்நாடுலேருந்து நிறைய பிளேயர்ஸ் வந்துட்டுருக்காங்க. Now we are getting ready for the 4th set. Aradhana serving, loses 1 point straight away. அவங்களுடைய ரிட்டர்னை வந்து அவங்களால டேக்கிள் பண்ண முடியல. காமராஜ் இஸ் ஐ ரெஃப்ரி, உட்காந்துட்டு ரொம்ப இன்டர்நேஷ்னல் ரெஃப்ரி, நல்ல பிரமாதமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள ரெஃப்ரின்னு சொல்லுவேன். அண்ட் ஹீ இஸ் ஹேண்ட்லிங் திஸ் மேட்ச், வெரி வெரி க்ரூஷியல் மேட்ச். பார்க்கறதுக்கு வெளியில் தெரியல, நம்ம டிவி இதில் பார்க்கும்போது, டிஸ்பிளேயில் பார்க்கும்போது அவ்வளோவா தெரியாது. பட் so much of tension, so much of stress is what is going on in the minds of these players. விளையாடும்போது சும்மா கை கால்லாம் நடுங்கும், கை இழுத்துரும்னு சொல்லுவாங்க.
இந்த மாதிரி ஆடின்னு இருக்கும்போது எவ்வளோ பெரிய பிளேயர் ஆனாலும், எவ்வளோ பெரிய டாப் பிளேயர் ஆனாலும், அவங்க வந்து எவ்வளோ தான் ஷெட்யூல் பண்ணி, எவ்வளோ தான் சீக்வன்சிங் எல்லாம் ஆடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலும் மேட்ச் லெவல்னு சொன்னோன்னே எல்லாமே நடுங்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதெல்லாத்தையும் தாண்டி, அதெல்லாத்தையும் மீறி அந்த ஒரு மைண்டு கண்ட்ரோலில் கொண்டு வந்து எப்படி இறக்குறாங்கங்கிறது தான் கொஸ்டின். அதுவும் இதில் வந்து நிறைய ரவுண்ட்ஸ் ஆட வேண்டியிருக்கு. அது அந்த ரவுண்ட் எல்லாம் வின் பண்ணால் தான் நீங்கள் சாம்பியன் ஆக முடியும். இட் இஸ் நாட் அன் ஈஸி ஜோப். பட் ஹேவிங் செட் தட், மைண்ட் வேர் தேர் இஸ் மைண்ட் தேர் இஸ் அ வே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. the mind has to be totally controlled. அதுதான் கோச்சஸ் பண்ண பார்ப்பாங்க. டோட்டலாகவே மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணி டோட்டல் ஃபோக்கஸ்க்கு கொண்டு வர பார்ப்பாங்க இந்த கேம் ஆடும்போதெல்லாம். ஸோ எஃபெக்டிவ்லி தேர் வி சி ஃபேண்டாஸ்டிக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ரேலி பிட்வீன் தர்ஷினி அண்ட் ஆராதனா. ஆராதனா ரைட் ஹேண்டர், அங்கே பிங்க் ஷர்ட் போட்டுருக்காங்க அவங்க ஆராதனா. தர்ஷினி வந்து பிளாக் டி ஷர்ட் போட்டுருக்காங்க, லெஃப்ட் ஹேண்டர், கோச்டு பை ராம்நாத் ஆஃப் கேடிடிசி. அப்புறம் ராம்நாத் அண்ட் பிரபுராம், ஜெய் பிரபுராம், ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நிறைய சாம்பியன்ஸை உருவாக்கியிருக்காங்க. அஃப்கோர்ஸ் எஸ், கல்யாண் ராமன் அங்கே உட்காந்துருக்காரு அந்த ஃபார் கார்னரில் தெரியுது. அவர் வந்து ஹீ இஸ் த கோச் ஃபார் ஆராதனா. மதுரையிலேருந்து கூட்டின்னு வந்திருக்காங்க நிறைய பிளேயர்ஸை. அடிக்கடி அப்படியே அட்வைஸ் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டேபிள் டென்னிஸில் ஆன் த ஃப்ளை அட்வைஸ் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க கோச்சஸ். ஏன்னா அவங்க வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு தெரியுது இது மாதிரி எல்லாம் நடக்கிறதுன்னு. பட் இந்த இந்த டோர்னமெண்ட்ஸில் எல்லாம் எப்படின்னாக்கா ஆன் த ஃப்ளை அது வந்து டிசைட் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். இதில் நிறைய வேலை இருக்குது. அதனால் இது கண்மைக்கும் நொடியில் வந்து மேட்சே திரும்பிடும். அதெல்லாம் ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. பாருங்கள், ரொம்ப அருமையாக அடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணாங்க ஆராதனா, ஆனால் நெட்டப்பட்டு வெளியில் போயிடுது. ஸோ எஃபெக்டிவாக அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. ஷார்ட்ஸ் ஒரு சில பால்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, ஒரு சில பால்லாம் நீங்கள் வந்து நெட்டுக்குள்ளே போட்டுருவீங்க. ஸோ எஃபெக்டிவாக உங்களால் எல்லாம் என்ன சேலஞ்சுனாக்கா, இதனோண்டு ஒரு டேபிள், அந்த டேபிள்குள்ளேயே பாலை வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக போட்டுகிட்டே இருக்கணும். நீங்கள் பெரிய பிளேயராக நான் பெரிய பிளேயர்னு சொல்லவே முடியாது. ஏன்னு கேட்டிங்கனாக்கா, யார் கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்காங்களோ, யார் வந்து ஈவன் அழுக்காடினா கூட பரவாயில்ல, கன்சிஸ்டண்ட்டாக யார் இருக்காங்களோ அவங்களால வின் பண்ண முடியும் கேம்ஸ் எல்லாம். ப்ராக்டிஸில் ரொம்ப அருமையாக ஆடலாம், ஆனால் மேட்ச்னு சொல்ல போனால் அது ஒரு மைண்ட் செட்டே, டிஃப்ரெண்ட் மைண்ட் செட் தேவை. நல்லா ஹார்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. பட் ஆனால் மேட்சஸில் வந்து இட் மைட் நாட் ஷோ, த ரிசல்ட்ஸ் மைட் நாட் ஷோ. எல்லாத்தையும் மீறி ஒரு கோச் மேலேயும் ஒரு தன்னம்பிக்கையும் வச்சுட்டு பேரண்ட்ஸும் அதில் நம்பிக்கை வைக்கணும் இந்த சிஸ்டமில். ஸோ எஃபெக்டிவ்லி நிறைய சமாச்சாரம் இருக்குது டு பிகம் அ சாம்பியன். ஸோ சச் இஸ் த சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப் திஸ் கேம்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா திஸ் இஸ் த செகண்ட் ஃபாஸ்டஸ்ட் கேம் இன் திஸ் வேர்ல்ட். ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐஸ் ஹாக்கி இஸ் த ஃபாஸ்டஸ்ட் கேம். கண்ணு மிக்கம் நொடியில் டமால் டிமில் கேமை முடிச்சிடும். அதே மாதிரி தான் இதுவும். நீங்கள் போயிட்டு ஒரு 2 மூச்சு விடுறதுக்குள்ளேயே ஃபஸ்ட் கேம் ஓவர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ரொம்ப மிஸ்டீரியஸ் கேம்னு தான் சொல்லுவேன். அங்கேயும் தள்ளிகிட்டே இருக்காங்க தர்ஷினி. கோர்ஸ் எஸ், ஷி வாஸ் ஏபிள் டு get a very critical point. She is already leading 2 games to 1. Fourth set நடந்துட்டு இருக்கு. Now Aradhana is leading. Fantastic forehand, smash past the forehand of Darshini. Darshini slight movement was கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருந்த மாதிரி இருந்தது இந்த பாயிண்டில். அஃப்கோர்ஸ் எஸ், நம்ம மேட்சை பார்த்து என்ன சொல்லலாம். பட் வாட் இஸ் கோயிங் இன் த மைண்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளேயர்ஸ் அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட்டு. தேர் ஷி கோஸ் இன் ஃபார் அ பேக் ஹேண்ட் ஃப்ளிப். பியூட்டிஃபுல்லாக வின் பண்ணாங்க அந்த பாயிண்ட்டை. என்னால் ஃபோர் ஹேண்டில் அடிக்க முடியும்னா என்னால் பேக் ஹேண்டில் அடிக்க முடியும்னு சொல்லி அருமையாக எடுத்துன்னு வந்தாங்க அந்த பாயிண்ட்டை. 9-7 ஆராதனா லீட்ஸ். ஆராதனா ஃப்ரம் மதுரை அண்ட் தர்ஷினி ஃப்ரம் சென்னை. ட்ரை பண்ணாங்க, பால் வெளில போயிடுச்சு. ஸோ இது மாதிரியெல்லாம் நிறைய சுச்சுவேஷன்ஸ் நடக்கும். ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கும் மேட்ச்சு. அந்த க்ளோஸாக இருக்கிற மேட்ச்சு வந்து இப்போ 1-2 பால் வெளியில் தள்ளிட்டு அந்த கேமே போயிடும் கை விட்டு. அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய நடந்திருக்கு. லாட் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் ஆர் தேர். எல்லாம் டேபிள் டென்னிஸ் பண்டிட்ஸ் எல்லாம் இங்கே வந்திருக்காங்க. நிறைய பேர் கோச்சஸாக மாறி இருக்காங்க. நிறைய பேர் இன்னும் கூட விளையாடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி இந்த கேம் வந்து ரொம்ப மிஸ்டீரியஸ் கேம். அஃப்கோர்ஸ் எஸ், தர்ஷினி வந்து அந்த பால் கண்ட்ரோலில் இருந்த மாதிரி இருந்தது. பட் ஆஃப் த நெட் வந்ததுனால அவளால் ஒன்றும் பண்ண முடியல அவங்களால. ஸோ தர்ஷினி இஸ் ஆன் சர்வ். ஷி இஸ் ட்ரைங் டு அண்ட் பால் வெளியில் போயிட்டு அந்த ஸ்பின், வாட் எவர் ஸ்பின் ஷி இம்பார்ட்ஸ், அந்த பிம்பிள் வந்து கவுண்டர் பண்ணுறதுனால லைட்டாக ப்ளேஸ் பண்ணும்போது உடனே டகால் வெளில. வில் டேக் a very very short break. We will come back. Now it is 2-set all between Darshini and Aradhana.
Well, viewers, நம்ம திருப்பியும் மேட்சுக்கு வந்திருக்கோம். டிசைடர்னு சொல்லுவேன். And Darshini is taken the first 2 points. பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக அந்த சீக்வன்சிங் ஆடினாங்க. பேக் ஹேண்டில் சர்வீஸை போட்டு தொப்பையில் அப்படியே டக்குன்னு வந்த உடனே 4 ஹேண்ட் எக்ஸ்ட்ரீமில் தள்ளி விட்டாங்க பாலை. Effectively she gets the first point. Darshini on serve, fantastic serve, push பண்ணாங்க பெம்பிள் ரப்பர் வச்சு. பட் ஆனால் வெளில போயிடுத்து பால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. ஏன்னா கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக தள்ளுறாங்க போல் இருக்கு. Now Aradhana on serve, down love 2, fantastic top spin on the body of Darshini. Darshiniயால கண்ட்ரோல் பண்ணி உள்ள தள்ள முடியல. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி பலூன் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. பலூன் அந்த பலூன் ஆகுதுன்னா நல்லா டாப் ஸ்பின் பண்ணால் தான் பலூன் ஆகும். ஸோ எஃபெக்டிவ்லி அகெயின் ஆன் த சர்வ் ஆராதனா புஷ் பேக் அண்ட் ஜாப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பேக் அண்ட் ஜாப் நேராக அப்படியே நெட்டில் போட்டாங்க. 2-all இது ஸ்கோர். சர்வீஸ் அட்வான்டேஜ் அப்படி கொஞ்சம் இன்டாக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும், இல்லைனா அது சர்வீஸ் அட்வான்டேஜ் போயிடுறது. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி Darshini there she is, ஒரு 2 சாப்பு ஒரு 4 hand லூப்பு போட்டு ஆராதனா அப்படியே மடக்கிட்டாங்க. 3-2 she leads and there she is serving. 6th point. Very well played point for Darshini, as Aradhana was not really able to get the ball back on court, and now she takes a timeout. அருமையாக டைம் அவுட் எடுத்திருக்காங்க அந்த டகாசமான டைமில். ஸோ Darshini leads 4-2 in this decider. 2-all, 2 set each, and now Darshini is well in ahead. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறோங்கிறதுல தான் விஷயம். பிகாஸ் லீடை தக்க வச்சுக்கிறது அப்படிம்பாங்க. அந்த லீடை தக்க வச்சுக்கிறதுன்னு ஈஸிலி செட் அண்ட் டன். ஏன்னா கொஞ்சம் அது கண்ணை உருட்டி விடுறதுக்குள்ளேயே பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் போயிடுச்சுனாக்க எல்லாம் அப்படியே ஒரு பேக் ஆஃப் கார்ட்ஸ் மாதிரி திடீர்னு பாயிண்ட் டேபிளே அப்படியே சேஞ்ச் ஆகிடும். ஸோ எஃபெக்டிவ்லி நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும், ப்ளஸ் நல்ல ஸ்விஃப்ட் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த லெக்ஸ். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க டேபிள் டென்னிஸ் இஸ் பிளேட் வித் அ பேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இல்லை, அது லெக்ஸால் தான் ஆடணுங்கிறது நிறைய பேருக்கு அது இப்போ ஒத்துக்க மாட்டாங்க. பட் ஆனால் கோச்சஸ் அண்ட் டாப் பிளேயர்ஸ்லாம் கேட்டிங்கனாக்கா அவங்க they will say that yes, this is played with the legs and not with the hands அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபென்டாஸ்டிக் மேட்ச் பார்த்துட்டு இருக்கோம். தர்ஷினி வர்சஸ் ஆராதனா. டைம் அவுட்டுக்கு அப்புறம் உள்ளே வராங்க. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி நவ் ஆராதனா வில் பி சர்விங் ஃபார் the next point on the deciding set, and there she is just ஒரு அடிச்சு போட்டா ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் ஒரு கவுண்டர் சர்வ் ஆன் த பேக் ஹேண்ட் ஆஃப் தர்ஷினி. உள்ள வெளியில் தள்ளி பால் வெளியில் போயிடுச்சு. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி ஆராதனா ஹஸ் காட் அ பாயிண்ட். 3-4, and there's a typical Coco serve, but unfortunate forehand loop அடிக்கும்போது ஒரு பாஸ் அடிக்கும்போது பால் வெளில போயிடுச்சு. Now they change sides. டிசைடரில் 5 பாயிண்ட் வந்த உடனே they will change the sides. என்னத்தினாலனா in order to ensure that both the players have the same advantage, no unfair advantage சொல்லுவாங்க. 5வது மேட்ச் நீங்கள் ஒரு விளையாடின சைட்லேயே விளையாண்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் வரும். அது இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக இப்போ சைட் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. Now yes, now Aradhana is pulling it back. 5-4 is the score in the decider, where Darshini is fighting it out with Aradhana from Madurai. Darshini is a Chennai girl. டிப்பிக்கலாக அந்த கிருஷ்ணசாமி டேபிள் டென்னிஸ் கிளப்பில் மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் போய் ஃபைட் பண்ணி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ட்ரெயின் பண்ணி அது வந்துட்டுருக்காங்க. அஃப்கோர்ஸ் எஸ், மதுரையிலையும் இஸ் நோ லெஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ். தேர் த பால் ஜஸ்ட் branches off into the net from Darshini. 5-all is the score, and let serve ball நெட்டில் பட்டுதுன்னா உடனே லெட் சர்வ் அம்பையர் கையை தூக்கிடுவார். அதுக்கப்புறமா இது பட்டுதா படலையா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது. அம்பையர் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுதான் ஃபைனல் இது வரும். ஸோ the next ball, Darshini wins that important point on the forehand counter of Aradhana. ஸ்ட்ரெயிட் அவே பாலை லூஸாக விட்டாங்க. கவுண்டர் அடிக்கும்போது வெளில போயிடுது பால். ஸோ அது again the same problem what ஆராதனா என்ன ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணாங்களோ அதே ப்ராப்ளம் தான் தர்ஷினி இப்போ இந்த பாலில் ஃபேஸ் பண்ணாங்க. பேக் ஹேண்டில் லூஸ் கவுண்டர் on the pimpled rubber கொடுத்தாங்க. அண்ட் அகெயின் ரிப்பீட்டிங் த சேம் மிஸ்டேக் இஸ் தர்ஷினி. பாலை மேலே தூக்கி தள்ளும்போது ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே நெட்டில் தள்ளி விட்டுருக்காங்க. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி
பால் வந்து பிம்பிள்லேருந்து வரும்போது யூ ஹேவ் டு அட்ஜஸ்ட் அண்ட் தென் ப்ளே. அவங்க மாறி மாறி விளையாடுறதுனால effectively there is a let serve which is called by the umpire. Very very interesting and match, deciding set of this match. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. Of course yes, Aradhana goes 2 points ahead. A very critical lead ன்னு சொல்லுவேன் நான். இந்த லீடை மெயின்டைன் பண்ணாங்கனாக்கா then it will be great. 2-all final settle. Aradhana is leading 8-6. Oh, wonderful point. And இதில் வந்து கவுண்டர் அடிக்க விடாமல் பார்த்து, டாப் ஸ்பின் அடிக்க விடாமல் பார்த்து அப்படி தள்ளிட்டு இருக்காங்க. ஸோ தள்ளும்போது நேரம் நெட்டில் போய்டுறது. தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த பிம்பிள் எஃபெக்ட். ஷீ இஸ் பிரிங்கிங் த பிம்பிள் எஃபெக்ட் டு கிரேட் எக்ஸ்டென்ட். அண்ட் தேர் ஆராதனா எர்ஸ் இந்த ஃபோர் ஹேண்ட் லூப் நேரம் அடிச்சு நெட்டுக்குள்ளே தள்ளி விட்டாங்க. 7-9. தர்ஷினி இஸ் சர்விங். ஆராதனா பிடிக்க முடியுமா? 9-all ஃபஸ்ட்டு பண்ண முடியுமா? அல்லது இந்த மேட்ச்சில் இருக்க முடியுமா? ஸ்ட்ரெயிட் அவே பாலை வெளில தள்ளுறாங்க. நெட்டில் பட்டு வெளில போயிடுது. வெரி கிரிட்டிக்கல். ஸோ சர்வ்ஸ் எல்லாம் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்டுன்னு இப்போ தெரியுது. ஸோ நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இந்த மாதிரி கிரிட்டிக்கல் சினாரியோஸ் எல்லாம் நிறைய கோச்சஸ் வந்து அப்படியே இது பண்ணுவாங்க. எஃபெக்டிவ்லாம் எஸ் ஷி வாஸ் ஏபிள் டு bring back 1 point. ஆராதனா சர்விங் ஃபார் த மேட்ச் at 10-8. இதெல்லாம் ரொம்ப நர்வ்ஸ் இருக்கும். இந்த நேரத்தில் எல்லாம் ரொம்ப சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணணும். அதுவும் காமாக ஹேண்டில் பண்ணணும். காம் மைண்டாக இருக்கணும். யூ கேனாட் கெட் எனி க்ளோசர் தேன் திஸ். 2 sets all. ஃபைனல் செட்டில் ஆராதனா லீடிங் 10-9. தர்ஷினியால் இது பண்ண முடியுமா? புல் பேக் பண்ண முடியுமா? ஒரே ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. No, Aradhana finally triumphs, and Darshini had to lose. She put up a very good fight. Both the players played very well, and it was only one winner at the end, and that was Aradhana of Madurai, leading 3-2 in this fantastic tournament. Tamil Nadu Table Tennis Association உடைய 6th ஸ்டேட் ரேங்கிங் டோர்னமெண்ட் நடக்கிறது. இங்கே ஐசிஎஃப் ஸ்டேடியமில் பிரமாதமான ஸ்டேடியம் எல்லாம் இருக்காங்க. ரெஃப்ரீஸ்க்கெல்லாம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறதுக்கெல்லாம் ஒரு ஃபண்டாஸ்டிக் ரூம் இருக்குது. நிறைய ரெஃப்ரீஸ் வந்து சாப்பிட்றாங்க, படுத்துக்கிறாங்க. ஒரு சிலவங்க வாட்ஸ்அப்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அருமையான இந்த என்வாயன்மெண்ட்டே சூப்பராக இருக்குது. எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். And by the time we get into the next game, we will take a very very short break. We will come back for the next game.
வெல்கம் வியூவர்ஸ். அண்டர் 13 பாய்ஸ் செகண்ட் ரவுண்டு நடக்கிறது. இனியன் அண்ட் தருண் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஃபைட் அவுட் பண்ணுறாங்க. தருண் ப்ளூ ஷர்ட் போட்டுருக்காரு, ரைட் ஹேண்டர். இனியன் எல்லோ ஷர்ட் போட்டுருக்காரு, அவரும் ரைட் ஹேண்டர். இனியன் கோச்டு பை மோகன் ஆஃப் துரோணாச்சாரியா டேபிள் டென்னிஸ் அகாடமி, தாம்பரத்தில் இருக்குது, சென்னையில். அருமையான கோச்சு, ஃபஸ்ட் கிளாஸாக க்ரூம் பண்ணிட்டு இருக்காரு பசங்களை. தருண் is being coached by AKGயில் நல்ல சிறந்த ரொம்ப பிரபலமான கோச்சஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. அண்ட் எஃபெக்டிவ்லி மேட்ச் 4-2 இன் ஃபேவர் ஆஃப் இனியன் இப்போ இதுக்கு இருக்குது. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு செட்டு. இந்த எல்லா கேம்ஸுமே பெஸ்ட் ஆஃப் 5s. ஸோ பெஸ்ட் ஆஃப் 5 செட்ஸ் விளையாடுவாங்க. ஓவர் வின்ஸ் 3 ஃபர்ஸ்ட் இஸ் த வின்னர். அண்ட் தேர் இனியன் கிளாஷஸ் ஒன் பேக் ஹேண்ட் டு த பேக் ஹேண்ட் ஆஃப் தருண். பாயிண்ட் எடுக்கிறாரு. 5-2 6-2 ஆகிடுறது. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஃபோர் ஹேண்ட் சர்வீஸ் ஆன் த ஃபோர் ஹேண்டு. தருணால் அப்படியே கவுண்டர் பண்ண முடியல, நேரம் நெட்டுக்குள்ளே தள்ளுறாரு. அருமையான மேட்ச் பாயிண்ட் இருக்கு. இப்போ 6th ஸ்டேட் ரேங்கிங் டோர்னமெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கு இங்கே ICF ஸ்டேடியம், அயனாவரம், சென்னையில். அருமையான செட்டிங், லாட் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் ஆர் தேர். எல்லா ஸ்டேட் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ஸ்லேருந்து வந்திருக்காங்க. அருமையான ஒரு கோலாகலமாக தான் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். தருண் இப்போ இதுக்கு 3-7 இப்போ இதுக்கு கொஞ்சம் பின்தங்கி இருக்காரு. இனியன் சர்வ் பண்ணுறாரு. 8-3 திருப்பியும் பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டே இருக்காரு. ஃபோர் ஹேண்ட்லேயும் பாயிண்ட் எடுக்கிறாரு, பேக் ஹேண்ட்லேயும் பாயிண்ட் எடுக்கிறாரு. ஸோ எஃபெக்டிவாக கோச்சஸ் வந்து இது மாதிரி நிறைய ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க. எப்படியெல்லாம் எல்லா தருணத்துக்கும் நம்ம ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் கோச்சஸ் எல்லாமே ரொம்ப இது பண்ணுவாங்க. ட்ரை பண்ணி அவங்கள மென்டலியும் ப்ரிப்பேர் பண்ண வைப்பாங்க. 3-9 சர்வ் பண்ணுற ஃபஸ்ட்டு செட்டு. ஃபண்டாஸ்டிக் பேக் ஹேண்ட் ஜாம் இன்டு த ஃபோர் ஹேண்ட் ஆஃப் தருண். தருணால் ஒன்றுமே பண்ண முடியலாங்க. பேட் அப்படியே கொண்டு வந்து வச்சார். பால் பேட்டில் பட்டு அப்படியே பலூன் ஆகிடுச்சு. 10-3 இனியன் இஸ் லீடிங். தருண் சர்வ் பண்ணுறாரு. ஃபண்டாஸ்டிக் டாப் ஸ்பின். பால் நெட்டில் பட்டு டேபிளில் பட்டுது. அஃப்கோர்ஸ் எஸ் இஸ் ஒன் தட்ஸ் a very important point. And the first set goes to Indian, coached by Dronacharya Table Tennis Academy. நிறைய கோச்சஸ் சேம் டேபிள் சார், நிறைய கோச்சஸ் இது பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா, காமாக இருக்கணும், கேம் வந்து விளையாடும்போது ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். வேகமாக அடித்தா ஸ்லோவாக ஆடணும், ஸ்லோவாக அடித்தா வேகமாக அடித்து கிளியர் பண்ணிடணும், த்ராஷ் பண்ணிடணும். லாட் ஆஃப் ஸ்மாஷஸ் பண்ணணும். ரொம்ப ஸ்மாஷஸ் ஆரம்பத்தில் பண்ணக்கூடாது. இது மாதிரி நிறைய இன்புட்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. அஃப்கோர்ஸ் கேம் விளையாடும்போது நம்மளால் ஒன்றும் அவ்வளோவா ஃபாலோ பண்ண முடியாது, நம்ம எங்கே மிஸ்டேக் பண்ணுறோம். அதுக்காக தான் கோச்சஸ் எல்லாம் பின்னாடியே உட்காந்துருப்பாங்க அவங்களோட சீட்டில். ஸோ தே வில் பி கைடிங் தி பிளேயர்ஸ் ஆன் த ஃப்ளை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. விளையாடும்போது அப்படியே ஆன் த ஃப்ளை கைட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. இது பண்ணுங்கள், அதை பண்ணுங்கள், அங்கே தான் மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்க, இங்கே தான் மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்க. அதே மாதிரி ஆப்பனன்ட்ஸோடைய வல்னரபிலிட்டிஸ், அதாவது அவங்களுடைய குறைபாடுகள், அதையும் கண்டறிவாங்க. கண்டறிந்து விட்டு அதை வந்து மெல்லமாக இவங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. இது மாதிரி அங்கே இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கோழியாக இருக்காங்க, இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்காங்க, இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்காங்க, அதனால் அந்த சைடில் போடாதீங்க அப்படின்லாம் கைட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ரெண்டாவது செட் ஆரம்பிச்சிச்சு. இனியன் சர்வ் பண்ணுறாரு. அருமையான ஃபண்டாஸ்டிக் சிம்பிள் பால் மாதிரி இருந்தது. ஆனாலும் இனியன் வந்து மெல்லமாக டாப் ஸ்பின் பண்ண ட்ரை பண்ணார். பால் பேட்டில் பட்டு டக்குன்னு நெட்டில் போயிட்டு 2-0 தருண் லீட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. தருண் வந்து மெயிட்டான ஒரு கொக்கு சர்வீஸ் ஒன்று போட்டார். இனியன் ஈஸியாக அதை எடுத்து உள்ள போட்டார். பட் அஃப்கோர்ஸ் எஸ் பேக் ஹேண்ட் புஷ் பண்ணும்போது நெட்டில் பட்டு வெளியில் போயிடுச்சு. அதனால் 3வது பாயிண்ட் தருணுக்கு கிடச்சிருக்கு. எஃபெக்டிவாக இங்கே நல்ல ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் பார்க்குறோம். நல்ல ரேலி, பேக் ஹேண்ட்லேயும் ஃபோர் ஹேண்ட்லேயும் ரொம்ப நல்லா புஷ் பண்ணுறாங்க. அஃப்கோர்ஸ் எஸ் ஃபைனலி தருண் வின்ஸ் த பாயிண்ட். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். 4-0 லீட் பண்ணுறாரு. ஃபஸ்ட்டு கேம் வந்து விட்டார். அஃப்கோர்ஸ் இனியன் வந்து அவரால் முடிஞ்சதெல்லாம் பண்ணுறாரு இந்த செட்டில். அஃப்கோர்ஸ் எஸ் பேக் ஹேண்ட் ஃப்ளிப்ஸு, பேக் ஹேண்ட் இது ஒரு பாலும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பின்னாடி கோச்சை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க, என்ன பண்ண சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி விளையாடுவாங்க. 6 பாயிண்ட் ஒரு வாட்டியும் டோட்டல் சம் 6 பாயிண்ட் வரும்போது ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலான்னு ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்குது. அதாவது பிரேக்குனாக்கா எப்படின்னாக்கா நம்ம டவலை வந்து பக்கத்துலேயே வச்சுக்கணும், அப்படியே மூஞ்சியெல்லாம் தொடச்சிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் அதையும் பயன்படுத்திக்கிறாரு. பயன்படுத்திக்கும் போது பின்னாடி கோச்சை பார்த்து என்ன பண்ணணும் சார்னு கேட்குறாரு.
கோச்சும் சொல்கிறார் இது மாதிரி அதை பண்ணுங்கள் இது பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டை எடுத்துட்டார் இனியன் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் எடுத்துட்டு அஃப்கோர்ஸ் எஸ் அது பிரயோஜனம் இல்லாமல் தான் இருக்குது. ஆஸ் ஆஃப் நவ் தருண் வந்து 6வது பாயிண்ட் எடுத்துட்டார். நல்லா பெல்ட் பண்ணாருன்னு சொல்லுவேன். ஒரு 4 ஹேண்ட் டாப் ஸ்பின் நல்லா பண்ணார் ஆன் டு த பாடி. பண்ண முடியல. அஃப்கோர்ஸ் கொக்கு சர்வ் இஸ் கம்மிங் இன் ஹேண்டி ஃபார் தருண். 4வது பாயிண்ட் கொக்கு சர்வில் வின் பண்ணுறாரு. ஸோ 7-7-1. அஃப்கோர்ஸ் எஸ் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் நம்ம கையில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 4 ஹேண்ட் சும்மா அப்படியே ஒரு சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அன்இன்ட்ரெஸ்டடாக ஒரு தள்ளாரு நெட்டுக்குள்ளே போயிடுச்சு. அஃப்கோர்ஸ் எஸ் இந்த கேமில் எப்படின்னாக்கா ஜென்ரலாக உங்களுக்கு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் 8-2 லீட் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க. திடீர்னு ஒரு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிங்கனாக்கா அது பேக் ஆஃப் கார்ட்ஸ் மாதிரி திடீர்னு ஒரு 4-5 பாயிண்ட் போயிடும். ஸோ அதனால் இந்த கேம் வந்து அஃப்கோர்ஸ் விளையாடுறவங்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ரிலாக்ஸே பண்ணக்கூடாது. நீங்கள் முதல்ல 11 பாயிண்ட் ஏறி மிதித்து ஓடி போய் ரீச் பண்ணுற வரைக்கும் நீங்கள் ரிலாக்ஸ் பண்ணாதீங்க. 10-all வந்துச்சுனாக்கா 2 பாயிண்ட் லீடை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் எப்போ எவ்வளோ சீக்கிரம் நீங்கள் மேட்சை அந்த செட்டை வின் பண்ணுறீங்களோ அது வந்து அது வரையிலும் ஒன்றும் ரிலாக்ஸ் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிறத மாதிரி சொல்லுவாங்க. அஃப்கோர்ஸ் எஸ் நான் தருண் இஸ் கம்ஃபர்டபுளி பிளேஸ்டு. பார்த்தீங்கன்னாக்கா 9-3 இருக்கார். அஃப்கோர்ஸ் இனியன் வந்து அந்த ஷார்ட் பிரேக் 6 பாயிண்ட் முடிஞ்சிட்டு. ஸோ இப்போ 12.93. அதனால் அந்த ஷார்ட் பிரேக் எடுத்தார். தருண் வந்து நீங்கள் தான் எடுத்தீங்களா நானும் எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவரும் எடுத்தார். அஃப்கோர்ஸ் எஸ் இந்த பாயிண்ட் வின் பண்ணிட்டார். 10-3 தருண் லீட்ஸ். Tarun is coached in AKG. AKG is a very famous coaching academy in Chennai. They are situated in நம்ம ஜவஹர்லால் நேரு ஸ்டேடியமில். தருண் வந்து ஃபண்டாஸ்டிக்காக 11 பாயிண்ட் எடுத்து இந்த செட்டை எடுத்துட்டாரு. 1 set all Tarun versus Inian in this under 13 second round competition where நம்ம ICF ஸ்டேடியமில் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது 6th state ranking டேபிள் டென்னிஸ் டோர்னமெண்ட் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. கண்டக்டட் பை தமிழ்நாடு டேபிள் டென்னிஸ் அசோசியேஷன். தமிழ்நாடு டேபிள் டென்னிஸ் அசோசியேஷன் சொல்லவே வேண்டாம். தட் இஸ் தி அசோசியேஷன் விச் இஸ் டேக்கிங் தி டேபிள் டென்னிஸ் லெவல் டு வெரி கிரேட் எக்ஸ்டென்ட். ரொம்ப ஹையாக எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்தியாவிலேயே ரொம்ப சிறப்பான பிளேயர்ஸ் எல்லாம் தமிழ்நாடுலேருந்து உருவாகி கொண்டிருக்கிறார்கள். நம்மளுடைய ஓன் சரத் கமல், அர்ஜுனா அவார்டி அண்ட் இப்போ கேல் ரத்னா அவார்டு. இந்த கேல் ரத்னா அவார்டுலாம் அவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்காது. இந்த கேல் ரத்னா அவார்டு வந்து ரொம்ப மெரிட்டாரியஸ் பிளேயர்ஸ்க்கு தான் கொடுப்பாங்க. நம்ம ஷரத் கமல் அதில் ஒன்றாக திகழ்கிறார். அதை தவிர அமல்ராஜ், அதை தவிர சத்யன், இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டாப். நம்ம இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை, வேர்ல்டுலேயே டாப் லெவலில் இருக்காங்க. ஆல் ஆர் கோச்டு ஒன்லி லோக்கலி. இங்கே தான் நம்மளோட ஓன் தமிழ்நாட்டிலேயே தான் கோச்சிங் எல்லாம் நடந்து அவங்களும் ட்ரைனிங், ஃபிட்னஸ்ஸு, வேரியஸ் திங்ஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து எல்லாத்தையும் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம பிளேயர்ஸை உருவாக்கியிருக்காங்க நம்மளோட கோச்சஸ் எல்லாம். அதுக்கு வந்து நன்றியையும் நம்மளுடைய தேங்க்ஸ் கிவிங் அப்படின்னு சொல்லணும் எல்லா கோச்சஸ்க்கும். ரொம்ப அருமையாக ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்க எல்லாருமே. நிறைய பேர் வந்து பிளேயர்ஸாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அவங்க வந்து பிளேயர்ஸாக முந்தைய காலத்தில் இருந்திருக்கலாம். பட் நான் முந்தைய காலத்து பிளேயர்ஸ்க்கும் இந்த காலத்து பிளேயர்ஸ்க்கும் நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது. கேமே ரொம்ப மாறி போயிடுது. 21 பாயிண்ட்ஸ்லேருந்து 11 பாயிண்ட்ஸ்க்கு சுருக்க கம்மி பண்ணி விட்டாங்க. ஸோ அதனால் என்ன ஆகிடுதுனாக்கா கேம்ஸ் எல்லாம் கண்ணு மூடி திறக்கிறதுக்குள்ளே கேம் காலி ஆகிடுவோம், முடிஞ்சு போய்டுறது. ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும் பொழுது நாம் இந்த டேபிள் டென்னிஸ் இந்த போட்டிகள் எல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது நிறைய we have to appreciate the players as well as the coaches as well as the fraternity. அதுவும் இந்த அம்பைரிங்லாம் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி கிடையாது. ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கணும். ஃபோக்கஸ்டாக இருந்தால் தான் அம்பைரிங்லாம் பண்ண முடியும். இல்லைனா முன்ன பின்ன இருந்ததுனாக்கா பிளேயர்ஸோடைய அயர் அண்ட் ராத் அப்படிம்பாங்க. அது வந்து இது பண்ணி அவங்களால இது பண்ண ரொம்ப டிஸ்டர்பிங்காக இருக்கும். எஃபெக்டிவாக அம்பயர்ஸ், அதர் டிக்னிட்ரிஸ், அஃபிஷியல்ஸ் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா எவ்ரிபடி இஸ் இன் ஃபேவர் ஆஃப் திஸ் ஸ்போர்ட். இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்தியாவில் டேபிள் டென்னிஸ் கேம் ஒரு சிறந்து ஒரு பிரதிபலிப்பாக இருக்கிறது. கிரிக்கெட்டு தான் அஃப்கோர்ஸ் இந்தியாவில் ஒரு மணி ஸ்பின்னர்னு சொல்லுவாங்க. டேபிள் டென்னிஸும் பொறுமையாக அது ஆகிக்கொண்டிருக்கிறது. மற்ற கண்ட்ரீஸில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைனாலெலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டேபிள் டென்னிஸ் சும்மா ஒரு ரோட் சைட் டோர்னமெண்ட் நடக்கும்போதே ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000 பேர் அப்படியே குழுமி நின்று பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் எவால்வ் பண்ணியிருக்காங்க சைனீஸு.
அண்ட் அதனால் நோ வண்டர் தேர் த சாம்பியன்ஸ். எல்லா சாம்பியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சைனாலேருந்து தான் வருவாங்க. நவ் கெட்டிங் பேக் டு த கேம், தருண் அண்ட் இனியன் ரொம்ப ஃபைட் அவுட் பண்ணுறாங்க ரெண்டு பேரும். இனியன் இஸ் லீடிங் 4-3, இப்போ 5-3 ஆகிடுது. ரொம்ப பிரமாதமான டாப் ஸ்பின் ஆன் த பாடி, பேக் ஹேண்ட் பாடி ஆஃப் தருண் கொடுத்தாரு. அவரால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, தருணால் வெளியில் தள்ளி விட்டார் பால் பலூனை. எஃபெக்டிவ்லி 5-3. லெக் சர்வீஸ்னால் அந்த நெட்டில் பட்டு சர்வீஸ் போடும்போது மட்டும் நெட்டில் பட்டு உள்ளே வந்ததுனாக்கா அது லெக் சர்வீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அம்பையர் வந்து ரைட் ஹேண்டை அப்படியே உயர்த்துவார், ரைட் கையை உயர்த்துவார். ஸோ எஃபெக்டிவாக தட் வில் சிக்னிஃபை தட் இது மாதிரி ஒரு லெக் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4-5 தருண் லீட்ஸ். தருண் இஸ் டவுன் பை 1 பாயிண்ட். டாப்ஸன் அடிக்கிறாரு, பால் லாப் ஆகுது. 5 ஈச் ஆகியிருக்காரு தருண். இப்போ கம்மிங் ஃப்ரம் பிஹைண்ட். இனியன் என்ன பண்ண போகிறாருன்னு பார்ப்போம். ஆன் த சர்வ் இனியன் பிரமாதமாக ஒரு பால் தள்ள பார்த்தாரு. அஃப்கோர்ஸ் எஸ், பால் நல்லமாக அப்படியே போயிட்டு லைனை பிடிச்சி அப்படியே டக்குன்னு வெளில போயிடுச்சு. பாயிண்ட் ஃபார் இனியன். 6-5 இனியன் லீட் பண்ணுறாரு. இங்கே இருக்கிற ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமே நிறைய என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க. எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் எல்லாரையுமே சாம்பியன்ஸ் ஆக்கணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே ஆர்வமாக இருக்காங்க. அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சினாரியோ பார்த்தோன்னாக்கா, நம்ம டேபிள் டென்னிஸ் நடக்கிற ஒரு என்வாயன்மெண்ட்டு பார்த்தோம்னாக்கா, இங்கே வந்து யாரை பார்த்தீங்கன்னாலும் ரொம்ப ரொம்பலாம் ஆடுவாங்க. யார் வந்து நீங்கள் வந்து இவர் சரியில்லை, அவர் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப இதுவாக தான் ஆடுறாரு அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரியே இருக்காது. யாரை பார்த்தாலுமே ரொம்ப பெரிய பிளேயர் மாதிரி தான் விளையாடுவாங்க. ஸோ எஃபெக்டிவாக இப்போ போயிட்டு இருக்கும். மேட்ச் இஸ் கோயிங் ஆன் பிட்வீன் இனியன் அண்ட் தருண். இனியன் வந்து டாப் ஸ்பின் தள்ளுறாரு. இஸ் கோயிங் 1 பாயிண்ட் அஹெட் in the third set. 8-7 இனியன் ஆன் சர்வ். ரொம்ப அருமையாக விளையாடிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேருமே. 2 அண்டர் 13 பாய்ஸ். ஆனால் 2வது ரவுண்டு இது. முதல் ரவுண்டில் ஏற்கனவே இவங்க இது பண்ணியிருப்பாங்க. நான் இப்போ ஒரு ஃபஸ்ட்டு டைம் இஸ் பீயிங் அட்டெம்ப்டட் பை தமிழ்நாடு டேபிள் டென்னிஸ் அசோசியேஷன். இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீமிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்லோ மோஷன் ரீப்ளேஸ் எல்லாமும் பார்க்கலாம். ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் அப்படி பார்த்துக்கலாம். ஸோ எஃபெக்டிவாக முடிந்த வரைக்கும் நம்ம இந்த ரீப்ளேஸும் மெல்லமாக ஸ்லோ மோஷனில் காட்டுறதுக்கு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். வி ஹேவ் அ டீம் வந்திருக்காங்க இங்கே எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ இந்த ஸ்லோ மோஷனில் இருக்கிறதுனால என்னென்னா, இந்த யூடியூப் சேனல்லையே நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ எஃபெக்டிவாக உங்களுக்கு அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கும் கொஞ்சம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது. தருண் இஸ் டவுன் 8-10. இனியன் 10, தருண் 8. இனியன் அஃப்கோர்ஸ் எஸ் அந்த பாயிண்ட் வின் பண்ணுறாரு. அண்ட் செட் ரொம்ப பிரமாதமாக விளையாடினார், ரொம்ப ஸ்லோவாக விளையாடினார். பார்த்தீங்கன்னாக்கா தருண் உள்ள தள்ள பார்த்தாரு, டக்குன்னு நெட்டு நடுவில் வந்துடுச்சு. 11-8 Indian leads 2 games to 1 in this third set, and now fourth set ஆரம்பிக்க போகிறது. And before we get into the fourth set, we will take a small break. வெல்கம் வியூவர்ஸ் பேக். நம்ம இப்போ செகண்ட் ரவுண்டு மேட்ச் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அண்டர் 13 பாய்ஸ் தருண் வர்சஸ் இனியன். தருண் கொஞ்சம் அக்ரெசிவாக ஆட ஆரம்பிக்கிறார். இப்போ
பட் அக்ரெசிவாக ஆடினா வின் பண்ண முடியுங்கிற ஒரு உத்தரவாதம் கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க கோச்சஸ். அஃப்கோர்ஸ் எஸ். அண்ட் அதுக்கேற்றா போலேயே இனியன் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் எடுத்துட்டார். இனியன் வந்து ஆன் த ஃபோர் ஹேண்ட் ஒரு டாப் ஸ்பின் ஆன் த ஃபோர் ஹேண்ட் கொடுக்குறாரு. பிளாக் பண்ணுறாரு தருண், பலூன் ஆகிடுது வெளியில். இனியன் லீட்ஸ் 2 points to love in this fourth set. தருண் போடுறாரு கொக்கு சர்வீஸ். திருப்பியும் அதே மிஸ்டேக் தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு இனியன். ஒரு வாட்டி கொக்கு சர்வீஸ் போடும்போது தருணுக்கு கேரண்டி பாயிண்ட் வந்துட்டு இருக்கு. அது அவர் கோச்சும் பார்த்துட்டு இருப்பார் அங்கேருந்து. அண்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவரும் அட்வைஸ் பண்ணுவார். இப்போ நவ் இனியன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஹேண்டில் பண்ணார் அந்த சர்வை. அஃப்கோர்ஸ் எஸ், ஹி வாஸ் நாட் ஏபிள் டு வின் த பாயிண்ட். பட் அஃப்கோர்ஸ் இந்த சர்வை எப்படி கவுண்டர் பண்ணுறதுங்கிறது கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. அண்ட் இட் இஸ் 2-all இனியன் ஆன் சர்வ். பிரமாதமான சர்வ் போட்டார் இனியன். கோஸ் எஸ், ஃபோர் ஹேண்ட் லூப் அடிக்கும்போது வெளில போச்சு. இந்த சீக்வன்சிங் சொல்லுவாங்க. இந்த சீக்வன்சிங் எல்லாம் விளையாடி அது அப்படியே ஒரு மெமரியில் கொண்டு வந்தால் தான் இதெல்லாம் ரொம்ப அருமையாக எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் மேட்சஸில். ப்ராக்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப பிரமாதமாக ஆடுவாங்க. பட் மேட்சஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதே மாதிரி ஆடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க. பட் the opponent will not be the same. நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஆப்பனண்ட்டோட விளையாடுவீங்க. மேட்சஸ் விளையாடும்போது ஒருத்தர் ஆட தெரியாதவரெலாம் வின் பண்ணுவார். அது ஒரு சொல்லுவாங்க, ஆட தெரியாது சார் ஆனாலும் வின் பண்ணிட்டாங்க. இப்படின்னாக்கா இதனால தான் இந்த கேம் வந்து ரொம்ப பெரிய பிளேயர் தான் வின் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. ரொம்ப யார் whoever is very very consistent on the table அன்னைக்கு டேட்டில் அவங்க தான் வின் பண்ணுவாங்க. அவங்க விளையாடுறது வந்து ரொம்ப கிரேஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அவங்க சிம்பிள் பால்ஸ் வந்து பாலை உள்ள தள்ள தெரிஞ்சாலே போகிறோம், உள்ளே தள்ளிகிட்டே இருப்பாங்க. இனியன் பாலை வெளியில் தள்ளுறாரு. he loses 1 point and Tarun leads 5 points to 3. இனியன் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காரு. he is down 3 points to 5 and there he is very good. ஃபோர் ஹேண்டில் அப்படி புஷ் பண்ணுறாரு பாருங்க, ஜம்முன்னு அப்படி திருப்பி ஃபோர் ஹேண்டில் கொடுக்குறாரு. அந்த நேரத்தில் வந்து தருண் ஸ்ட்ரைட்டாகவே நெட்டில் தள்ளிடுறாரு. 4-5 டவுன். எப்பவுமே டவுனில் இருக்கும்போது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ஆடணும்னு சொல்லுவாங்க கோச்சஸ். அருமையாக ஆடினார். இனியன் காட் பேக் இஸ் ஈவன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. 5-all ஆயிருக்கு இப்போ ஸ்கோர். அண்ட் இனியன் இஸ் கோயிங் டு தருண் வில் பி சர்விங் 6th பாயிண்ட். யார் எடுக்கிறாங்க பார்ப்போம். அண்ட் பால் வந்து நெட்டில் பட்டு ஒரு ஓசி பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் ஓசி கிடையாது. இது பால் நெட்டில் பட்டு விழணுமே, உள்ள உங்கள் சைடில் விழுந்துட்டுனாக்கா உங்களுக்கு பாயிண்ட் போயிடும். அதனால் ஓசி பாயிண்ட்டுன்னு எதுவுமே ஓசி பாயிண்ட்டுன்னு கிடையாது டேபிள் டென்னிஸில். அது வந்து ஃபார்ச்சூன் இருக்கலாம் ஒரு சில வாட்டி. அதே மாதிரி தான் எல்லாருக்கும். இப்போ இவருக்கு அப்ளைபிள் ஆகுதுன்னா அவருக்கும் அப்ளைபிள் ஆகும். பேக் த ஈவன்ஸ் பாயிண்ட் 6-all ஆயிருக்கு. நாவ் இனியன் வந்து அருமையாக விளையாடி அந்த பாலை ஃபோர் ஹேண்ட்லேயும் பேக் ஹேண்ட்லேயும் தள்ளி திருப்பி ஃபோர் ஹேண்டில் தள்ளும்போது தருண் வெளில அடிச்சிட்டாரு. 6-all ஆயிருக்கு ஸ்கோர். அண்ட் 6-all இருக்கும்போது 12 பாயிண்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ 12 பாயிண்ட் ஆகும்போது ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம், டவல் எடுத்து மூஞ்சி கிஞ்ச துவச்சிக்கலாம். அண்ட் எஃபெக்டிவாக நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணுறாரு இனியன். பார்த்தீங்கன்னாக்கா அருமையாக ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஃபோர் ஹேண்ட் டாப் ஸ்பின் அடித்தார். பேக் ஹேண்ட் ஃபோர் ஹேண்டில் வர பால் பேக் ஹேண்டில் தடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாரு தருண். அங்கே தான் மிஸ்டேக் நடந்தது. பால் பலூன் ஆயிடுச்சு. 7-6 இனியன் லீட்ஸ். பிரமாதமாக விளையாடினார் இனியன் தான் சொல்லுவேன். 2 பால் நல்ல டாப் ஸ்பின் பண்ணார். 3வது பால் ஸ்லோவாக தள்ளி என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருந்தாரு. அஃப்கோர்ஸ் எஸ், காமராஜ். இனியன் லீட்ஸ் 9-6 திஸ் 4th கேம். இந்த கேமை வின் பண்ணாருனாக்கா, இந்த செட்டை வின் பண்ணாருனாக்கா இனியன் வந்து வில் பாக்கெட் தட் மேட்ச் அப்படின்னு சொல்லுவேன். நவ் இஸ் ஆல்ரெடி ஆன் 9-6. பாருங்க அருமையாக வந்து பேக் ஹேண்டால் அவரோட ஃபோர் ஹேண்டில் ஃபுல்லாக தள்ளி விட்டுருக்காரு. அவரால் ஆன்டிசிபேட் பண்ண முடியல. பால் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே அவுட் ஆஃப் ரீச் போயிடுச்சு. சர்வ் அண்ட் பால் நெட்டில் பட்டு வெளில போச்சு. இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆகிறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது. பால் கரெக்டாக போகிற மாதிரி இருக்கும், ஆனால் நெட்டில் பட்டு வெளில போயிடும். இதுதான் இதோடைய நுணுக்கங்கள்னு சொல்லுவாங்க இந்த கேமோடு. அது தருண் வந்து ட்ரை பண்ணி அடித்து வின் பண்ணலான்னு பார்த்தாரு. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி he cannot, and the game is over, the match is over. Union wins 11-7 in the second round of the under 13 boys Tamil Nadu Table Tennis Association oda state ranking tournament நடந்துட்டு இருக்கு ICF ஸ்டேடியம்ல ஐனாவரம் சென்னை. and இங்க பிரமாதமா பார்த்துட்டு இருக்கோம். lot of matches are being played. next match நம்ம வந்து வரதுக்குள்ள we'll take a short break.
Welcome viewers, நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் மேட்ச் இன் டேபிள் நம்பர் 1. Riyansh from Coimbatore versus Johan Ritik from Chennai. Riyansh from Coimbatore is Murali of Coimbatore Paddlers Academy. Johan Ritik is being coached by Zubin of Chennai Achievers. ரொம்ப அருமையான மேட்ச் பாயிண்ட் இருக்கு. Now Riyansh is leading 2-6-1. ஃபோர்த் செட் நடந்துட்டு இருக்கு. இப்போ இந்த டேபிள் நம்பர் 1ல் அருமையான கேம் பாயிண்ட் இருக்கு. ஜோஹன் ரித்திக் ரொம்ப அருமையாக ஆடிட்டு இருக்காரு. ரயான்ஷும் அருமையாக ஆடிட்டு இருக்காரு. ஸோ எஃபெக்டிவ்லாக யார் who will be able to pull it off? இந்த கேமில் வந்து ஒரு கேம் இந்த கேமை வின் பண்ண ஃபோர் ஹேண்ட் ஆஃப் ரியான்ஷ் தள்ளி விட்டாரு. அஃப்கோர்ஸ் ரெடியாக இல்லை. அருமையான ஒரு ஓசி பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் அது ஓசி பாயிண்ட் கிடையாது. டைம் அகைன் டெல்லிங் யூ தட் பால் வந்து நெட்டில் பட்டு உள்ளே வந்ததுன்னா இட் இஸ் இன் பிளே. ஸோ அதனால் இது வந்து ஓசி ஈஸின்லாம் சொல்லவே முடியாது. இட் இஸ் நெவர் ஓசிங்கிற ஒரு கான்செப்டே டேபிள் டென்னிஸில் கிடையாது. இட் மேபி ஃபார்ச்சூன் இருக்கலாம், ஒரு சில வாட்டி இது மாதிரி இருக்கலாம். அஃப்கோர்ஸ் எஸ் ஜோஹன் கிருத்திக் ஹேஸ் pulled back one game, one set, so it makes it 2-all. Riyansh and Johan Kritik பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ஃபைட் அவுட் பண்றாங்க. அண்டர் 13 பாய்ஸ் இங்க நடந்துட்டு இருக்கு. செகண்ட் ரவுண்ட் போயிட்டு இருக்கீங்க. அண்ட் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப கண்டெஸ்டர் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆஃப் கண்டெஸ்ட் ரொம்ப உற்சாகமாக தான் விளையாடிட்டு இருக்காங்க. they are trying to prove point each. இங்கே கோயம்புத்தூர்லேருந்து வந்திருக்காரு ரயான்ஷ் நரசிம்ஹன் அவர் பேர். ரொம்ப அருமையாக முன்னாடி செமிஃபைனல்ஸ்லாம் வந்திருக்காரு ஒரு வாட்டி. ஜோஹன் கிருத்திக் அவரும் அருமையாக விளையாடக்கூடிய ஒரு பிளேயர் தான். இந்த கோச்டு பை சென்னை அச்சீவர்ஸ் ஜூபின் அப்படிங்கிறவர் தான் அந்த அகாடமி நடத்திட்டு இருக்காரு. சென்னையில் இருக்கார் அவர். அஃப்கோர்ஸ் ரயான்ஷ் இஸ் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர். we will take a very short break here as the players get out for the set. Players are getting back. இதில் வந்து நிறைய பேரண்ட்ஸு, கோச்சஸ்ஸு அண்ட் லாட் ஆஃப் பீப்புள் அசோசியேட்டட் சப்போர்ட் ஸ்டாஃப் எல்லாருமே ரொம்ப ஈகராக இருப்பாங்க. அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வின் பண்ணணுங்கிற ஒரு காரணத்தை வச்சுக்கிட்டு. அண்ட் தேர் ஒரு பிரமாதமான டாப் ஸ்பின் ஸ்மாஷ்ன்னு சொல்லுவேன் ஆன் தி ஃபோர் ஹேண்ட் ஆஃப் நம்ம ரியான்ஷ். ஜோஹன் கிருத்திக்கு ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கிறது. ரொம்ப அருமையாக விளையாடுறாங்க ரெண்டு பேருமே. சாஃப்டாக தான் விளையாடுறாங்க. இந்த பால் டிமின் அடிக்கிறது இல்லை, பொறுமையாக தான் விளையாடுறாங்க. அண்ட் எஃபெக்டிவ்லி நவ் இட் இஸ் 1-all இன் ஃபேவர் ஆஃப் ரயான்ஷ் ஆஸ் வெல் அஸ் ஜோஹன் கிருத்திக். ரயான்ஷ் வந்து கோயம்புத்தூர்லேருந்து வந்திருக்காரு. பால் வெளில தள்ளுறாரு ஜோஹன் கிருத்திக். கோச்சஸ் தான் பார்த்துருக்கீங்க. பிளேயர்ஸும் ஒரு சில வாட்டி கோச்சஸாக ஒரு பொசிஷன்ஸ் எடுத்துப்பாங்க. அவங்களும் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் எப்படி விளையாடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு. எஃபெக்டிவ்லி அது மாதிரி கைட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. Now ball on the back hand of Riyansh. டென்ஷன் தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா எனி அதர் டே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அருமையாக ஆடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. பட் கோர்ஸ் எஸ் when you come to a match, ப்ராக்டிஸ் செஷனுக்கும் மேட்சுக்கும் அதுதான் வித்தியாசம். இது எப்போவுமே ப்ராக்டிஸ் ஆடுற மாதிரியே ஆட முடியாது. நீங்கள் மேட்சை வந்து எப்படி நீங்கள் வின் பண்ண முடியும்னாக்கா ப்ராக்டிஸில் விளையாடுறதுல ஒரு 10% விளையாடினா கூட மேட்ச்சில் வின் பண்ணலாம். ஆனால் அந்த 10% விளையாட முடியாது. அதுதான் மிஸ்ட்ரி ஆஃப் திஸ் கேம். அண்ட் இதில் வந்து நம்ம அடிக்கணும் தோணும், கை இழுத்துரும். பேசிக்லி எப்படி இது பண்ணணும்னு ஒரு ஐடியாவே இல்லாமல் போயிடும். அந்த நேரத்தில் தான் கோச்சோட ரோல் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. 5 பாயிண்ட் வந்திருக்கு டிசைடரில். ரியான்ஷ் அந்த சைடு மாற்றம் ஏற்படும். சைடு மாற்றம் ஏனென்றால் அன்ஃபேர் அட்வான்டேஜ் டு ஒன் பிளேயர்னு இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா நீங்கள் டிசைடருக்கு வந்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் அதே இடத்துல கண்டினியூ பண்ணிங்கனாக்கா 3 வாட்டி நீங்கள் இந்த சைட்லேயே ஆடுவீங்கிற மாதிரி ஆயிடுது. ஸோ எஃபெக்டிவாக டு என்ஷோர் தட் தேர் இஸ் நோ அன்ஃபேர் அட்வான்டேஜ் இது வந்து மாற்றி விட்ருவாங்க. ஸோ தட் போத் த பிளேயர்ஸ் வில் பிளே ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் ஃப்ரம் எய்தர் சைட் அப்படிங்கிறதுக்காக ஜோஹன் கிருத்திக் நல்லா ஃபஸ்ட் கிளாஸை சர்வ் போடுறாரு. ஃபண்டாஸ்டிக் பேக் ஹேண்ட். ஒரு ஃபோர் ஹேண்ட் ஃப்ளிப் டவுன் த பேக் ஹேண்ட் ஆஃப் ரியான்ஷால் பாலை பிடிக்கவே முடியல. பால் வந்து
எடுத்துன்னு வர போயிருக்காரு. ஸோ இதுதான் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நல்ல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் சீனியர் பிளேயர்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க, பால் வந்து ஒரு வாட்டி பொறுக்கின்னு வர வைக்கணும் ஆப்பனண்ட்டை, டேபிளில் பட்ட பிறகு அப்படிம்பாங்க. எஃபெக்டிவாக அதுதான் கான்செப்டு, டேபிள் டென்னிஸோட கான்செப்டே. ரொம்ப பிரமாதமாக அதை வந்து நெகோஷியேட் பண்ணணுங்கிறது தான். பாலை ஒரு சில பால்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஹையாக வரும், ஒரு சில பால்ஸ்லாம் லோவாக வரும். அஃப்கோர்ஸ் எஸ், இந்த பால் பிரமாதமாக ரியான்ஷ் அவரோட பேக் ஹேண்டில் கொடுத்தாரு, ரித்திக்கோட பேக் ஹேண்டில். பட் ரித்திக் வாஸ் நாட் ஏபிள் டு ரியலி கவுண்டர் இட். Fantastic points earned by Riyansh and Hrithik. ஜோஹன் ரித்திக் இங்கே தான் சென்னை சீஃபர்ஸில் இங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ட்ரெயின் ஆகிட்டு இருக்காரு. பிரமாதமான ஒரு டவுன் த லைன் பேக் ஹேண்டில் அடித்தார், அதை வந்து கவுண்டர் பண்ண முடியல. அஃப்கோர்ஸ் எஸ், ரேயான்ஷும் நல்லா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு, பாலை வந்து பிடிச்சி உள்ளே போடுறதுக்கு. பேக் ஹேண்டில் நிறைய வீக் ஸ்பாட்ஸை பிடிச்சிட்டாரு அவர். அஃப்கோர்ஸ் எஸ், ஃபோர் ஹேண்ட்லேயே இவர் வந்து பாயிண்ட்டை விடுறதுனால ஃபோர் ஹேண்டாக பேக் ஹேண்டாக வீக்னஸ்ஸுங்கிறது தெரியுது. அந்த ஒரு கணிப்பு கூட எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஏன்னா ஈஸி பால்ஸ் எல்லாம் உள்ளே விட்டுறாரு. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஷாட் பட் ஜோஹன் ரித்திக் வந்து பேக் ஹேண்டில் ஒரு அமேசிங் ஹேமர் சொல்லுவாங்க, பேக் ஹேண்டில் லெட் இட் கோ ரிப். அண்ட் ரேயான் டிட் நாட் ஹேவ் அன் ஐடியா ஆஃப் வாட் எக்ஸாக்ட்லி ஹேவ் ஹேப்பன். அவரும் நடுவில் கொஞ்சம் வந்து நின்றுக்கிறாரு அடிக்கடி. பிரமாதமான பேக் ஹேண்ட் ஃபிளிப் ஓவர் த டாப் ஆர் த ஃபோர் ஹேண்ட். ரித்திக்கால வந்து கவுண்டர் பண்ண முடியல. பார்த்தீங்கன்னா பால் நல்லா ஸ்பின்னாக இருக்குது பாருங்கள், எல்லாம் அருமையாக ஸ்பின்னாக இருக்குது. அதுதான் இப்போல்லாம் விளையாடுற பசங்கள்லாம் நல்லா ஸ்பின் பண்ணுறாங்க பாலை. ஸோ பாலை ஸ்பின் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுனாக்கா, டேபிள் டென்னிஸில் கான்செப்ட் வந்து ஸ்பின் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட். ஸோ எஃபெக்டிவாக நீங்கள் ஸ்பின் நிறைய இருந்ததுனாக்கா, நீங்கள் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு ஆடினீங்கனாக்கா பால் பேட்டில் மட்டும் வெளியில் தெரிச்சின்னு போயிடும். ஸோ அதனால் அது வந்து ரொம்ப காமாக ஆட வேண்டிய நிலைமை இருக்குது. ரியான்ஷ் ஹஸ் காட் அட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்னு சொல்லுவேன் நான். அஃப்கோர்ஸ் எஸ், அந்த ஒரு 6 பாயிண்ட் டோட்டல் சம் 3-3-6 அல்லது 6-6-12 இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸில் ஃபேண்டாஸ்டிக் விக்டரி ஃபார் ரியான்ஷ் அண்ட் ஹீ டஸ் இட் வித் இன் ஸ்டைல். ஃபேண்டாஸ்டிக் பேக் ஹேண்ட்லேருந்து ஒரு புஷ் பண்ணுறாரு பாருங்க ஃபோர் ஹேண்டுக்கு. அது வந்து ரித்திக் டிட் நாட் ஹேவ் எனி ஆன்சர் டு இட். ஜோஹன் ரித்திக் நல்ல பிளேயர் ஒரு சென்னை சீஃபர்ஸ்லேருந்து. பட் திஸ் டைம் Riyansh had other ideas and won the game fantastic. Effectively now decider la boy win பண்றாரு. This is the second game this morning. He has been winning only on the decider. ரொம்ப பெருமை ஹாப்பியாக இருக்குது அவருக்கு. அங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா செலிப்ரேஷன் வித் இஸ் மதர், வித் இஸ் கோயம்புத்தூர்லேருந்து இவரும் வந்திருக்காரு, சீனியர் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்காங்க. அவங்களெலாம் அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க, இவ்வளோ நல்லா பிரமாதமாக ஆடினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஃபண்டாஸ்டிக் மோமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவேன். இந்த யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப அருமையான ஒரு வாய்ப்பு இது. பிரபலத்துக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு முதல் ஸ்டெப் இது. ஸ்டேட் ரேங்கிங் டோர்னமெண்ட்டுங்கிறது ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்புன்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு பிறகு தான் நேஷ்னல்ஸ்க்கெலாம் போக முடியும். இது மாதிரி நேஷ்னல்ஸ்க்கு போன பல்வேறு வீரர்கள் இருக்காங்க. தமிழ்நாடுலேருந்து அருமையான பிளேயர்ஸ் எல்லாம் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க, நிறைய கோச்சஸ்ஸு. அண்டு இவங்க எல்லாருக்குமே தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ப்ளஸ் அம்பையர்ஸோடைய இது நம்ம சொல்லவே வேண்டாம், ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கணும். அது முன்ன பின்ன இருந்ததுனாக்கா பிளேயர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப அசௌரியம் வந்துடும். அவங்களால தே வில் நாட் பி ஏபிள் டு கான்சன்ட்ரேட். அண்ட் அம்பையர்ஸ் பிளே அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். அம்பையர்ஸ் ஒரு சில பிளேயர்ஸ்லாம் கான்ஃபிடென்ஸே கொடுப்பாங்க. அப்போ இப்போ இவர் இருக்காரு, நம்ம அம்பையர் வந்து பிரமாதமாக பண்ணுவார், நம்ம கேமில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம். இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, அடிக்கடி அம்பையர் ஸ்கோரை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு தருணங்கள் நேரும். அந்த மாதிரி ஏன்னா இந்த காம்படிஷன் வந்து வெளி ஸ்டேட்லேருந்து எல்லா இடத்துலேருந்து வந்து விளையாடி கொண்டு இருக்கிறார்கள். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தருணத்தில் நாம் வந்து ஒரு மேட்சையும் ஒரு பாருங்கள் எவ்வளவு மேட்சஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு. இன்னும் டோட்டலாக 10 டேபிள்ஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு அக்ராஸ் த ஸ்டேடியம். Filled with lot of players, lot of audience, lot of parents, lot of coaches, lot of fraternity எல்லாருமே வந்திருக்காங்க. தமிழ்நாடு டேபிள் டென்னிஸ் அசோசியேஷனுக்கு நாம் வந்து கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு பிரமாதமான ஒரு ஈவெண்ட்டை நடத்துறதுக்கு. அண்ட் மோர் ஓவர் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் தமிழ்நாடு டேபிள் டென்னிஸ் அசோசியேஷன் has come with an initiative. இந்த கேமை இன்னும் கொஞ்சம் பிரபலப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக ஒரு லைவ் ஸ்ட்ரீமிங்
with a lot of replays எல்லாமே இருந்துருக்கு. அண்ட் நிறைய கோச்சஸ் வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அவங்க பிளேயர்ஸ் எல்லாம் ஒரு விளையாடும் பொழுது தே கேன் கோ அண்ட் டவுன்லோட் அண்ட் சி வாட் ஆர் த ஸ்லோ மோஷனில் பார்க்கும்போதே அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ்லாம் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் another addition or augmenting the சப்போர்ட் பிளாட்ஃபார்ம்னு சொல்லுவேன். அண்ட் இதில் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களையே பார்த்துக்கலாம், அவங்களே அவங்களோட கேம்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கலாம், எப்படி நம்ம விளையாடிருக்கோம், எங்கெல்லாம் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம், எங்கெல்லாம் நம்ம ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது, எங்கெல்லாம் ஸ்ட்ரென்த்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், நம்ம ஸ்ட்ரென்த்துன்னு இருக்கும் சீக்வன்சிங்கில் கோச்சஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரென்த்ஸ்ன்னு சொல்லி இது மாதிரி அவங்கள ப்ராக்டிஸ் பண்ண விட்டுருப்பாங்க. அந்த சீக்வன்சிங்கை யூஸே பண்ண மாட்டாங்க, அது மாதிரிலாம் ஆகிடும். ஸோ அதனால் இந்த ரொம்ப அருமையாக நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இந்த கேம்ஸ் எல்லாம் அட் ஐசிஎஃப் ஸ்டேடியமில் நடந்துகிட்டு இருக்கு. டேபிள் டென்னிஸ் ஸ்டேட் 6th ஸ்டேட் ரேங்கிங் டோர்னமெண்ட் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஐசிஎஃப் ஸ்டேடியமில். அண்ட் பிரமாதமான இனிஷியேட்டிவ்னு தான் சொல்லுவேன். அண்ட் வித் லாட் ஆஃப் மேட்சஸ் ஹேப்பனிங். ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 250 300 மேட்சஸ் 400 மேட்சஸ் நடக்கிறது. 10 டேபிள்ஸு, ஒரு டேபிள்லேயும் ஒரு ரெண்டு அம்பையர்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. ஆல்டர்னேட்டிவ் ஒரு அம்பையர் மாற்றி இன்னொரு அம்பையர் மாற்றி பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. இது வந்து ஷோடவுன் சொல்லுவேன். 3 days நடக்குது. வெள்ளிக்கிழமை, சனிக்கிழமை, ஞாயிற்றுக்கிழமை 3 நாள். ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு ஆக்டிவிட்டி இது. அண்ட் லாட் ஆஃப் இப்போ நம்ம வாட் we can also see is we are also going to have some interviews with some players and coaches and fraternity. டிடி ஒரு சில பேரண்ட்ஸையும் இன்டர்வியூ பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ ஆல் த வியூவர்ஸ் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் ப்ளீஸ் கிவ் யுவர் ஃபீட்பேக். எங்கெங்கெல்லாம் என்னென்ன இடத்தெல்லாம் ஆட் பண்ணலாம், என்னென்ன இடத்தெல்லாம் கட் ஆஃப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா தட் வில் ஆல்சோ பி வெல்கம். நீங்கள் சேட் பாக்ஸில் நீங்கள் வந்து யூ கேன் போஸ்ட் யுவர் கமெண்ட்ஸ் ஆர் நீங்கள் டைரெக்டாகவே டிடி ஃப்ராட்டர்னிட்டி தமிழ்நாடு டேபிள் டென்னிஸ் அசோசியேஷன் ஃப்ராட்டர்னிட்டியை நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். காண்டாக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி உங்களோட சஜஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கலாம். வாட் நாட் அப்படி ஒய் நாட் ரெண்டுமே இருந்ததுனாக்கா only the game will improve in table tennis game in Tamil Nadu. It will improve. Lot of players from districts will come in. Lot of players from Chennai will try to go one step ahead. And இதில் வந்து நிறைய advantages தான் இருக்குது. And why not most of the players from Tamil Nadu are in the national side அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாருக்குமே பெருமை தான். நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கும் பெருமை, பேரண்ட்ஸ்க்கு பெருமை, பிளேயர்ஸுக்கு பெருமை, கோச்சஸ்க்கு பெருமை, அஃபீஷியல்ஸுக்கு பெருமை, எல்லாருக்குமே பெருமை. So we will take a small break and we will jump in once we start the next match.
மைக் ஆன் பண்ணுங்க. Well, we have with us Mr. Rajesh Kumar, the parent. He is the parent of Akshay Bhushan and Ananya. இவங்க ரெண்டு பேருமே ஸ்டேட் டாப்பில் இருக்காங்க. ரொம்ப அருமையாக விளையாடக்கூடிய பசங்க. As a parent அவர் வந்திருக்காரு. We are about to interview Mr. Rajesh.
இதை ஃபோக்கஸ் பண்ண சொல்லுங்கள். முதல்ல நமக்கு முன்னாடியே இருக்க டேபிள் டென்னிஸ். Welcome viewers. Now we are getting into the next match, pre-quarter finals of the under 13 boys. Table number 2 where Sanjay Arvind of Jawahar Table Tennis Academy will clash with Jashwant. Jashwant Kumar from Don Bosco Youth Center. Sanjay Arvind from Jawahar and Jashwant Kumar from Don Bosco Youth Center. Matches. Arvind ரொம்ப பிரமாதம் அவருடைய forehand loops வந்து ரொம்ப நல்லா பயன்படுத்துறாரு. Forehand of the opponent போட்டுறாரு. அவர் தமிழ்நாடு டேபிள் டென்னிஸ் அசோசியேஷனோட 6th ஸ்டேட் ரேங்கிங் டோர்னமெண்ட் நடந்துருக்கு ICF ஸ்டேடியம்ல. ரொம்ப பூதகாலமாக நடந்துட்டுருக்கு. லாட் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் ஃப்ரம் அக்ராஸ் தமிழ்நாடு வந்திருக்காங்க. ஆல் ஆர் டாப் பிளேயர்ஸ். எல்லாருமே கோச்ட் பை ஆல் வெல் ரெனவுண்ட் கோச்சஸ். எல்லாம் தே ஆர் ஆல் ரியலி ஃபைட்டிங் இட் அவுட் டு கெட் க்ளோரி. இதை பார்க்குறோம். சஞ்சய் அரவிந்த் வந்து ஃபுல்லாக ஃபோர்ஹேண்ட் வந்து ஒரு ஹாஃப் ஆர்டராக ஒரு தள்ளாரு. பட் ஆனால் வெளில போச்சு. பட் அவர் கவலைப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஏன்னா ஆல்ரெடி இஸ் லீடிங் பை 6 points 10-4 லீட் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஜஷ்வந்த். அண்ட் இட்ஸ் ஒன்லி மேட்டர் ஆஃப் டைம் பை விச் ஹி வில் வைண்ட் அப் திஸ் செட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு கணிப்பு இருக்குது. ஆனாலும் டேபிள் டென்னிஸ் வெரி மிஸ்டீரியஸ் கேம். சொல்லவே முடியாது. எல்லாம் லீடில் இருப்பாங்க, திடீர்னு பார்த்தா கேம் போயிடும் கையை விட்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2 பாயிண்ட் போயிடுச்சு. 6-10 ஜஸ்வந்த் குமார் இப்போ சர்வ் பண்ண போகிறாரு. சர்வ் வந்து 2 பாயிண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்ப்போம். அவர் நல்ல ஃபோர்ஹேண்ட் அண்ட் பேக் ஹேண்ட் 2 சைட்லையுமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கார் சஞ்சய் அரவிந்த். அதனால் இந்த செட்டை வின் பண்ணிட்டார். வில் டேக் அ வெரி வெரி ஷார்ட் பிரேக் ஆஸ் the players get into a set break. Viewers, for the benefit of viewers, the Table Tennis Association, Tamil Nadu Table Tennis Association, for the first time they are attempting a unique challenge. We are trying to telecast all these matches live on some of the tables with some professional help and with some commentary.
a little bit of analysis also goes in, and over a period of time we will try to bring in some analysis as well on the table. A lot of parents, lot of coaches, lot of fraternity people have assembled at the Tamil Nadu table tennis state ranking tournament. இங்கே 6th state ranking tournament நடந்துன்னு இருக்கு. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பேர் கிட்டத்தட்ட ஒரு 800-900 entries have come from various parts of Tamil Nadu. Prize money is huge. அதுதான் இதில் ஒரு பெரிய ஃபேக்டர். லாட் ஆஃப் ப்ரைஸஸும் கொடுக்குறாங்க, நிறைய ரெக்கக்னிஷனும் இருக்குது. Now we find the match between Sanjay Arvind and Jashwant. Sanjay Arvind being coached by Ramnath of Jawahar, and of course yes, Jashwant being coached at Don Bosco Youth Center. ரொம்ப அருமையான கேம் பாயிண்ட் இருக்கு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் செட் வாஸ் டேக்கன் பை சஞ்சய் அரவிந்த். இப்போ செகண்ட் செட் பாயிண்ட் இருக்கு வேர் ஜஷ்வந்த் இஸ் சர்விங், இஸ் அப் 2-1, but 2-all ஆயிடுச்சு. Now the uncanny knack of all these champion players எல்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, they are all able to, even கொஞ்சம் டவுனில் இருந்தால் கூட they are able to bring in the match into contention அப்படின்னு சொல்லுவேன். Because they are all trained, சும்மா லேசான ட்ரைனிங்லாம் கிடையாது. எவ்ரிதிங் இஸ் ப்ரொஃபஷனலி டன். தமிழ்நாடுலேருந்து கான்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இம்மென்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டேபிள் டென்னிஸ். நம்ம அவர் ஓன் சரத் கமல், அவர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இஸ் நாட் கெட்டிங் யங்கர் எனிவே, பட் தென் he is not letting go of his world ranking. இப்போ கூட டாப் 30 இருக்கார். அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன், அவரை ரோல் மாடலாக வச்சுட்டு நிறைய பேர் டேபிள் டென்னிஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்காங்க. அவர் இப்போ சூன் ஃபாலோட் பை சத்யான், அமல்ராஜும் இருக்கார். There are a lot of players who have hit the national ranking, national level and international level also, all because of fantastic facilities that are available. Mental strength and as well as skill, of course, yes, skill, mental toughness, mental fitness, and the playing standards எல்லாம் பார்த்தோம்னாக்கா there are, you can evenly distribute it. Mental strength occupies the top position தான் சொல்லுவேன் நான். As a result, you will be able to come down, but even if you are down you will be able to pull it up, and even if you are up you are able to hold on and then win games. So effectively point irukku match, அருமையான match point irukku. Sanjay Arvind is now slowly getting on the nerves of Jashwant னு சொல்லுவேன். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா கேமில் you should be able to put the ball back on the table. அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். கிரேஸ்ஃபுல்லாக இருக்கோ இல்லை ரொம்ப கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி அழுக்காக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பட் டேபிள்குள்ளே பால் விழணும், கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும். இதெல்லாம் தான் கோச்சஸ் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க when they develop the players. அதாவது when they look at the game, the ball ரொம்ப சின்ன பால் எப்படி நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம உள்ளே தள்ளுறதுங்கிறத தான் பார்த்துனே இருக்கணும். Jashwant is now down by 1.78. Now Arvind Sanjay Slova is not able to really get in terms of Jashwant total commanding win னு சொல்ல முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் கேம் வின் பண்ண மாதிரி இந்த செகண்ட் கேம் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி முன்ன பின்ன தான் இருக்குது. ஆஸ் ஸ்லோ டாஸ் வின் ஃப்ரம் ஜஷ்வந்த், அப்படி நல்லா மேன்யூவர் பண்ணி நல்லா பிடிச்சி பாலை ஃபோர் ஹேண்ட் கார்னரில் தள்ளி விட்றாரு. அதை பார்க்குறோம் நம்ம. அண்ட் ஃபண்டாஸ்டிக் ஸ்கில், இது பார்ட் ஆஃப் ஸ்கில் வேர் அவ்வளோ ஈஸியாக தள்ள முடியாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா சஞ்சய் அரவிந்த் ஒரு டாஸ் வின் பண்ண ட்ரை பண்ணார், நெட்டப்பட்டு வெளில போயிடுச்சு. தட் மேக்ஸ் இட் 9-all. அண்ட் மைண்டு டோட்டல் கண்ட்ரோலில் இருக்கணும். அடிக்கும் போதும் நீங்கள் அவ்வளோ அடிக்கிற கண்ட்ரோலில் இருக்கணும்னாக்கா அவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கணும். சைனீஸ் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் பார்த்து நம்ம தே ஆர் ஆல் லீடர்ஸ். ஏன் சைனீஸ் பிளேயர்ஸ்னு ரெஃபர் பண்ணுறோம்னா தே ஆர் ஆல் லீடர்ஸ் இன் டேபிள் டென்னிஸ். அதனால் அது நம்ம அவங்கள ரெஃபர் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். அஃப்கோர்ஸ் எஸ், யூரோப் இஸ் நாட் ஃபார் பிஹைண்ட், இந்தியா இஸ் நாட் ஃபார் பிஹைண்ட் அட் ஆல். பிகாஸ் உங்களுக்கு நல்ல பிளேயர்ஸ் ஃப்ரம் இந்தியாவும் வந்துருக்காங்க. And 12-10, Sanjay Arvind wins the second set, 2 sets up. He goes 2 sets up, and now this is getting into ஒரு மாதிரி ஒரு கணிக்கிற மாதிரி தான் இந்த கேமும் போயிட்டு இருக்கு. பிகாஸ் Sanjay Arvind is seated ahead of Jashwant, and very soon we will be seeing the third set. என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். Until then we will take a small break.
டாய்லிங் ஹார்ட்னு ஏன் நம்ம சொல்கிறோம்னாக்கா பேசிக்கலி இப்போ ஒரு கேமோ ஈவன் யூ மைட் பி a very very good player பட் வின் பண்ணுறது ஈஸி கிடையாது. இது வந்து எல்லாம் கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப கொண்டு வரணும். சஞ்சய் அரவிந்த் இஸ் லீடிங் 2-0 அண்ட் 2 sets up. ஜஸ்வந்த் சைட்லேருந்து ஒரு டைம் அவுட் கேட்டிருக்காங்க. as they go for a time out we will get into a short break and we will come back once the players are back. We get back to table number 2 where Sanjay Arvind is fighting it out with Jashwant. Rumba interesting match irukku where both the players are very very seamlessly exhibiting their skills. And of course yes, the ball Sanjay Arvind will thalraru backhand la but velila poidrudhu ball. So Jashwant is serving 1-3. Sanjay Arvind backhand top spin whip பண்றதுக்கு ட்ரை பண்றாரு but unfortunately the ball goes out. 2-3. Jashwant serving. Jashwant is the boy with red shirt and Sanjay Arvind is the boy with green shirt. ஏற்கனவே ஜஸ்வந்த் டைம் அவுட் எடுத்திருக்காருங்கிறத ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறது இந்த ஸ்கோர் போர்ட். Sanjay Arvind is leading 4-2 the game under 13 pre-quarter finals. பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப interesting-ஆக போயின்னு இருக்கு. Where Sanjay Arvind is also a seeded player. Jashwant also is a seeded player. ரொம்ப நல்லா விளையாடிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேருமே. One from Don Bosco Youth Center. Let அப்படின்னு ஷவுட் பண்ணுறாரு அம்பையர். தட் இஸ் பிகாஸ் பக்கத்து இதில் விளையாடிட்டு இருக்கிற பால் வந்து நடுவில் வந்துடுச்சு. ஸோ அது வந்ததுனால ப்ராப்ளமா அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இல்லை தான். ஆனால் அது வந்து this might be fantastic place where you can really have a go. Table tennis has become a very very strong in Tamil Nadu nu solluven, probably because of the enthusiasm and support which is being extended by table tennis fraternity to all the players, all the coaches. In fact outstation players, அதாவது districtsலேருந்து வர players வந்து யாராவது they have the best district Don Bosco Youth Center boy being trained and Sanjay Arvind who's seated in the top 4 level. ரெண்டு பேருமே ரொம்ப அருமையாக விளையாடுறாங்க. 11-7 Jashwant Kumar wins and it's going to be a 4th set here. We will take a short break and we'll jump into the commentary once the players are back. We are back into the 4th set where Sanjay Arvind is now யோசிக்கிறாரு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. அஃப்கோர்ஸ் கோச்சஸும் கைட் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி பண்ணணும்னு அவர் எப்படி போடுறாரு, ஹவு இஸ் புட்டிங் இட் இன்டு ஆக்ஷன்ங்கிறத பார்க்கணும். ஜஸ்வந்த்துக்கும் அக்கார்டிங்லி அவருடைய கோச்சும் அப்டேட் பண்ணியிருப்பாங்க. as we get into a 1-all in the 4th set. Jashwant to serve. ரெண்டு பேரும் வெரி ஹை குவாலிட்டி டேபிள் டென்னிஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க. எல்லாம் அவசரப்படுறது இல்லை, ஸ்லோவாக தான் மெல்லமாக கணிச்சு ஆடுறாங்க.
அஃப்கோர்ஸ் எஸ் ஒரு சில வாட்டியெல்லாம் பால் நெட்டில் பட்டு வெளில போகுது, இதெல்லாம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. பிகாஸ் இதுக்குன்னு ட்ரெயின் பண்ண மாட்டாங்க யாரும். அதே மாதிரி இதோடைய இந்த பாலை எப்படி ரிட்ரீவ் பண்ணுறது, ஸ்டேபிளில் பட்டுதுன்னா எப்படி ரிட்ரீவ் ஆகுதுன்னு இதெல்லாம் கண்டிப்பாக தான் ஆட முடியும். எனி லெவல் கொஞ்சம் அவசரப்பட்டார். பார்த்தீங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் பாலை வர விடாமல் டவுனில் அப்படியே அடிச்சிட்டாரு. ஸ்ட்ரைட் அவே இட் வெண்ட் இன்டு த நெட். அண்ட் சஞ்சய் அரவிந்த் சர்வ்ஸ் 2-all. இன்னும் அருமையாக பேக் ஹேண்ட் புஷஸ் தள்ளிட்டு இருக்காங்க. அப்படியே வெள்ளமாக ஸ்கில்டாக வெளில படுத்து பாருங்கள், இப்படி ஸ்லோவாக. இந்த மாதிரி தான் ஒரு சில வாட்டியெல்லாம் நல்லா விளையாடினே இருப்பீங்க, திடீர்னு கொஞ்சம் லாங்காக கொடுக்கணும்னு ட்ரை பண்ணுவீங்க, அது டேபிள் விட்டு வெளில போய்டுறது. தேர் இஸ் சஞ்சய் அரவிந்த் ரொம்ப அருமையான டாப் ஸ்பின் ஆன் த ஃபோர் ஹேண்ட் ஆஃப் ஜஷ்வந்த். பாருங்கள், அது பியூட்டிஃபுல்லாக அது அது டைம் பண்ணி டாப் ஸ்பின் பண்ணார். ஜஷ்வந்த் வாஸ் ஏபிள் டு ஒன்லி பிளாக் அண்ட் சென்ட் த பலூன் த பால் அவுட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. பால் பட்ட உடனே வெளியே போயிடுது. ஏன்னா இவங்க விளையாடுறது பேசிக்கலி சாஃப்ட் ரப்பர்ஸ்லேயே ஒரு 2-3 வெரைட்டி இருக்குது. சாஃப்ட் ரப்பர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, பிம்பிள் ரப்பர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. பிம்பிள்லேயே ஒரு 2-3 வெரைட்டி இருக்குது. ஷார்ட் பிம்பிள், மீடியம் பிம்பிள், லாங் பிம்பிள். அதே மாதிரி உங்களுக்கு சாஃப்ட் ரப்பர்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சில ரப்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து இதுவாக இருக்கலாம், அதாவது ஆன்டியாக இருக்கலாம், பட் அதுவும் பார்க்கறதுக்கு சாஃப்டாக தான் இருக்கும். ஸோ எஃபெக்டிவ்லி வேரியஸ் ரப்பர்ஸை எப்படி கவுண்டர் பண்ணுங்கிறது கோச்சஸும் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி பிளேயர்ஸும் கற்றுக்குறாங்க. இப்போலாம் லாட் ஆஃப் ரப்பர்ஸ் ஆர் இன் யூஸ். அண்ட் இதில் வந்து ஆள் பாதி ஆடை பாதி. ஒரு 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 ஆம்பளைக்கு எப்படியோ அது மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு பேட்டு ஒரு பிளேயரை பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பேட்டு ஒரு பாதி வேலை பண்ணணும், ஸ்கில்லு கொஞ்சம் ஒரு பாதி வேலை பண்ணணும், மென்டல் டஃப்னஸ் ஒரு கொஞ்சம் வேலை பண்ணணும். இந்த மாதிரி வேரியஸ் திங்ஸ் ஆர் புட் இன் டு பிளே டு வின் அ மேட்ச் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். நிறைய மேட்சஸை வின் பண்ணணும். நிறைய மேட்சஸை வின் பண்ணால் தான் நம்ம சாம்பியன்ஷிப் அடிக்க முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு கருணத்தில் பார்த்துட்டு இருக்கோம். வேர் சஞ்சய் அரவிந்த் இஸ் நவ் லீடிங் 6-3. ஃபண்டாஸ்டிக் சார். ஜஷ்வந்த் வந்து பாலை தள்ளி விட்டார் ஃபோர் ஹேண்ட்லேருந்து, பட் நெட்டில் பட்டு தழுவின்னு அப்படியே வெளில போயிடுச்சு. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி இதனால் ஸ்கில் செட்டு ப்ராப்ளமாக அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஸ்கில் செட் ப்ராப்ளமாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பிகாஸ் சம் ஆஃப் த பாயிண்ட்ஸ் ஆல்சோ அன்ஃபார்ச்சுனேட்டுன்னு சொல்லலாம். அது மாதிரி ஒரு ப்ரொவிஷன் ஒரு கோச்சஸ் எல்லாம் ஒரு 10-15% ப்ரொவிஷன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. இது மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் போயிடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் நீங்கள் வந்து லீடை தக்க வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் சஞ்சய் அரவிந்த் இஸ் லீடிங் 8-3. ஜஷ்வந்த் சர்விங் ஆன் தி பேக் ஹேண்ட் ஆஃப் ரொம்ப பிரமாதமாக அடிக்க பார்த்தது. சஞ்சய் ப்ராபப்லி இஸ் கெட்டிங் டூ எக்ஸைட்டட். பால் அடிக்க ட்ரை பண்ணார், பட் ஆனால் வெளியில் போயிடுது. பிகாஸ் அவர் கொஞ்சம் ப்ராபப்லி கேவ் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் மோர் ஃபோர்ஸ். டேபிள் இத்தினோடு தான் இருக்குது, பால் ரொம்ப சின்னது, பேட் கையில் கொடுத்துருக்கிறது ரொம்ப சின்னது. இந்த கேமே ரொம்ப மிஸ்டீரியஸ் கேம். லாட் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ் ஆல்சோ கமிங் டு பிளே. அதை விட ஸ்கில்ஸோட மென்டல் ஃப்ரேம் ஒர்க், மென்டல் தி ஃபிட்னஸ் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் எல்லாமே இதில் இன்வால்வ்டாக இருக்குது. டெக்ஸ்டெரிட்டி, ஹவ் யூ மூவ் யுவர் ரிஸ்ட்ஸ் and push the ball here and there out of the reach of the players, quick reflexes எல்லாமே அடங்கி இருக்குது இந்த கேமில். டேபிள் டென்னிஸில் சஞ்சய் அரவிந்த் ரியலி ட்ரைஸ் டு கில் ஒன் பாயிண்ட் அங்கே ஃபோர் ஹேண்டில் இருந்து, பட் வைடாக தள்ளி விட்டுறாரு. பால் பாயிண்ட் வெளியில் போச்சுனாலே அவுட்டு, பாயிண்ட் போயிடும். 5-9. ஜஷ்வந்த் குமார் இஸ் நவ் டவுன் 5-9. 4 பாயிண்ட் ட்ரெயிலிங். கொக்கு சர்வீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கொக்கு சர்வீஸ் போடுறாரு, ஏதாவது எஃபெக்ட் இருக்கான்னு பார்க்கலாம். இல்லை, Sanjay Arvind was able to beautifully counter it, push it back into the net, and then with 2 loopy drives was able to win the point. பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிரமாதமாக அவர் ஃபோர் ஹேண்ட்லேயும் பேக் ஹேண்ட்லேயும் அவர் தள்ளும்போது ஜஷ்வந்த் வாஸ் நாட் ஈக்குவல் டு தி டாஸ்க்னு தான் சொல்லுவேன். பட் திஸ் டைம் ஜஷ்வந்த் வந்து நல்லா பிரமாதமாக ஃபோர் ஹேண்டில் தள்ளி வெளியில் தள்ள வச்சுட்டாரு அரவிந்த். ஸோ எஃபெக்டிவ்லி 10-6. ஐ திங்க் சஞ்சய் அரவிந்த் இஸ் சர்விங் ஃபார் தி மேட்ச். இந்த மாதிரி நிறைய கட்டங்கள், நிறைய கருடங்கள் வரலாம். Now it becomes பாருங்கள் வெளில போகிறது பாருங்கள். Of course, yes, he was trying to finish the match quickly, but unfortunately ball goes out. 10-7. எல்லாருக்குமே ஒரு படபடப்பு. கோச்சும் வந்து கூப்பிட்டாரு சஞ்சய் அரவிந்த், வாங்க இங்கே உங்களுக்கு ஒரு தலையில் கொஞ்சம் ஒரு 2 தட்டி கொஞ்சம் ரெடி பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. 10-7 ஒரு டைம் அவுட் எடுத்திருக்காரு சஞ்சய் அரவிந்த். இந்த கேம் இந்த செட்டை வின் பண்ணாருன்னா த மேட்ச் ஹஸ் பீன் பாக்கெட்டட். பட் ஆனால் 2 பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்ட் விட்டாருனாங்க. சர்வ் கோஸ் பேக் டு ஜஷ்வந்த். அண்ட் கொஞ்சம் ஒரு இக்கட்டான சுச்சுவேஷன் வரும்னு தானே நான் சொல்லுவேன். எவ்வளோ பெரிய பிளேயர் ஆனாலும் சரி, ஹவு மச் எவர் யூ மைட் ப்ராக்டிஸ், ஒரு சில விஷயங்கள், ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கண்ட்ரோலில் இல்லாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால தான் சொல்லுவாங்க கோச்சஸ்லாம்,
பால் ஆல்வேஸ் கை ஆல்வேஸ் ஆன் த பால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எப்பவுமே பாலை பார்த்துட்டே இரு அப்படிம்பாங்க. கேம் முடிஞ்சு எல்லாம் வெளியில் வான்னு கூப்பிடுற வரைக்கும் அங்கேயே நின்று பாலையே பார்த்துட்டு அப்படிம்பாங்க. ஸோ நோ கேம் இஸ் சீல்ட் அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் த 11th பாயிண்ட் இஸ் காட்டன். 10 ஆல் வந்ததுனாக்கா 2 பாயிண்ட் கேப் இருக்கணும். அஃப்கோர்ஸ் எஸ், அதுவும் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக ஆடணும், ரொம்ப டெக்னிக்கலாகவும் ஆடணும். அப்போ தான் அந்த 2 பாயிண்ட் 1 பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வின்னு சொல்ல முடியாது. இன்னொரு பாயிண்ட் எடுக்கிறதுக்கான சூழ்நிலையை உருவாக்கிக்கணும். கோச்சஸும் பின்னாலேருந்து எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க. இந்த கேம் வந்து such a very mysterious game where people who are used to playing in normal circumstances may not be the best னு சொல்லுவேன். ஏன்னா இந்த கேமை வின் பண்ணுறதுக்கு lot of skills வேண்டியிருக்கு. And there finally with that fantastic blast by Sanjay Aravind, he wins the game and the point and the match. So Sanjay Aravind under 13 pre-quarter finals seal பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லுவேன் against Jashwant Kumar of Don Bosco Youth Center. And until we get back with the next game, dear viewers, please don't go away. We'll take a short break. Table Tennis, Tamil Nadu Table Tennis Association viewers எல்லாம் ரொம்ப அருமையாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வித் ஸோ மச் ஆஃப் ப்ரைஸ் மணி. இப்போலாம் மென்னு விமெனுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. குவார்டர் ஃபைனல்ஸ்லேருந்து ரொம்ப பிரமாதமாக ப்ரைஸ் மணி இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதெல்லாம் என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா, இட் கிவ்ஸ் மோட்டிவேஷன் டு லாட் ஆஃப் சில்ட்ரன், லாட் ஆஃப் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவேன். ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் யாருன்னு கேட்டிங்கனாக்கா, பிளேயர்ஸ், கோச்சஸ், parents, officials, fraternity, those who are involved in table tennis game, அவங்க எல்லாருமே they will get something good அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். தமிழ்நாடு வந்து ஃபண்டாஸ்டிக் கான்ட்ரிபியூஷன் இன் டேபிள் டென்னிஸ். இந்த இந்தியன் கண்டெக்ஸ்டில் பார்த்தோம்னாக்கா, இன்டர்நேஷ்னல் கண்டெக்ஸ்டில் பார்த்தோம்னாக்கா, how many champions we have produced, starting from Sharat Kamal, starting from Amal Raj, starting from சத்யன், அதே மாதிரி ஜூனியர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிரேஷ், அதே மாதிரி அபினந்த், அதெல்லாம் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல்ஸ், இன்டர்நேஷ்னல் சர்க்கிட்ஸில் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அஃப்கோர்ஸ் எஸ், தேர் ஆர் ஸோ மெனி பிளேயர்ஸ் ஹூ ஆர் கம்மிங் அண்ட் கெட்டிங் கோச்ட் இன் தமிழ்நாடுன்னு நான் சொல்லுவேன். இந்த டோட்டல் சிஸ்டமே மாறி போயிடுச்சு. மெனி பீப்புள் ஃப்ரம் ஹரியானா, டெல்லி, வெஸ்ட் பெங்கால், ஒரு காலத்துலலாம் வெஸ்ட் பெங்காலில், மகாராஷ்டிராலலாம் ரொம்ப டாப் பிளேயர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க. இப்போ வந்து மெனி பிளேயர்ஸ் ஃப்ரம் டெல்லி, ஹரியானா, வெஸ்ட் பெங்கால், அங்கேருந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து கோச்சிங் பண்ணுறதுக்கு வராங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வளர்ந்துருக்கு டேபிள் டென்னிஸு. காம்படிஷன் பயங்கரமாக வளர்ந்துருக்கு. யாரை பார்த்தாலுமே ரொம்ப நல்லா விளையாடுறாங்க. இவங்க வந்து ஈஸி, இவங்க வந்து டஃப்னு சொல்லவே முடியாது. யாரை பார்த்தாலும் டஃப்பாக தான் இருக்குது. பேரண்ட்ஸுக்கெல்லாம் பயங்கரமாக கலங்கிறது, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல். ஏன்னா யாரை பார்த்தாலுமே ரொம்ப அருமையாக விளையாடுறாங்க. கவுண்டர்ஸு, டாப் ஸ்பின்னு, பேக் ஹேண்ட் ஃப்ளிப்ஸு, மூமெண்ட்டு, லெக்ஸு தான் கோச்சஸ் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. டேபிள் டென்னிஸ் இஸ் நாட் பிளேட் வித் த பேட் அப்படின்னு மண்டையில் அடிச்சுனே இருப்பாங்க. டேபிள் டென்னிஸ் இஸ் பேசிக்கலி பிளேட் வித் த லெக்ஸு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மூவ் பண்ணணும் கத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க ட்ரைனிங் செஷன்ஸ்லாம். ஸோ நம்ம எஃபெக்டிவாக அதை நம்ம கண்காணிப்பாக பார்க்குறோம், நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடியே பார்க்குறோம். லாட் ஆஃப் குவாலிட்டி பிளேயர்ஸ் இங்கே வந்து விளையாடிட்டு இருக்காங்க. 6th ஸ்டேட் ரேங்கிங் தமிழ்நாடு டேபிள் டென்னிஸ் அசோசியேஷன் நடத்துகிற 6th ஸ்டேட் ரேங்கிங் டோர்னமெண்ட்டில் இங்கே ICF ஸ்டேடியமில் நடந்துட்டுருக்கு சென்னையில். where lot of competition is happening. People from children from various districts of Tamil Nadu எல்லாமே இங்கே வந்திருக்காங்க. ஒவ்வொருத்தரும் they have trained so hard, நல்ல எஃபர்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. அவங்களோட சேர்ந்து கோச்சஸும் எஃபர்ட் போட்டிருக்காங்க. ஒன் மோர் திங் I would like to add here is, கோச்சஸ் வந்து டைரெக்டாக ஒரு கைடு தான் பண்ண முடியும். ஒரு ஹார்ஸை வந்து பாண்டுக்கு கொண்டு தான் வர முடியும். பட் அல்டிமேட்லி ஒரு கேம் மேட்ச்னு வந்துடுச்சுனாக்கா, the players only themselves have to
ரியலி ப்ளே அந்த சீக்வன்சிங் எல்லாம் என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, எல்லாத்தையும் நல்லா கவனமாக கற்றுக்கிட்டு அதே மாதிரி எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு, இதெல்லாம் நிறைய டாஸ்க் எல்லாம் இருக்குது. பிளேயர்ஸுக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வந்து கோச்சஸோடு நிற்காது என்றைக்குமே. பிகாஸ் இந்த கோச்சஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 2-3 பால் வந்து இந்த தள்ளலாம் அங்கே தள்ளலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஐடியா தான் கொடுக்க முடியும். அல்டிமேட்லி வேறு எங்கேயாவது தள்ளிட்டாங்கனாக்கா அது மாதிரி சார் வேறு எங்கேயாவது தள்ளிட்டாங்க நீங்கள் சொல்லலை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இது ஆன் த ஃப்ளை விளையாடுற கேம், இது ஃபாஸ்டஸ்ட் கேம். கண்ணு மூடி திறக்கிறதுக்குள்ள கேம் முடிஞ்சுடும். ஸோ எஃபெக்டிவ்லி all the players and parents will have to patiently go through this game as a continuing ஒரு journey. டேபிள் டென்னிஸ்னு பார்த்தோம்னாக்கா லைக் ஆல் ஸ்போர்ட்ஸ் இது ஒரு ஜேர்னி. இட் இஸ் நாட் ஒரு நீ இன்றைக்கி கற்றுக்கிட்டு நாளைக்கு வந்து வின் பண்ணிவிட்டு நாளானிலேருந்து நான் ரிட்டையர்டுன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இந்த கேம் வந்து ஒரு ஜேர்னி. ஈவன் ரைட் ஃப்ரம் சைல்டுஹுட்லேருந்து ஆரம்பித்தோம்னாக்கா இது வந்து வயசு எனி ஏஜ் உங்களுக்கு 70-80 ஆற வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஃபண்டாஸ்டிக்காக இந்த கேம் வில் கேரி யூ த்ரூ. ஏன்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா திஸ் கேம் இன்வால்வ்ஸ் குவைட் லாட் ஆஃப் ஹேண்ட் ஐ கோஆர்டினேஷன். இந்த ஹேண்ட் ஐ கோஆர்டினேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்துருப்போம், நிறைய படிப்பாங்க, படிச்சுட்டு அவங்களால எழுதும்போது கொஞ்சம் அப்படி முன்னே கண்ணு ஊட்டி விடுவாங்க. அதெல்லாம் இருக்கவே இருக்காது. பிகாஸ் ஹேண்ட் ஐ கோஆர்டினேஷன், வாட் த பிரெயின் சைஸ் த ஹேண்ட் வில் டூ, அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு வந்துடும். மெனி டேபிள் டென்னிஸ் பிளேயர்ஸ் ஹவ் ஆல் பிகம் வெரி குட் அகடமிஷியன்ஸ். இதில் வந்து டேபிள் டென்னிஸ் ஆடுறவங்கலாம் அகாடமிக்ஸ்லாம் ஒன்றும் குறைஞ்சி போய்டுறது இல்லை. ஸோ இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளேயர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாம் ஆல் ஆர் ட்ரைங் டு கோ ஒன் அப். பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ ரீசெண்டாக இந்த தமிழ்நாடுலேருந்து கேர்ள்ஸ் ஐ வெரி வெரி இம்ப்ரெஸ்ட் வித் த வே த கேர்ள்ஸ் டீம் ஹஸ் பர்ஃபார்ம்டு இன் தமிழ்நாடு. இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நிறைய பேர் மணிகா பத்ரா அவங்கெல்லாம் சப்போஸ் டு பி தி ரோல் மாடல்ஸ் ஃபார் கேர்ள்ஸ். அவங்களே பீட் பண்ணுற லெவலுக்கு நம்மளுடைய கேர்ள்ஸ் எல்லாம் நல்லா இது பண்ணியிருக்காங்க, குவாலிட்டிவ்லி இம்ப்ரூவ் ஆகியிருக்காங்க. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் எஸ் திஸ் கேம் has to improve. Any improvement can come only when there is lot of money. மணியும் ஸ்லோவாக இன்வால்வ் ஆகிட்டு இருக்கு. பிகாஸ் இப்போ முதல்லலாம் நம்ம விளையாடும் போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ரைஸ் மணி 150 ரூபான்னு இருக்கும். அந்த 150 ரூபா வச்சுருந்து என்ன பண்ண முடியும்? ஒரு 3 நாள் வந்து விளையாடி ஒரு ஸ்டேட் ரேங்கிங் சாம்பியனாக வந்து ஒரு 150 ரூபா 250 ரூபா வாங்கிட்டு போகிறதுல அது வந்து தோஸ் டேஸ் ஆர் ஆல் ஓவர் நவ். இப்போல்லாம் ஃபுல்லி ப்ரொஃபஷனல். இட் ஹஸ் பிகம் லாட் ஆஃப் ஃபாரின் டோர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு. லாட் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஆர் பீங் டெப்ளாய்டு இன் ஃபாரின் டோர்னமெண்ட்ஸ். அண்ட் பேரண்ட்ஸும் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, கவர்மெண்ட்டும் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. கவர்மெண்ட் வந்து ஃபினாமினல் ஸ்கூல் அட்மிஷன்ஸு, யூனிவர்சிட்டி அட்மிஷன்ஸு எல்லாமே உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரெட்டர்னிட்டியும் நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்காங்க. பேரண்ட்ஸும் ஆல் சப்போர்ட்டிவ். ஆனால் என்ன ஒரே ஒன்று, பேரண்ட்ஸோட எதிர்பார்ப்பு அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. எதிர்பார்ப்பு எப்போவுமே எப்படின்னாக்கா, இன்றைக்கி நம்ம டேபிள் டென்னிஸ் கோச்சிங்கில் கொண்டு போய் விட்டோம்னாக்கா 6 மாதத்தில் என்னோடய பையன் சாம்பியன் ஆவானா அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா கோச்சஸ் வில் ஹேவ் அ டிஃப்ரெண்ட் வியூ. எப்படி ஒரு 6 வருஷம் 8 வருஷம் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணோம் இதுக்கெல்லாம். ஸ்டேட் ரேங்கிங் அப்படின்னு சொன்னாலே யூ ஹேவ் குவாலிட்டி பிளேயர்ஸ் ஃப்ரம் ஆல் த டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு. ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் குறைந்தபட்சம் ஒரு 15-20 பேர். ஸோ எஃபெக்டிவாக இவங்க எல்லாமே டாப்பில் புஷ் பண்ணும்போது தேர் வில் லாட் ஆஃப் காம்படிஷன். இப்போ காம்படிஷன் லெவல்ஸும் நிறைய வந்திருக்கு, நிறைய இன்னோவேஷன்ஸும் வந்திருக்கு. வெளிநாட்டில் சைனாலெல்லாம் என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்களோ அதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட நம்ம ஊர்லேயும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. யூரோப்பியன்ஸ் என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்களோ அதெல்லாம் நம்ம ஊர்லேயே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி கேம் ஹஸ் இம்ப்ரூவ் டு சச் அன் எக்ஸ்டென்ட் that this is becoming one of the major sports in Tamil Nadu. Dear viewers, we will take a small break and we will be back as soon as we identify a table for the next match.
Dear viewers, we are back. There is a match on table number 2 with Sahana from Best Shot Table Tennis Academy in Poonamalila irukku, Chennai. She is fighting it out with Riddhi Sri of Mylapore Club. Riddhi Sri is being tutored by Meenakshi and Sahana being tutored by a coach, Mr. Neelakantan. மேட்ச் ஆரம்பிக்க போகிறது ப்ராக்டிஸ் டைம்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு மேட்ச் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 நிமிஷம் ப்ராக்டிஸ் டைம் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. அந்த 2 நிமிஷத்தில் தான் உங்களுடைய ஒரு ஆப்போனண்ட்டை கொஞ்சம் கெஸ்டிமேட் பண்ணணும். இந்த இதில் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்காங்க, இதில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க, கொஞ்சம் வல்னரபிலிட்டியை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். டென்னிஸ்லேருந்து உள்ளே வந்து அதுலேருந்து எதிர்பார்ப்பை விட அதோட அசோசியேஷன்லேயே இருக்கணும். ஏன் என்ன ரீசன் கேட்டிங்கனாக்கா, திஸ் கேம் இஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் யங்ஸ்டர்ஸ், சின்ன குட்டிகள்லேருந்து ஒரு 80-85 வயசு ஒரு வயதான முதியவர்கள்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா, யங் அட் ஹார்ட் பட் ஓல்டு இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க எல்லாருக்குமே இது அப்ளிகபிளாக இருக்கும். ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், தாட்ஸ், played with lot of consciousness, played with skills, played with quite a lot of thoughts. இதெல்லாமே கூடி இருக்கிற கேம் இது. மிஸ்டீரியஸ் கேம்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம வின் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்போம், ஆனால் மேட்ச் விட்டுடுவோம். லீடில் இருப்போம். அந்த லீடில் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக இதை வின் பண்ணிடலான்னு ஒரு கணிப்பு இருக்கும். ஆனால் அந்த கணிப்பு இது பண்ண முடியாது, இது வின் பண்ண முடியாது. அது லாஸ்ட்டாக 11 பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கிற வரைக்கும் அப்படியே தேய்ச்சிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் வின் பண்ண முடியும் இந்த கேமை. எஃபெக்டிவ்லி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். சஹானா வர்சஸ் ரித்தி ஸ்ரீ நடந்துன்னு இருக்கு டேபிள் நம்பர் 2ல். சஹானா ஃப்ரம் பெஸ்ட் ஷாட் அண்ட் ரித்தி ஸ்ரீ ஃப்ரம் மலப்போர். ரித்தி ஸ்ரீ பார்த்தீங்கன்னா நேவி ப்ளூ டிஷர்ட் போட்டுருக்காங்க. சஹானா பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெட் கலர் டிஷர்ட் போட்டுருக்காங்க. சர்வ் பண்ணுறாங்க லெஃப்ட் ஹேண்டர். சஹானா இஸ் அ லெஃப்ட் ஹேண்டர். பார்த்துட்டு இருக்கோம். கேம் இஸ் ஆல்ரெடி ஸ்டார்டட். சஹானா இஸ் லீடிங் 3-2. சர்வ் பண்ணுறாங்க. 2 பாயிண்ட்ஸ் 4 ஹேண்டில் நிறைய மிஸ் பண்ணுறாங்க. ரித்தி ஸ்ரீ திரும்பி பார்க்குறாங்க கோச் வந்து கைட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. திஸ் இஸ் த கேம் வேர் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு நடுவுலையும் கோச்சஸ் கைட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க, ஸ்ட்ராட்டஜிஸை மாற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப கிராஸ் பண்ணி இதுதான் சொல்கிறாங்கன்னு சரி புரிஞ்சுக்கிட்டு அது ஏற்ற மாதிரி டெப்ளாய் பண்ணணும், ஆன் த ஃப்ளை டெப்ளாய் பண்ணணும். அது மாதிரி பண்ணும்போது தான் நிறைய ரிசல்ட்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும். எஃபெக்டிவ்லி இப்போ பார்த்தோம்னாக்கா 5-3 லீடில் இருக்காங்க சஹானா. ஷீ இஸ் சர்விங் 5-3. பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெஃப்ரி காமராஜ் உட்காண்டிருக்காரு. ஜம்முன்னு அப்படி அம்பையரிங் பண்ணியிருக்காரு. ரொம்ப சீசன்ட் அம்பையர். நிறைய மேட்சஸ்லாம் நேஷ்னல் லெவல்லையும் ஒரு அம்பையரிங் பண்ணியிருக்காரு. நல்ல அனுபவம் வாய்ந்தவர். இது மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க டிடி ஃப்ராட்டர்னிட்டியில். டேபிள் டென்னிஸ் தமிழ்நாடு டேபிள் டென்னிஸ் அசோசியேஷன், தமிழ்நாடு TNTTA அப்படின்னு இந்த அசோசியேஷன் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுற 6th ஸ்டேட் ரேங்கிங் டோர்னமெண்ட் இதெல்லாம் ரொம்ப ஆர்கனைஸாக கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. மொத்தம் 8 கேம்ஸ், 8 ஸ்டேட் ரேங்கிங் டோர்னமெண்ட்ஸு. ஃபைனல் கேம் வில் பி த ஸ்டேட் சாம்பியன்ஷிப்பு. இதில் எப்படின்னாக்கா பாயிண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு ஸ்டேட்லேயும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். நம்ம ஸ்டேட்டில் இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் இதுதான். 8 டோர்னமெண்ட்ஸ் ஆடுறோம். அந்த 8 டோர்னமெண்ட்ஸில் எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸு நம்ம இது பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது அக்யூமுலேட் பண்ணுறோங்கிறது இருக்குது. எஃபெக்டிவாக ஒரு வின் பண்ணோன்னா ஒரு நம்ம கேட்டகரியில் வின் பண்ணோன்னா 80 பாயிண்ட்டு, ரன்னரப்பாக வந்தோன்னா 60 பாயிண்ட்டு, செமிஃபைனல்ஸ் வந்தோன்னா 40 பாயிண்ட்டு, குவார்ட்டர் ஃபைனல்ஸ் வந்தோன்னா 20 பாயிண்ட்டு, ப்ரீ குவார்ட்டர் ஃபைனல்ஸ் வந்தோன்னா 10 பாயிண்ட்டு. இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் வந்து சேகரிச்சுக்கிட்டே போகணும். 8 டோர்னமெண்ட், எண்ட் ஆஃப் 8 டோர்னமெண்ட்ஸ் ஒரு ஸ்டேட் ரேங்கிங் ஸ்டேட் சாம்பியன்ஷிப் நடக்கும். அதில் எல்லாமே பாயிண்ட்ஸ் டபுள். ஸோ இப்போ நீங்கள் வின் பண்ணிங்கன்னா 160 பாயிண்ட்டு, ரன்னர் அப் வந்தீங்கன்னாக்கா 80 பாயிண்ட்டு, அந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ எஃபெக்டிவாக இது உங்களுக்கு ஸ்டேட் டீமை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டேட் ரேங்கிங் இந்த பாயிண்ட்ஸ் சிஸ்டமை போட்டுடுறாங்க. ஸோ எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிய வந்துடுது. ஸோ இது வந்து தேர் இஸ் நோ ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வந்துட்டாங்க. என்னுடைய வார்டு வந்து என்னுடைய ட்ரெயினி வந்து நல்ல பிளேயர், அவங்கள கொஞ்சம் உள்ள தமிழ்நாடு டீமில் போட்டு விடுங்க. அது மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு ஒரு வழியே கிடையாது. யூ ஹேவ் டு பர்ஃபார்ம் அண்ட் தென் ஒன்லி ஸ்டேக் யுவர் கிளைம். பார்த்தீங்கன்னாக்கா த ஃபர்ஸ்ட் கேம் ஹேஸ் பீன் ஒன் கன்வீனியன்ட், இப்போ ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளி ஹேஸ் பீன் ஒன் பை ரித்தி ஸ்ரீ. டவுனில் தான் இருந்தாங்க, ஆனாலும் அப்படி இழுத்துன்னு வந்து அப்படி கேமை வின் பண்ணி விட்டாங்க.
11-9. So we will get on to the second set. Second set வரதுக்கு முன்னாடி a few more points which we thought we will all have to upload in terms of our commentary. தமிழ்நாடு டேபிள் டென்னிஸ் அசோசியேஷன் நடத்துகிற 6th ஸ்டேட் ரேங்கிங் டோர்னமெண்ட் இங்கே நடக்குது ICF இண்டோர் ஸ்டேடியமில் சென்னையில். லாட் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் ஃப்ரம் அக்ராஸ் த ஸ்டேட், எல்லா ஸ்டேட் டிஸ்ட்ரிக்ஸ்லேருந்தும் வந்திருக்காங்க. அண்ட் இட்ஸ் அ ஃபேண்டாஸ்டிக் scene here in the stadium. இது மாதிரி நம்ம பேசிட்டு இருக்கும்போது ஸ்டேட் சாம்பியன்ஷிப்பு டபுள் தி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் போடுறோம். ஸோ ஃபைனலாக அட் தி எண்ட் ஆஃப் த சீசன் இந்த ஸ்டேட் டீம் செலக்ட் பண்ணிருந்தோம். ஸோ செலக்டர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ் எவ்வளோ வாங்கி ஒவ்வொருத்தரும் எவ்வளோ கெயின் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்ப்பாங்க. இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணி ஃபைனலாக ஓவர் இஸ் தேர் இந்த டாப் 5 or top 6 or whatever the number of players they are selecting, ஒரு கேட்டகரியிலையும் அந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணி they will all be sent for the nationals. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம், இது பிரமாதமான சிஸ்டம். அண்ட் இந்த சிஸ்டமில் ரொம்ப ஊறின ஒரு ஸ்டேட்டாக இருக்குது தமிழ்நாடு. அதனால தான் இப்போ யாரை செலக்ட் பண்ணுவாங்க யாரை செலக்ட் பண்ண மாட்டாங்கங்கிற ஒரு இஷ்யூவே வராமல் ஸ்ட்ரெயிட் அவே எவ்ரி திங் இஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி அருமையாக கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ த பிளேயர்ஸ் கேன் தெம்செல்ஸ் சூஸ் themselves அப்படின்னாக்கா செலக்ட் themselves எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஃபினிஷ் 4th இந்த ஸ்டேட் ரேங்கிங் டோர்னமெண்ட்ஸில் எல்லாம் அந்த ஃபைனல் அனாலிசிஸ்லனா ஐ வில் டெஃபினெட்லி பி த 4th person டு ஜாயின் த டீம் அப்படிங்கிற மாதிரி நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. இதை வந்து யாரோடைய ரெக்கமெண்டேஷனோ அல்லது யாரோட ஒரு இதுவோ இன்வால்மெண்ட்டோ இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக இது தே வில் பி ஆப்சல்யூட்லி செலக்டிங் தெம்செல்ஸுங்கிற மாதிரி ஆகிடுது. இது எல்லா ஸ்டேட்லேயும் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரியாது. தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டில் இது வந்து ஃபண்டாஸ்டிக்காக நடந்துட்டுருக்கு, நல்லா அமைஞ்சுட்டுருக்கு. அண்ட் திஸ் ஹஸ் புஷ்ட் அஸ் டு த டாப் 3 states இன் நேஷ்னல் சர்க்கியூட்டில் பார்த்தோம்னாக்கா இப்போ இருக்கும். லாட் ஆஃப் சொல்லவே வேண்டாம், லாட் ஆஃப் கண்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஹவ் பீன் மேட் பை மெனி பிளேயர்ஸ் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு. அண்ட் இதில் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான சமாச்சாரம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, தமிழ்நாடுலேருந்து நிறைய பிளேயர்ஸ் அண்டர் 9, அண்டர் 11, அண்டர் 13, அண்டர் 17 கேட்டகரிஸ்லாம் நிறைய பேர் அப்படியே ஒரு முஷ்ரூம் ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்கங்கிறது தான் சொல்லுவேன். லாட் ஆஃப் கோச்சஸ், லாட் ஆஃப் parents are getting themselves dedicated into this game. And இதில் சின்ன குழந்தைகள்லாம் எல்லாம் அருமையாக ஆடுறாங்க பாருங்கள். லாட் ஆஃப் என்கரேஜ்மெண்ட், டெவலப்மெண்ட் என்கரேஜ்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ கம்மிங் ஃப்ரம் ஸ்கூல்ஸ்லேருந்தும் வருது. And of course, yes, Tamil Nadu government also is helping out all these children who are playing this game at a very very professional level அப்படின்னு சொல்லுவேன். ரிதி ஸ்ரீ இப்போ இதுக்கு 3 பாயிண்டில் இருக்காங்க. வேறு சஹானா இஸ் on 5 points. அண்ட் சஹானா லீடை வந்து அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு இந்த செட்டை வின் பண்ணுவாங்களான்னு பார்க்கணும். எஸ், அஃப்கோர்ஸ் ஷி இஸ் பீன் ஏபிள் டு கெட் 1 more point. 6-3 ரிதி ஸ்ரீ சர்விங் நல்லா பலூன் பண்ணி மெல்ல வெளியில் கொடுக்குறாங்க. இதில் இந்த அண்டர் 13 கேட்டகரிஸில் எஸ்பெஷலி இந்த கேர்ள்ஸ் கேட்டகரிலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஸோ நவ் இந்த பலூனிங் எஃபெக்டை கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஏன்னா அதில் டாப் ஸ்பின் அடித்தா தான் பலூனிங் எஃபெக்ட் வருது. லாட் ஆஃப் ரப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணி விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அண்டர் 13 கேட்டகரியிலேயே. லாட் ஆஃப் கோச்சஸ் have put in quite a lot of efforts in terms of bringing up these children. And we are also having interaction with many people, parents oda plus coaches oda plus fraternity oda. So ஒன்றுன்னா இப்போ நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். This is the first time Tamil Nadu Table Tennis Association has attempted live streaming with commentary. So நான் என்னோட பேர் CM Sridhar. I also play the game for fitness levels and stuff. Effectively this is helping me quite a lot in a big way in terms of my performance at office and stuff. I'm sure that this will also similarly help many people who are playing for fitness or those who are having an idea of getting becoming professionals. எல்லாருக்குமே நிறைய வாய்ப்புகளை கொடுக்கறது. சஹானா இஸ் லீடிங் 9-6 பார்த்தீங்கன்னாக்கா 10-6க்கு வந்திருக்காங்க. இப்போ now 6-10 is a lead for Sahana, in favor of Sahana. ரிதி ஸ்ரீ இப்போ இது பண்ண போகிறாங்க, சர்வ் பண்ண போகிறாங்க. ஷி இஸ் டவுன் 6-10. எடுத்துன்னு வர முடியுமா? 7-10 ஆகிடுது. இந்த கேமில் 11 பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கிற வரைக்கும் சும்மாவே இருக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணக்கூடாது. ரிலாக்ஸ் பண்ணோன்னா போச்சு, கேம் போய்டும் கையை விட்டு அப்படிங்கிறது நிறைய வாட்டி நம்ம பார்த்துருக்கோம். ரிதி ஸ்ரீ இஸ் ஏபிள் டு பிரிங் பேக் 2 points. 8-10. Now Sahana is
serving 10-8 to Riddhi Sri. Of course, yes, she has been able to successfully bring out this set 1-all. Now it is Sahana is 1 and Riddhi Sri is 1. We will take a short break while the players, take a break between the set. Welcome viewers. இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளோ ஒஃபீஷியல்ஸ்லாம் உட்காந்துட்டு தே ஆர் ஆல் பிளானிங் அவுட் ட்ரா எல்லாம் ஒரு ஃபண்டாஸ்டிக் சிஸ்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ட்ராவிலே ஒரு சிறப்பான அமைப்பு என்னன்னாக்கா முதல்லலாம் எப்படி ட்ரா போடுறதுங்கிற மாதிரியெல்லாம் சுச்சுவேஷன்ஸ் இருந்தது, மேனுவலாக இருந்தது. நாம் அதையெல்லாம் ஒரு காலமெல்லாம் கடந்து இப்பொழுது வி ஆர் இன்டு ஸ்டேட் வேர் everything is automated. Draw lerந்து எல்லாமே automated. Everything is transparent. இப்போ no human intervention is possible. ஸோ சாஃப்ட்வேரில் எல்லா பேரையும் அப்லோட் பண்ணிட்டு சீடிங்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு அப்லோட் பண்ண அப்புறமா when the draw comes out nobody has got any chance of any sort of ஒரு regret or any sort of ஒரு upset அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. என்ன ரீசன் கேட்டிங்கனாக்கா everything is automated. So once you feed it into the system, there is no manual intervention which happens in the draw. And the state lerinde oru everything is absolutely transparent, which ensures that everybody gets a fair chance. So that is the ultimate motive behind any sport. So not being favorable or unfavorable to any single person, whoever it might be. அதெல்லாம் ரிசல்ட்ஸே அதெல்லாம் காணிக்கிறது. ஏன்னா இன்னைக்கு டேட்டில் எவ்ரி பிளேயர் ஹஸ் காட் அ சான்ஸ் டு வின். அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு வந்திருக்கு. எவ்ரிபடி இஸ் ட்ரைனிங் ஹார்ட். தேர் வெரி லிட்டில் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த டாப் பிளேயர் அண்ட் த டாப் 10 பிளேயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மோர் ஆர் லெஸ் த குவாலிட்டி, ஸ்கில் செட், எவ்ரி திங் வில் பி மோர் ஆர் லெஸ் த சேம். மேபி அபவுட் 5 to 10% difference here and there. And ultimately the mind which wins the game for them. அந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோவில் இருக்கும் பொழுது ட்ரா இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட் அப்படின்னு முதல்லலாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. பட் நவ் எவ்ரி திங் இஸ் ஆட்டோமேட்டட், எவ்ரி திங் இஸ் தெர் இஸ் நோ ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன், தெர் இஸ் நோ மேனுவல் இன்டர்வென்ஷன். அப்படிங்கும்போது எவ்ரிபடி ஹேஸ் காட் அ ஃபேர் சான்ஸ். பார்க்குறோம் திருப்பியும் தேர்ட் செட்டில் வந்திருக்கோம். சஹானா இஸ் டவுன் by 1 point. ரித்தி ஸ்ரீ கொஞ்சம் அப்படி டெக்னிக்கை மாற்றிருக்காங்க. அஃப்கோர்ஸ் எஸ் நெட் பாயிண்ட் ஒன்று கிடைக்கிறது சஹானாக்கு, லக்கி. பட் டெஃபினெட்லி நாட் அது எடுக்க முடியாத லெவல்லாம் இல்லாமல் இல்லை. பட் அஃப்கோர்ஸ் எஸ் ரித்தி ஸ்ரீ எல்லாம் ஆஃப்டர் ஆல் ஸ்மால் சில்ட்ரன், less than 13 years old. This is the second round where we are watching Riddhi Sri and Sahana fight it out in the state ranking, 6th state ranking tournament. Sahana is she is given up a few points here and there on the serves. So இதெல்லாம் நிறைய கோச்சஸ் சொல்லுவாங்க, சர்வ்ஸ்லாம் பாயிண்ட் எல்லாம் அவ்வளோ விடக்கூடாது. So you have to be very very careful அப்படிம்பாங்க. You might have a very good top spin, you might have everything, but then if your serve is not in tandem with your game, அது வந்து அடிச்சுன்னு போயிடும். And moreover serve return also is equally important. நீங்கள் பார்க்குறோம் சர்வ் அந்த பேக் ஹேண்ட் ஆஃப் சஹானா, ரித்தி ஸ்ரீ அப்படியே பால் மேலே balloon ஆகி வந்தது. She smashed it and ensured that a point is hers. 6-10 Sahana serves and wonderful point earned by Riddhi Sri and wins the set 11-6. So that obviously means Riddhi Sri is leading this match 2 sets to 1. And we will take us while the players jump into a set break.
Welcome viewers. Now we are back to set 4 where Ridhi is serving. She is down by 1 point. First point Sahana was able to get, but then it has become 1-all. Sahana is serving for the fourth set. Fourth set she will be in the game, otherwise we'll have to go to the match. She has to pull this off to get into the decider. There is Sahana serving. Light ball. So effectively it has become 2-all in favor of Sahana as well as Ridhi. Ridhi serves and good serve, almost poking, with the backhand she pokes and puts the ball inside the net. Excellent. Now she was able to keep the ball in play with forehand. Ridhi was not able to really counter it and push the ball back. Forehand, Ridhi in her excitement to knock off that top spin. Sahana is leading 4-3. Because Ridhi has not been able to really put the ball back and play whenever Sahana has pushed it to her forehand, either with the undercut or with the top spin. Ridhi again serves where in the game in the point because there was quite a lot of the effort which was put in by Sahana, which Ridhi was not able to really counter. She tried the same thing, but of course, yes, ball float effectively we cannot expect all the placements to go in favor of the players. But of course, yes, this is a very funny game, very mysterious game. Ridhi with the serve, she is trying to do something different and try to backhand. She will try to just jab it, but unfortunately, the net came in between the pad and the opponent. So effectively, there is one more point which is gotten by Sahana. Sahana is now leading 9-5 in this fourth set. Side spin board service Ridhi was adapt to it, but of course, yes, she was not able to sustain the rally. Finally, Sahana wins 11-5. That makes it 2-2 in favor of both the players. We get into a decider in this table 2. State ranking under 13 girls, second round. State rank Tamil Nadu Table Tennis Association conduct the 6th state ranking tournament today, and this is being held at ICF Stadium in Ayanavaram, Chennai. A fantastic Arumiana Stadium, very well ventilated, at the same time very well lit. Only thing is we are watching quite a lot of action here in all the categories. Unfortunately, we are not able to cover all the games, but maybe 1 or 2 tables we are able to cover, but that is because of the lesser number of cameras that we have. Of course, yes, with the available infrastructure, we are trying to do a bit out of this, and we are also scheduling some interaction with some parents, with some players, with some coaches, the fraternity. We are all geared up, and just to have a small recap of the events that are panning out at TNTTA. Now everything is being automated in terms of draw. So effectively there is a lot of good vibration, not much of a manual interference, where everything is getting automated in terms of draw mechanism. And seeding system nalla transparency irukku. And of course, yes, we also have quite a lot of innovations in terms of bringing transparency. This is being telecast live. Draw on the total telecast panniranga. So effectively there is no question of any sort of ambiguity enge kondu varave mudiyadhu. Plus everybody has to accept the fact that it is all automated, no human intervention involved. They are giving the best
referees for the matches. அதுக்கப்புறமா என்னன்னாக்கா ஒரு ஸ்டேட் ரேங்கிங் முடியும் போதும் the points that is accumulated is immediately updated, and also it is available, it is informed. So அதனால என்ன ஆயிடுதுனாக்கா everybody knows at what stage they are in the context of state ranking, seedings or points. So அதுவும் நல்ல it is coming in handy. இந்த மாதிரி மேட்சஸ் எல்லாம் விளையாடி lot of these children are getting motivated to come into the game, but staying in the game adellame again it requires a different level of motivation. Parents and the academics coming in between, and lot of pressure also exerted by peers, coaches. They also face a lot of pressure. Performance is the order of the day today while we talk. Now there is a timeout call which is taken by Sahana, and both 2-all irukumbodhu the set level. Fifth set decider Riddhi Sri is leading 6-3. The timeout call. We will take a small break here and we will jump in once the players are back. Players are back, and welcome viewers back on this live streaming. 6-4 is what Riddhi Sri is leading now, and becomes 7-4. Sahana on after the break, she is trying to get in line with the expectations of the coach. She is trying her best. Riddhi Sri has also been given an opportunity to talk to her coach, and Sahana leads. Sahana is down 5-8, and now point irukke. Oh, that was a very important point to lose. Now Riddhi Sri has got 9, and she needs more to literally wind up this match. In between, she loses 1 point, becomes 9-6. As and when we get it decided, we're adding fast serve on the forehand, and then she says chewy, because நிறைய டேபிள் டென்னிஸ் பிளேயர்ஸ் பண்ணுறதை பார்த்துருக்கோம். ஒரு மேட்ச் ஒரு பாயிண்ட் வின் பண்ணாங்கன்னா சூய் அப்படின்னு சொல்லி சத்தம் போடுவாங்க, just to keep themselves motivated. So, and there she screams after winning this match. What a game she has played. Under 13 second round Riddhi Sri Mylapore Sports has won the match against Sahana. We'll take a small break and we'll jump in once the next match is announced.
ரெண்டு பேரும் they are going to really fight between themselves. Match முன்னாடி ஒரு 2 நிமிஷம் practice time அதை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. Once the match starts we will capture them on commentary. Welcome viewers. Under 13 girls pre-quarter finals பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்போ table number 8 being chaired and umpired by our Mr. Satyamurthy, the grand old man of Tamil Nadu table tennis ன்னு சொல்லுவாங்க, an international umpire. And Sana is starting off with the serve, forehand போட்டு serve in the backhand தள்ளாங்க. Kaviyar equally was good enough to push it out, and she gets a point. Sana gets the first point. Fantastic start ன்னு சொல்லுவேன். Next forehand loop of Kaviyar goes out. So Kaviyar இருக்கு, அதனால small break எடுத்துப்பாங்க. Towel break ன்னு பேரு. Players are allowed to take a towel break after every 6 points. Fantastic placement by Sana on the forehand of Kaviyar. Kaviyar கால் மட்டும் நேரல, கையை மட்டும் நவுத்தி push பண்ணா வெளில போச்சு. Now the service was very good from Kaviyar, which makes it 4-all. Sana was not able to really put the ball back. நெட்ல போட்டு அப்படியே தழுவின்னு வெளியில போயிடுச்சுன்னு சொல்லலாம். Effectively a point for Kaviyar. Now the players are slowly started pushing. Nobody wants to take any chances in terms of opening and going in for that forehand drive, which results in a point to Kaviyar. Kaviyar also was patient. அது மெல்லமாக தள்ளினே இருந்தாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக சனா வெளியில் தள்ளிட்டாங்க. எஃபெக்டிவ்லி தட் பாயிண்ட் அகெயின் கொஞ்சம் ஹெசிஸ்டேட் பண்ணி கொஞ்சம் ஹேஸ்டியாக பேக் ஹேண்டில் ஒரு புஷ் பண்ணாங்க மாதிரி தெரியுது. சனா மேட் ஹர் லூஸ் 1 point. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி சர்வீஸ் மிஸ்டேக், சர்வீஸ் பாயிண்ட், சர்வீஸ் ரிட்டர்ன்ஸ், இதெல்லாம் மிஸ்டேக்ஸ் நிறைய பண்ண பாயிண்ட்ஸ் கொலை முந்தி இருக்கான்னு சொல்கிற மாதிரி வெளில போயினே இருக்கும். திடீர்னு பார்த்தா கேம் எப்படி போகிறதுனே தெரியாது. 8-4 Kaviyar leads now in this first set of this under 13 pre-quarter finals being played at ICF Stadium here, Tamil Nadu Table Tennis Association TNTTA உடைய 6th state ranking. பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ brilliant maneuver பண்ணாங்க Kaviyar. She put the ball in the forehand of Sana, ensured that the point is hers. 10-4 is what Kaviyar is now. She is serving for the set. Fantastic backhand push by Sana, which brings an unforced error from Kaviyar. Forehand push பண்ணாங்க, நேர டாப் எட்ஜ் வாங்கினாங்க, அப்படியே கொடை பிடிச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மூக்கல ராஜா அப்படிமாரு ஸ்ரீகாந்த் கிரிக்கெட்டில், அதே மாதிரி ஆனால் வெரி குட் சர்வ். Kaviyar comes back with a very good serve on the forehand of Sana, getting that set 11-5. First set is for Kaviyar as we break for set break between the players. We'll be back once the players are back. Welcome viewers. இப்போ தமிழ்நாடு டேபிள் டென்னிஸ் அசோசியேஷனில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா லாட் ஆஃப் கிரேட் திங்ஸ் ஆர் ஹேப்னிங். நம்ம சொல்லி எவ்வளவு தான் சொன்னாலும் அது போகவே மிகே ஆகாதுமாங்க. The reason is this is the first time Tamil Nadu Table Tennis Association is coming out with an agenda to showcase this, to bring about ஸ்பின்னு கட்டோடு ரெண்டுத்தோடு சேர்ந்து வந்து என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல. ஒரு பாட்டுக்கு ஒரு நிமிஷம் கடுகு அத்தனை அளவுக்கு கொஞ்சம் அப்படி கண்ணை எடுத்துட்டாங்க. பால்லேருந்து இமீடியட்டாக பாயிண்ட் போயிடுச்சு. கண்ணு பால்லையே இருக்கணுங்கிறது தான் கோச்சஸ் எல்லாமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. ஸோ எஃபெக்டிவாக பால்லேருந்து கண்ணை எடுத்துட்டிங்கன்னா போச்சு, முடிஞ்சது கதை. எஃபெக்டிவாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா 4-3 நான் டெயின் சனா எரர்ஸ். இப்போ எந்த சூஸிங் த ரைட் பால் டு ஹிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இஃப் யூ சூஸ் த ராங் பால் டு ஹிட் பாயிண்ட் போயிட்டே இருக்கும்.
4-5 and 5-4. Kaviyar serves in the second set of this under 13 pre-quarter finals. Beautifully pushed into the forehand of Kaviyar by Sana. இன்னும் அதுக்கு ஆன்சரே பண்ண முடியல. கவியார் வந்து ஒரு லேமாக அப்படி லைட்டாக அப்படி தள்ளி விட்டாங்க. பால் பாயிண்ட் போனது தான். அதனால தான் இதில் சொல்லுவாங்க ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். கவனமாக இல்லைனாக்கா பாயிண்ட் பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கும், போகிறதே தெரியாது நமக்கு. அதே மாதிரி தான் இருக்குது சனாவுக்கு. ஆன் தி ஃபோர் ஹேண்ட் புஷ் பண்ணும்போதே நேராக நெட்டுக்குள்ளே புஷ் பண்ணிடுறாங்க. ப்ராபப்ளி ஷி இஸ் நாட் ஏபிள் டு ஜட்ஜ் தி கட் அண்டர் கட் எவ்வளோ வருதுன்னு சொல்லி கணிக்க முடியலாமல் இருக்கலாம். அதனால் கூட இருக்கலாம். 12 பாயிண்ட்ஸ் ஆயிருக்கு. 7-5 in favor of Kaviyar. சர்வீஸ் மிஸ்டேக்ஸே பண்ணிட்டாங்க சனா. ஸ்ட்ரெயிட் அவே ஷி புஷ்ட் இட் அவுட். ஸோ எஃபெக்டிவ்லி அதெல்லாம் என்னன்னாக்கா இந்த ஃபைனல் அனாலிசிஸ் ஆஃப் த கேம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இந்த கேம் வந்து ஒரு கேம் நல்லா விளையாடலான்னா கூட ஒரு சில கேம்ஸ் வின் பண்ணலாம், ஒரு சில கேம் ரொம்ப பிரமாதமாக விளையாடுவீங்க ஆனால் தோற்றுவீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷனில் நீங்கள் பார்க்கும்போது எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் வேஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்கீங்கிறத அனலைஸ் பண்ணும்போது தெரியும். அதை வந்து நெக்ஸ்ட்டு மேட்சஸ்க்கு யூஸ் பண்ணி இது மாதிரி அனாவசியமாக பாயிண்ட்ஸை கொடுக்கக்கூடாதுங்கிறது லேர்னிங் ப்ராசஸும் வருது. அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா சனா பிரமாதமாக இந்த வாட்டி ரொம்ப கவனமாக புஷ் பண்ணி ஆன் த ஃபோர் ஹேண்ட் எட்ஜ் ஆஃப் த டேபிள் போட்டாங்க. Kaviyar did not have an answer to it. Sana serves 8-7. Pushes one out. Top spin பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக இருக்கணும். திரும்பி உள்ள விட்டு தள்ளும்போது அப்படியே தள்ளி விட்டோம்னாக்கா வெளியில் போயிடும். பிகாஸ் த பால் கம்ஸ் பேக் வித் லாட் ஆஃப் ஸ்பின். அந்த நேரத்தில் தள்ளினோம்னாக்கா அப்படியே பலூனாக வெளியில் போயிடுறது. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி இதெல்லாம் கோச்சஸ் நிறைய சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. லாட் ஆஃப் எஃபர்ட்ஸ் would have been put in. பட் தென் என்ன ஆகுனாக்கா we are all human. at last we are all humanங்கிறத நல்லா ப்ரூவ் பண்ணுறது. under 13 girls மேட்ச் பார்த்துட்டு இருக்கோம். நெட் சர்வ் அம்பையர் சத்யமூர்த்தி பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஜாம்பவன் ஆஃப் டேபிள் டென்னிஸ் இன் தமிழ்நாடுன்னு சொல்லலாம். வெரி வெரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு மேன் அம்பையரிங் பண்ணிட்டு இருக்காரு. And there is Kaviyar digging into the backhand of Sana. பேக்ஹேண்டில் போட்டு தாறுமாற அடி தள்ளிந்தாங்க. பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரே இடத்துல தள்ளி அந்த பாயிண்ட்டை வந்து நான் விட மாட்டேன்னு சொல்லி வின் பண்ணியிருக்காங்க. Sana is trying to come back. 3-6 is the score now. Sana is serving 3-6 in the game. இந்த செட்டை விட்டாங்கனாக்கா கேம் ஓவர். அதனால் I am sure that she will bring in all her expertise to win this set. இல்லைனாக்கா கேம் போச்சு, மேட்சும் போச்சு. Kaviyar on serve 7-3. லெட் கால் பண்ணியிருக்காங்க. சனா சைடில் இருந்து ஒரு டைம் அவுட் எடுத்திருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா டியூட்டிஃபுல்லி சத்யமூர்த்தி சார் வந்து இந்த டைம் அவுட் கார்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதை வந்து சனாவோட சைடில் வந்து போய் பிளேஸ் பண்ணியிருக்காரு. டூயிங் இட் வெரி வெரி சின்சியர்லி. வெரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு மேன். He understands how each and every point is important, each and every rule is important while playing table tennis. இது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சிறந்த ஒரு ஸ்கில் உடையவர் மிஸ்டர் சத்யமூர்த்தி. எக்ஸ் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. நல்ல அருமையான எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு மேன். Kaviyar leads 7-3 in this third set. டைம் அவுட் எடுக்கும்போது ஒரு டைம் அவுட் இஸ் அலவுடு இன் அ கேம். ஒரு பிளேயருக்கும் ஒரு டைம் அவுட் அலவுடு. 2 நிமிஷம் கரெக்டாக சத்யமூர்த்தி சார் 2 நிமிஷம் ஆனோன்னா டைம் அப்படின்னு சொல்லி சத்தம் போட்டார். Both the players have to come back now and start their game. இந்த டைம் அவுட்டில் யார் டைம் அவுட் எடுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, ஆப்போனண்ட்டுக்கும் டைம் கிடைக்கிது ஒரு 2 நிமிஷம் கோச்சோட போய் பேசுறதுக்கு, என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னெலாம் கேட்குறதுக்கு. ஸோ இது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸு. Kaviyar serving 7-4 to Sana. நல்லா புஷ் பண்ணி ஆடுறாங்க. பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபோர் ஹேண்ட் புஷ்ஷில் கொஞ்சம் சனா ப்ராபப்ளி அந்த இடத்துல கொஞ்சம் அது ஒரு வீக்னஸ் காமிக்கிற மாதிரி தெரியுது. எல்லாமே ஒரு 6 பாயிண்ட்ஸ் அவங்க லூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஃபோர் ஹேண்ட் புஷ். Kaviyar trying to do a task on the forehand of Sana. திடீர்னு பார்த்தா பால் பலூனாய் வெளில போயிடுச்சு. ராங் பிக் ஆஃப் தி பால் டு கனெக்ட் அண்ட் இன்டர்கனெக்ட் அண்ட் டிஸ்கனெக்ட். எல்லாத்துலேயுமே நம்ம ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் வச்சுக்கணும். இது பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இது கோச்சஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க. அவங்க வந்து கிளியராக இந்த ஃபோக்கஸாக இருக்காங்க. இதெல்லாம் பண்ணலாம், இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இது மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னு. Now Kaviyar is on serve 9-6 is what she needs, and she needs only 2 more points to wrap up this game. Sana விட்டுருவாங்களா அப்படின்னு பார்க்கணும். எஸ்,
The top spins of Caviar is almost taking the bat and ballooning out. Oro Vatyam. Kittathetta more than 14 points have gone this way in this match. Of course, yes, Caviar udranga matches forehand top spins, but the number of points lost by Sana is more. அதனால தான் அவங்க வந்து games வந்து in terms of results பாத்தீங்கன்னாக்கா game downல இருக்காங்க. இப்போ 10-8 Caviar now leads and she needs only 1 point to wrap up this match. Sana வந்து she is under a lot of stress. Toweling time 10-8, 6 into 3, 18. So there is a small towel break which is allowed. Fantastic serve from Caviar. Fantastic response from Sana, and the ball full of forehand la tallittu back and tallittu thirpi forehand la thallumbodhu Caviar makes a mistake. 10-9 it is. It's a do or die situation. Lot of fantastic redemption of this game அப்படினு நான் சொல்லுவேன். Sana கிட்ட இருந்து she kept her heart in her mouth and then played the best possible way that she could, and yes, she goes 11-10 in this game. The very very important third set. இதை விட்டாங்கனாக்கா கேம் ஓவர். அந்த நேரத்தில் பிடிச்சி இழுத்துன்னு வந்து இல்லை நானும் கேமில் இருக்கேன்னு காமிச்சிருக்காங்க Sana. And of course, yes, wonderful. Yes, that was a fantastic fight back from Caviar. Almost the point loss மாதிரி இருந்தது, பட் ஆனால் இல்லை நான் விடமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி இழுத்து பிடிச்சின்னு எல்லாத்தையும் சகலமும் கண்ட்ரோலில் வச்சுன்னு இந்த கேம் இந்த பாயிண்ட்டை எடுத்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்தது. Sana of course little bit நர்வஸ் மாதிரி தெரிஞ்சது. ஏன்னா இது விட்டாச்சுனாக்கா நேராக இங்கேருந்து ஹர் ட்ராவல் பிளான் வில் ஸ்டார்ட். இந்த திருப்பி 6 லேன்லாம் வந்திருக்காங்க ரொம்ப அமக்கலமாக. அஃப்கோர்ஸ் எஸ், Caviar again gets back that very important crucial 12th point ரொம்ப crucialனு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா that sets up a match point for her now. So effectively that was lost, and 12-all is the score line now. Again 12-all in the 24 points for the 6 into 4, 24. So 6-point break, travel break. Both have started playing slowly. Nobody wants to take any chances on the open. ஓப்பனே பண்ணாமல் அப்படியே தள்ளினே இருக்காங்க. லெட் அதர் பிளேயர் டூ த மிஸ்டேக்னு சொல்லிட்டு இல்லை நான் மிஸ்டேக் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு Sana முந்திட்டாங்க. அதனால் பாயிண்ட் கோஸ் டு Caviar. Top spin, fantastic drop on the backhand. Sana did not have an answer. Caviar snatches this match from Sana. 3-0, winds up and walks into the quarterfinals. We will have a small break now, and we will get into an interaction with a leading coach. முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் then we will come back to the games. We'll take a short break now.
நம்மக்கிட்ட மிஸ்டர் ஹரி நாராயணன், a coach from Coimbatore who dons various hats. அவர் கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் டேபிள் டென்னிஸ் அசோசியேஷனோடைய செக்ரட்டரியாகவும் இருக்கார். தமிழ்நாடு டேபிள் டென்னிஸ் அசோசியேஷனோட ஜாயின்ட் செக்ரட்டரியாகவும் இருக்கார். அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் ஒரு ஃபண்டாஸ்டிக் வெட்ரன் பிளேயராகவும் இருக்கார். ஸோ அவர்கிட்ட நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுல ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. வெல்கம் மிஸ்டர் ஹரி நாராயணன். I have seen more of your activity as a player. இந்த வெட்ரன் 40+எல்லாம் நம்ம ஜம்மு சாம்பியன்ஷிப்லாம் இன்னும் வைங்க. Can you tell something about what you feel about being part of table tennis, the association of Tamil Nadu Table Tennis Association ஓட ஒரு பார்ட்டாகவும் இருக்கீங்க. Can you tell us some more about your role, about what are the various things that have come forth ever since this Tamil Nadu Table Tennis Association has been promoting all the children, all the players, இது எல்லாத்தையும் பற்றி ஒரு 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 குறிப்பு ஒன்று மாதிரி கொடுக்க முடியுமா? So last 2-3 seasons away, Tamil Nadu Table Tennis Association is doing a tremendous job. They're conducting state ranking. முன்னாடி நடந்துட்டு இருந்துச்சு, பட் அது வந்து அன்பிரசிடென்டட் லெவல்ஸில் வந்து பிளேயர்ஸ் ப்ரைஸ் பண்ணி ஆகட்டும், கண்டக்ட் பண்ணுற விதமாக இருக்கட்டும், பிக் ஸ்டேடியம்ஸ், பியூட்டிஃபுல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், குவாலிட்டி ஸ்கோர் போர்ட்ஸ், அம்பையரிங் அண்ட் எக்ஸலண்ட் ப்ரைஸஸ் ஆல்சோ ஃபார் ஆல் சில்ட்ரன். ஸோ very proud to be part of the family of Tamil Nadu Table Tennis. Also, I am representing Tamil Nadu Table Tennis. So, doubly proud to be there. So, இந்த consistent efforts, இந்த quality benchmark set பண்ணணும்னு நினச்சி Honorary Secretary Vidyasagar Sir, President Devanand Sir guidance, they are planning to set a benchmark, not just நல்லா பண்ணணும் மட்டும் இல்லை, இந்தியாவிலே நம்மளாம் பெஸ்ட்டாக பண்ணுங்கிற லெவலுக்கு நம்ம டார்கெட்ஸ் இருக்குது. ஸோ வெரி ஹாப்பி அபவுட் தட் அண்ட் I think we are on the right track to achieve the target. We will be setting the benchmark in conduction of state rankings as far as கண்டிப்பாக சார். அதில் வந்து இதுவே கிடையாது, அதில் வந்து ஒரு டவுட்டே கிடையாது. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, முதல்லலாம் நம்மளே கேள்விப்பட்டிருக்கோம், வெஸ்ட் பெங்கால் இருப்பாங்க, மகாராஷ்டிரா இருப்பாங்க, டாப்பில் இருப்பாங்க. இப்போ வந்து டேபிள் டென்னிஸ்னு சொன்னாலே தமிழ்நாடும் டாப்பில் வந்து நிற்கிறது. லாட் ஆஃப் பிக் பிளேயர்ஸ், லாட் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் ஆர் எமர்ஜிங். அது கண்டிப்பாக நீங்கள் சொன்னதில் ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டு. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டு நான் கேட்கணும்னு என்னென்னு நினச்சேன்னாக்கா, இப்போ வந்து நம்ம இந்த ட்ராலாம் போடும்போது லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் ஹேப்பன். எல்லாமே ஆட்டோமேட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ லாட் ஆஃப் விசிபிலிட்டி, லாட் ஆஃப் யூனோ உங்களுக்கு நம்ம பிளேயர்ஸோட நம்ம எப்படி ட்ரா போடுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு சரித்திரமே வெளில வந்துருக்கு. இதை பற்றி எல்லாம் வாட் இஸ் யுவர் ஒப்பீனியன்? Definitely. The object of any competition is fair play. So the first step in fair play is to make the draw as open as possible. I think probably first time in India ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்டில் வந்து இந்த மாதிரி ஓப்பனாக ட்ரா போடுறாங்க வித் எய்ட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் வந்து ரேண்டமைஸ்ட் லாட்டு தான் பேஸ்ட் அப் ஆன் த சீரிங். ஸோ இதை விட ஃபேராக எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ட்ரா வந்து நேஷனல் லெவலில் தான் போட முடியும், ஸ்டேட் லெவலில் எங்கேயுமே போடல. So just we are doing this, TNTTA is doing this to ensure fair play, to give equal opportunity to all players to perform. அவ்வளோதான். நம்ம 8 மேட்ச் தான் நடத்துகிற வருஷத்துக்கு, பட் 8 மேட்ச்சில் மேக்ஸிமம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எவ்வளோ பிளேயர்ஸ் கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ கொடுக்கறதுக்கு தான் மெயின். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வி வெரி ஹாப்பி வித் ஆஸ் அ கோச். ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி வித் ப்ராசஸ். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். As far as the current process is concerned, we are all extremely happy with this transparent competition. Fantastic, sir. Thank you very much for your input. அதே மாதிரி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முதல்லலாம் வந்து மேனுவல் இன்டர்வென்ஷன் which was there while picking up the players. ஒரு பிளேயர் ரொம்ப நல்ல பிளேயராக இருப்பாங்க, பட் ஆனால் பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளோ பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்காது. பட் வேறு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீடிங், ஒரு ஸ்டேட் ரேங்கிங் முடிஞ்ச உடனே எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் ஒரு பிளேயர் கேதர் பண்ணியிருக்காங்கிறது ரொம்ப தெளிவாகவே விசிபிளாகவே இருக்குது. ஸோ அதனால் அட் தி எண்ட் ஆஃப் 8 ஸ்டேட் ரேங்கிங் டோர்னமெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா the players themselves pick up their own selves அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. அதை பற்றி அந்த விசிபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் த ரேங்கிங் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் பிகமிங் ட்ரான்ஸ்பர். எவ்ரி மேட்ச் முடிஞ்சோன்னா ரேங்கிங் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பப்ளிக்காக டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்க. ஒரு பிளேயர்ஸ் வேறு ஐடியா வேர் தே ஹேவ் டு இம்ப்ரூவ், எப்படி இன்னும் டாப்புக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்குது. மோர் தென் தட், வாட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் சேஞ்ச் ஐ ஹவ் சீன் தமிழ்நாடு டேபிள் டென்னிஸ் ஒன்லி சென்னை சென்ட்ரிக்காக மட்டும்தான் இருந்துச்சு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வரைக்கும். இப்போ இந்த ட்ரா ஓப்பன் அப் பண்ணிவிட்டு கவனம் நடத்துகிறாங்க, நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறதுனால நீங்கள் அந்த ரேங்கிங் லிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னாலே ஐ திங்க் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் எவர் தேர் ஆர் சோ மெனி பிளேயர்ஸ் அவுட் சைட் சென்னை ஃப்ரம் ஸ்மால் டிஸ்ட்ரிக்ஸ், புதுக்கோட்டை, கோயம்புத்தூர், சேலம், ஈரோடு, அந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ்லாம் டாப் 10, டாப் 8
they are competing with the top players from Chennai. Chennai மட்டும் தான் ஹப்பா இருந்துச்சு. Now I think with this opening up of the fairness and everything, now all the other districts are placing, அவங்க நேச்சுரலாக அவங்க ability ஷோகேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க வந்து பாயிண்ட்ஸில் வராங்க. They are trying to get into the teams. So that's a very, very good sign. Probably this is the first time ever so many, around 20-30 players in each category. 10 players are there outside of Chennai. So that is the biggest difference. So the game is spreading other than Chennai, மற்ற எல்லா இடத்துலையும் spread ஆகுது. So growth is wholesome இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Fantastic, sir. That's a very, very positive sign. And one last question from you as a coach. What is that you would like to say to the players as well as to the parents? ஏன்னா அவங்களும் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக இருக்காங்க. பேரண்ட்ஸோடைய சப்போர்ட் இல்லைனாக்கா சில்ட்ரனால மேலேயே வர முடியாது. வாட் இஸ் யுவர் தாட்ஸ்? பிளேயர்ஸுக்கு நான் சொல்கிறது ஒன்று தான், don't be in a hurry because all the process is transparent. Your time will come. Till then perseverance தான். Every time எவ்வளோ டைம் தோத்தாலும் திருப்பி எந்திரிச்சு நின்றுட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஜெயிப்பீங்க. It's only a matter of time. That's what I want to say to the players. Parents வந்து your only job is to support your children's dreams. அவங்க எவ்வளோ நிறைய பெருசாக ட்ரீம் பண்ணுவீங்க, அந்த ட்ரீமுக்கு தண்ணி ஊற்றுங்க, ஒரு செடி மாதிரி போய் டெய்லி தண்ணி ஊற்றுங்க. Keep watering your dreams. Definitely one day or the other your dreams will come true. Definitely. அந்த நம்பிக்கை மட்டும் பாருங்க. More than everybody else, the parents have to believe that their children will become champions. That's all I want to say. Thank you very much, Mr. Thank you for the opportunity.
தேனியிலிருந்து சாதனா வந்திருக்காங்க. தமிழ்நாடு டேபிள் டென்னிஸ் அசோசியேஷன் ஸ்டேட் ரேங்கிங் 6th ஸ்டேட் ரேங்கிங் டோர்னமெண்ட் ஆடிட்டு இருக்காங்க. இப்போ ப்ரீ குவார்டர் ஃபைனல்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு. ஸோ ஆல் தி வே ஃப்ரம் தேனி 8th கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்டு. அண்ட் அவங்கக்கிட்ட கொஞ்சம் என்னென்ன அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க, ஹவு ஷீ ஃபீல்ஸ் அபவுட் பீயிங் அ பார்ட் ஆஃப் த வின்னிங் ஒரு 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 டைம் அப்படிங்கிறத நம்ம கேட்போம். சாதாரண நீங்கள் வந்து இப்போ ப்ரீ குவார்டர் ஃபைனல் வின் பண்ணியிருக்கீங்க. இப்போ ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும் உங்களுக்கும், உங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கு, உங்கள் கோச்சுக்கு, எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும். என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க நீங்கள்? ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. வின் பண்ணி போகிறது, அடுத்த லெவலுக்கு போகிறது சந்தோஷமாக இருக்குது. ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. இன்னும் நிறைய லெவலுக்கு ஃபைனல்ஸ் வரைக்கும் போகணுன்ற ஒரு ட்ரீம் இருக்குது. வெரி குட். நீங்கள் தேனியிலேருந்து வந்தபோது இந்த ட்ரீம் இருந்ததா? ஃபண்டாஸ்டிக். அந்த ட்ரீம் கண்டினியூ ஆகிட்டு இப்போ குவார்டர் ஃபைனல்ஸ்க்கு வந்திருக்கீங்க, இப்போ விளையாட போகிறீங்க. அண்ட் ரெண்டாவது உங்கள் பேரண்ட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க? பேரண்ட்ஸ் சாஃப்ட்வேர் ப்ரொஃபஷனல் ஆ, அண்ட் அப்பா வந்து டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ். வெரி குட். எங்கே அங்கேயேவா, தேனியிலேயேவா? அம்மா வந்து சாஃப்ட்வேர் அப்பா வந்து கொஞ்சம் ஃபண்டாஸ்டிக். எந்த ஸ்கூல் படிக்கிறீங்க? வேலை வேலம்மா. ஃபண்டாஸ்டிக். உங்கள் ஸ்கூலுக்கும் நீங்கள் பெருமை கொண்டு வந்திருக்கீங்க. குவார்டர் ஃபைனல்ஸ் வந்திருக்கீங்க. இப்போ ரொம்ப சிறப்பாக விளையாடி உங்களுடைய திறமையை காணித்து நல்ல மேலும் மேலும் சிறப்பாக வெற்றியை வாகை சூடுமாறு நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன். அதே மாதிரி ஃபைனல் கொஸ்டின், உங்களுடைய சக பிளேயர்ஸுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க? எல்லா பிளேயர்ஸுமே வந்து எப்போவுமே மோட்டிவேட்டடாக விளையாட பற்றி எப்பவுமே யோசிப்பாங்க. நெகட்டிவ் தாட்ஸ்லாம் வச்சுக்காங்க. உங்களால் என்ன முடியுமோ அதை மாதிரி ட்ரை பண்ணிட்டே இருங்க. தேங்க்யூ வெரி மச் சால்னா. தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் யூர் டைம். விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட்.
Welcome viewers. இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம். What we are witnessing is round 3 of under 13 girls. Riddhi Sri of Malabor Club is pitted against Varnika of Erode. Varnika of Erode, Rajasekharan coach பண்ணிருக்காரு. And of course, yes, Riddhi Sri is being coached by Minakshi. So match point irukku. The first set has already been pocketed by Varnika. Second set point irukku ipa. Second set la ipa Varnika is leading 7-3. Fantastic display of backhand down the line nalla vilayadranga Varnika, which is not helping Riddhi Sri in any way. Romba pramadama ஒரு opportunity create பண்ணாங்க Riddhi Sri. Of course, yes, net points, everything counts, everything counts. You don't worry about whether it is a OC point, and the point, in the point, all point தான். அது பார்க்கறதுக்கே ஒரு பிளேயருக்கு டாப் ஸ்பின் அடிச்சு பால் பலூன் ஆச்சுன்னா பால் பலூன் ஆச்சுன்னா ஏகாந்த சந்தோஷம் வரும். அந்த சந்தோஷம் கண்டிப்பாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃபார் வர்ணிகா. Losing at another point, 7-10 is what Riddhi Sri is down now. But Varnika on serve, ball on the floats out, and that is the second set to Varnika of Erode. We will jump into a short break, and then we will get back once the players get back after the set break. Well, viewers, we are back on table number 2, where Varnika and Riddhi Sri are fighting it out. Varnika is already leading 2 sets to love. Riddhi Sri gets 1 point and now gives it away easily, as it is 1-all. Fantastic retrieve by Varnika. Varnika girde. இப்போ இவங்க ரெடியாக இருக்கிறவங்க வர்ணிகா ஆன் தி எல்லோ டிஷர்ட் வித் ப்ளூ. ஷீ இஸ் ஃப்ரம் ஈரோட். குங்கு தேசத்துலேருந்து வந்திருக்காங்க. அஃப்கோர்ஸ் எஸ், Riddhi Sri is from Chennai. வர்ணிகா ஆன் த சர்வ் வந்து ரிட்டர்ன் வந்தோன்னா ஒரு பேக் ஹேண்ட் ஃப்ளிப் புஷ் பண்ணாங்க. அது வந்து இட் இஸ் டூ ஹாட் டு ஹேண்டில் ஃபார் ரிதிகா. Riddhi Sri. Fantastic float on the backhand. Riddhi Sri push பண்றாங்க, but edge பட்டு வெளியில குவாய்ட்டா போயிடுச்சு. So effectively she loses 1 point. அருமையான டாப் ஸ்பின் டேஷ். பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்லா ஃப்ளோட் பண்ணி வந்தது. hammered down the middle of the table, gets a point for Varnika. Service from wonderful shot down on the body. Fantastic shot by Varnika. அந்த சீக்வன்சிங்னு சொல்கிறாங்க. இந்த சீக்வன்சிங் தான் அந்த பால் இப்படி வரும்போது இந்த மாதிரி ஆடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷீ இஸ் நாட் கிவிங் டூ மச் ஆஃப் தாட் ஃபார் த பால். நெட்டில் பட்டு போச்சுன்னா அப்படியே போட்டோன்னு விட்டுறாங்க. லெட் சர்வ் கால்டு பை த அம்பயர் குவிக்லி. Varnika to serve 7-4.
beg your pardon, it's Riddhi serve, Riddhi Sri serving. 4-7 down. Fantastic push down the forehand corner by Varnika. Sequencing ரொம்ப அருமையா practice பண்ணிருக்காங்கன்னு தெரியுது. She is able to place the ball wherever she wants to. Fantastic rally, short rally. Riddhi Sri is able to get over that point against Varnika. Varnika to serve 8-5. Fantastic jab again on the forehand corner. Jab பண்ண உடனே அவங்களுக்கு தெரியுது பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் சீக்வன்சிங்கோட எஃபெக்ட். பார்த்தீங்கன்னா பேக் ஹேண்டில் ஷீ இஸ் எய்தர் ஜஸ்ட் சாஃப்ட்னிங் த பால் ஆர் புஷிங் இட் ஹார்ட், த ஹைட் இஸ் மோர். அது மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நவ் ஷீ இஸ் லீடிங் 10-5 and she has got only 1 point to get to wrap up this match against Riddhi Sri. Varnika on serve, girl from Kongunadu, Erode லேருந்து நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஃபண்டாஸ்டிக்காக வின் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ now it is 3-0 and she wins in straight sets. Erode-லேருந்து Varnika wins this match. 13 under 13 girls round 3. We'll get into a short break while we wait for the next match. வீடியோஸ் லைட்டாக பின்னாடி போய்க்கணும். வெல்கம் வியூவர்ஸ். இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கிறது வர்ணிகா ஃப்ரம் ஈரோடு, கொங்கு தேசத்துலேருந்து வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக டேபிள் டென்னிஸ் 3rd ரவுண்ட் வின் பண்ணியிருக்காங்க அகேன்ஸ்ட் ரித்தி ஸ்ரீ. ரொம்ப அருமையாக ஆடினாங்க, ரொம்ப சீக்வன்சிங் ரொம்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்காங்க போல இருக்குது. அவங்கக்கிட்ட என்ன சொல்ல வராங்கன்னு கேட்போம். வர்ணிகா ரொம்ப பிரமாதமாக விளையாடினீங்க, மேட்ச் ஃபுல்லாகவே பார்த்தேன். அண்ட் வாட் டு யூ ஃபீல்? உங்களோட ஃபீலிங் என்ன இப்போ? I feel very happy to win this game. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இதை ஜெயிக்கிறதுக்கு.
ஃபண்டாஸ்டிக். உங்கள் கோச் யார்? ராஜசேகர் சார். ராஜசேகர் சார். ரொம்ப பிரமாதம். எந்த ஸ்கூல் படிக்கிறீங்க? இந்தியன் பப்ளிக் ஸ்கூல். இந்தியன் பப்ளிக் ஸ்கூல். எங்கே இது? ஈரோட்லையா? ஃபண்டாஸ்டிக். உங்கள் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ப்ரௌடாக இருப்பாங்க இப்போ பார்க்கறதுக்கு இல்லையா? ஃபண்டாஸ்டிக். அண்டு நீங்கள் விளையாடும் போது ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி மாதிரி வச்சுருந்தீங்களா? கண்டிப்பாக. என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சுருந்தீங்க? ஸ்லோவாக ஆடணும், பொறுமையாக ஆடணும், ஒரு பால் தள்ளிட்டு அதுக்கப்புறம் போராடணும். ஃபண்டாஸ்டிக். ஒரு சீக்வன்ஸால் ஆடி இருக்கீங்க. ரொம்ப பிரமாதமாக விளையாண்டீங்க, வின் பண்ணீங்க. நீங்கள் உங்களுடைய ஈரோட்டில் நீங்கள் வரும்போது இந்த டோர்னமெண்ட்டில் இந்த மாதிரி தேர்ட் ரவுண்ட் வருவோம்னு எதிர்பார்த்து வந்தீங்களா? ஆமாம், கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கணும். வெரி குட். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன ப்ரீ குவார்ட்டர் ஃபைனல்ஸா? ப்ரீ குவார்ட்டர் ஃபைனல்ஸ் விளையாடி அப்புறமா குவார்ட்டர் ஃபைனல், செமிஃபைனல், ஃபைனல், இந்த 3-4 ரவுண்ட்ஸ் இருக்குது. இது வின் பண்ணலாங்கிற தைரியம் இருக்கா? கண்டிப்பாக சார். ஸ்கூல்லலாம் எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களா? நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. பேரண்ட்ஸும் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களா? ஃபண்டாஸ்டிக். விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் பர்னிகா அண்ட் டூ வெல். ஐ வாண்ட் டு see you taking the title away from here. கொங்கு தேசத்திலிருந்து வந்திருக்கிற வர்ணிகா இங்கே வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக ஆடி ப்ரீ குவார்ட்டர் ஃபைனல்ஸுக்கு குவாலிஃபை ஆகியிருக்காங்க. ஸ்டே இன் டியூன் வீனர்ஸ்.
Viewers, we are back on the next table available here where Nitin Ram and Vishant are fighting it out in the under 15 boys category. Second round இது ரொம்ப பிரமாதமாக ஆடிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேரும். ஒன் செட் ஈச்ங்கிற ஸ்டேட்டஸில் ஆடிட்டு இருக்காங்க. Shant is from Win-Win coached by Win-Win, and of course Nitin Ram is coached by his own father Ramnath from KTTC. 1-all. Nitin Ram is serving. நல்லா ஸ்பின் பண்ணுறாரு, ரொம்ப அருமையாக கவுண்டர் பண்ணி எடுக்கிறாரு. விஷாந்த் அண்ட் நிதின் ராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் அண்ட் டாப் ஸ்பின்னுக்கு போகிறாரு. ஜஸ்ட் மிஸ்ஸிங் இட் பை விஸ்கர். ஃபேண்டாஸ்டிக். மொத்தம் 7வது பாயிண்ட் இதை எடுக்கிறாரு நிதின் ராம். அந்த ரிவர்ஸ் பெண்டுலம் ரொம்ப அருமையாக போடுறாரு. ஸோ ஸ்ரீசாந்த் இஸ் நாட் ஏபிள் டு ரியலி புஷ் த பால் பேக், நாட் ஏபிள் டு கீப் த பால் இன் த டேபிள். அதுதான் அவரோட பிரச்சனையாக இருக்குது. பிகாஸ் எஸ் லாங்கில் புஷ் பண்ணும்போது எல்லாத்தையும் நெட்லேயும் தள்ளி விட்டுறாரு. அதுவும் ஒரு கிரேட் வீக்னஸாக இருக்குது as far as Vishant is concerned. And Nitin Ram, of course, yes, he is trying to capitalize on that. Fantastic top spin down the line on the backhand, and Nitin Ramala unmai panna mudala. Now the score is 3-all. One set each. Evenly poised irukku. Third set. Fantastic display, fantastic rally. Paatindikina, wonderful. Allame backhand, all backhand. They have not restricted total away 400 restrict பண்ணிட்டாங்க ரெண்டு பேருமே. And backhand play la வந்து Nitin Ram loses that point trying to swipe it, but unfortunately not able to meet. புஷ் பண்ணும்போது நல்ல ஃபோர்ஸ் கொடுத்து புஷ் பண்ணிடுறாங்க. திடீர்னு பால் வந்து டேபிள் விட்டு வெளில போயிடுது. then they get frustrated. Of course they realize that they shouldn't have done it. Lovely point on the service return by Nitin Ram. பொறுமையாக வெயிட் பண்ணாரு, அவர் ஓப்பன் பண்ண வச்சாரு. ஓப்பன் பண்ணி அடிக்கும்போது வெளில போட்டார். Of course yes, these things happen every now and then. Of course coaches keep saying that அப்படியே ஸ்லோவாக விளையாடு காமாக விளையாடுன்னு சொல்லி கத்துற சத்தம் கேட்குது. Suddenly they have started, really pushing the ball backhand to backhand, but that may not work because in the competitive world, how quickly you are able to open and then whack it with a top spin, either on your backhand or the top or the forehand. That's critical, but they both the players are waiting for the other to do a mistake. And mari wait panni vilayadna enna agunaka the higher levels open பண்ணிட்டாங்கனாக்கா you will be struck, you will not know what to do. And there is Nitin Ram not able to really counter the backhand, the back spin in that ball. Ulla thaltaru. So it is 10-4. Nitin Ram is trailing 4-10, and now it becomes 5-10. He is able to pull out a 1 point. 1 point here and there may not do the difference because it is still a long way to go. Fantastic response to a very, very ordinary push by Srishant. Fantastic, commanding and very, very confident back and push down the forehand line, earns him a point. Nitin Ram is playing with red t-shirt on the far side of the table. Fantastic rally. This rally is definitely worth $1 million for Nitin Ram, as he was going on pushing on the back and suddenly one forehand push with a little thrust, and that got Srishant off the hook. Again we see a nice rally going on. Small, soft rally, soft pushes, gentle pushes. Oh, wonderful comeback by Nitin Ram. He is now slowly closing the gap, and what a wonderful block that was to ensure that he gets that important point. And as the players walk away for a timeout which is being called by Nitin Ram's opponent, we'll take a quick break.
Viewers, we are back again as, oh my goodness, that was a fantastic drive on the forehand by Nitin Ram. Wait pannar, open pannar Srivanth, but unfortunately Nitin Ram was equal to it. Nalla forehand down, nalla move panni onto the forehand of Srivanth push pantare. So effectively it becomes 9-10, it's becoming very critical. Now 10 all. My goodness, from 6-10 to 10 all, Nitin Ram has literally changed the complexion of this game. Both are evenly poised at 1 all, and this game is brilliantly brought back into a fight by Nitin Ram. Oh my goodness, he goes up 11-10 and he's on serve. Will Nitin Ram be able to pull it off? Srivanth, is he going to give it away easily? Now again the players adopt the same strategy, going on pushing from the back end. Diagonal push pannite irukanga, one small change on the forehand, but that may not work, because if you are going to wait endlessly like this, you may not be able to grab the initiative. Coaches, quick turnaround panni, you will have to take advantage, you will have to do your top spin. Exactly, that's exactly what Srivanth done. And he has got a point here. He's equalized it 11 all. That was a fantastic point to be won. Nitin Ram just showing some signs of anger there as he pushed it violently into the net. Very good attempt by Nitin Ram, but unfortunately back and flip getting into the net, and he's now down 12-11. He has really got into this game coming from nowhere. And that's a fantastic serve. The reverse pendulum is again doing the trick for him. This is the 7th point he's getting on his reverse pendulum. And Srivanth now has to think as to what mistake he's doing to ensure that he goes 2 points up against Nitin Ram to go 2-1 in this very, very interesting under 13 boys second round. The Tamil Nadu Table Tennis Association's 6th state ranking tournament நடந்துட்டு ICF stadiumல அயனாவரத்துல fantastic stadium, a very, very good place to play table tennis. I'm sure the connoisseurs of this game will agree with me on that. Fantastic place where everybody's legs are now pounding to just go out and play. What a wonderful point that is won by Nitin Ram, and that's it. That's how he closes out that point, the set, with a wonderful forehand. That's what he has to do quite frequently. He has to open up and then keep getting around the table and then going on his forehand and whacking. So effectively Nitin Ram pulls out this third set from the jaws of defeat in Soluvanana. He goes up 2-1 in this second round with under 15 boys against Srivanth. Srivanth is from Win-Win, and Nitin Ram is from KTTC. Both are coached by very, very good coaches. We jump into a very short break and we'll get back once the players are back after the set break. Wonderful serve again, viewers. We jump into this very important game of this under 15 competition between Nitin Ram and Srivanth, and unusual mistake by Nitin Ram serve. One beautiful point on this reverse pendulum, but next point he loses out, just simply dabbling it into the net. And that is where a lot of coaches will say, service la mattum point kudukada, service la mattum eppadiyaadu ulla potrunu solli kadaruvaanga. Ipo and kadara vandu veena poitte Nitin Ram vandu Nitin Ram நேரா வந்து உள்ள தள்ளிட்டு இருக்காரு. எல்லா பாலும் உள்ள தள்ளிட்டு இருக்காரு. இப்போ ரீசெண்டாக ஆஃப் லேட் ஒரு 2-3 balls உள்ள தள்ளிட்டு இருக்காரு. மேபி he has to
really find a flight, length and height which the ball will go past. Tirpiyum again the players are switching back to their normal style, backhand la push pannide irukanga. Now nobody is willing to open up. Both are willing to play the wait and watch game. Effectively that gets a point to Nitin Ram. Srivanth வந்து நல்லா ஓபன் பண்ணாரு, பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பால் பலூன்ட் அவுட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். நிதின் ராமன் சார் ஒரு பாலுக்கு பால் பார்த்துக்கிறாரு, கோச்சை என்ன சொல்கிறாரு, என்ன சர்வீஸ் போட சொல்கிறாருன்னு சொல்லி. That is a very fortunate point for Srivanth. Reverse pendulum again doing the trick. Srivanth was not at all in control of that service, but somehow was able to get an edge point. 4-2, Srivanth leads in this fourth set. Fifth point is definitely going to be very critical here, because after this it's going to be confidence driven. Both the players are slowly getting back into their nerves as they keep pushing the ball here and there. That doesn't work at all in this competitive world. Tirpi adhe dhaan coaches solliட்டு இருப்பாங்க, turn around and immediately belt it ன்னு தான் சொல்லுவாங்க, because they have been trained that way. They have done quite a lot of sequencing. Service போட்டு அப்படி தள்ளின உடனே turn around and then step around and then blast it ன்னு சொல்லுவாங்க, either side of the table, but then that's not happening, and Nitin Ram is really facing some issues here. Down 3-5 in the fourth set. The earns a very, very important point here. Nitin Ram on the backhand, and Srivanth just pushes it. Absolutely wasted point in Nam Soluva, because he had everything under control in that particular point, but then had to lose it out. Srivanth is slowly trying to open up, and he is trying to push the ball into the board of Nitin Ram, slowly getting his courage. The courage pudichi veelthanu vaanu dhaan solluvaanga. Unfortunately that is not happening in this game, as again the players go back to their normal pushing styles. Push பண்ணிட்டே இருந்தா இதுதான் ஆகும். ஏன்னா because the more and more you push, the more and more you lose control, unless and until you are absolutely spot on in terms of identifying the soft push or the சொத்த பால்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் பார்த்தா. It's just a counter ball and cut or undercut or the under spin அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது ரெண்டுத்தையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணுற லெவலுக்கு இருந்தால் தான் அது வந்து you can use it to your advantage, lest you will really face some hardships there. As we speak, Nitin Ram serves 5-7. Wonderful push from Srivanth onto the forehand of Nitin Ram, earns him a point. ஒரு டென்டேட்டிவ் ஒரு டாப் ஸ்பின் மாதிரி கூட இல்லை, ஒரு டென்டேட்டிவ் டிராப்னு தான் சொல்லுவேன். டிட் இட் வித் லாட் ஆஃப் சர்க்கம்ஸ்பெக்ஷன், அது மாதிரி ஒரு மாதிரி டென்டேட்டிவ்னஸ், நாட் ஈல்ட் ரிசல்ட்ஸ் இன் டேபிள் டென்னிஸில். தைரியமாக தில்லுக்கு துட்டும்பாங்க, தைரியமாக விளையாடணும். தைரியமாக விளையாடினா தான் டேபிள் டென்னிஸ்லலாம் மேட்சஸ் பாயிண்ட்ஸ் எடுக்க முடியும். மேட்சஸ் வின் பண்ண முடியுமா என்னன்னு தெரியல, but at least points எடுக்க முடியும், because unless and until you are confident, because the other player also depends on what you are doing. So he also looks at your face, looks at your eyes and finds out whether you are melting, whether you are really courageous. அதை பார்த்து பயப்படுற ஆளுங்களும் உண்டு. Effectively it is minds game அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. All the players are really bound by this. இதில் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலும், hours of practice, hours of toil, but that will not give you anything in terms of input on the mental strength. Mental strength எல்லாம் நீங்களாக தான் வர வச்சுக்கணும். Of course, yes, coaches can help to some extent, but ultimately the mind, it's a battle over the mind. But chess game மாதிரி தான் இதுவும். It's an individual sport after all. It's not a team game. Individual sport. ஒவ்வொருத்தரும் they have to be spot on in terms of skill set, spot on in terms of mental strength. எல்லாமே வர வச்சுட்டு பல்ல கடிச்சுட்டு அப்படியே தில்லுக்கு துட்டுன்னு சொல்லிட்டு விளையாடுறவங்களுக்கு தான் அது வந்து this is going to really push them into the top level. நீங்கள் டாப் லெவலில் போகணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இதெல்லாம் தான் மெடிசன்ஸு. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி தட் இஸ் வேர் this set is panning out, and it becomes evens now, 2-set all, with Srivanth winning the fourth set 11-8. We'll jump into a short break as the players go for a set break.
Viewers, we are back on the 5th and deciding set between Nitin Ram and Srivanth. ரெண்டு பேருமே போட்டுருக்காங்க. இந்த வின் பண்ணியே ஆகணுங்கிறது அதோட இன்டென்ஷன். Of course, yes, both the players are trying to use all their experience in terms of winning this game. The coaches are guiding them. ஒரு கார்னரில் உட்காந்துருக்காங்க. One of the corners, Ramnath உட்காந்துருக்காரு. He is guiding his student Nitin Ram and Srivanth from win-win. நிதின் ராமோடைய ரிவர்ஸ் பெண்டுலம் நல்லா ஒர்க் ஆகிட்டு இருந்து திடீர்னு கை இழுத்துட்டு அவருக்கு மற்றொல்ல ஸ்ரீவந்துக்கும் கொஞ்சம் டேக்கிள் பண்ணுற அளவுக்கு கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்திருக்கு. 8 பாயிண்ட் விட்ட அப்புறம் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வராதான்னு கேட்பாங்க நிறைய பேர். அஃப்கோர்ஸ் எஸ், அண்ட் வித் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் he was able to pull 1 point back. So effectively it is time out time for Nitin Ram. கோச் வந்து வா வெளில ஒன்று சொல்கிறேன், ஒரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் சொல்கிறேன்னு சொல்லி கூப்பிட்டுருக்காரு. We jump into a short break as the players go for a timeout. Viewers, the players are back after the timeout. Of course, yes, Srivanth தான் டைம் அவுட் எடுப்பாருன்னு நான் நினச்சேன். அவர் முதல்ல எடுத்துட்டாரு. Now it is the turn of Nitin Ram. Now 3 all, evens, 2 sets each, 3 all, the decider. It's a very very close match. ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப காம்படிட்டிவாக இருக்குது. முதல்லலாம் மேட்சஸ் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக 3-0 3-1 இது மாதிரிலாம் போயிட்டு இருந்தது. இப்போல்லாம் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேம்ஸ் எல்லாமே டிசைடருக்கு வருது. பிகாஸ் ஆல் த பிளேயர்ஸ் ஆர் ஆல் ட்ரெயின் ஸோ வெல். எப்படி விளையாடணும்னு எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஆல் த பிளேயர்ஸ் ஆர் பிகமிங் வெரி காம்படிட்டிவ். They are not giving up at any stage, and there you get a very fortunate point. Srivanth managing to get a very fortunate point against Nitin Ram and goes 4-3 up. Seems to be some small break where Nitin Ram claims that the table is very bit wet, forcing the referee to come and wipe the table. Customary எல்லாருமே எல்லா மேட்சஸ்லையும் பார்த்துருக்கோம். பிகாஸ் த டேபிள் வந்து கொஞ்சம் வெட்டாக இருந்ததுன்னா பால் வில் ஸ்கிட் ஆன் அண்ட் தட் வில் பி a lot of inconvenience for the players. ஸ்கிட் பண்ணுறதுக்கு விட மாட்டாங்க. இமீடியட்டாக தண்ணி இதுனா தொடச்சிக்கினே இருப்பாங்க. Nitin Ram on serve, down 3-4, the final decider. Fantastic push, and Mari push block Madri Pandara backhand, and Srivanth was not up to it. He couldn't really control the ball. Puskane balloon at the forehand side la. Backhand swipe is what Nitin Ram tried, and now they change ends. In terms of fairness, டிசைடரில் மாத்திரம் எண்ட்ஸை சேஞ்ச் பண்ணிப்பாங்க பிளேயர்ஸு. பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பிளேயருக்கு ஒரு சைடில் அட்வான்டேஜ் இருக்கக்கூடாதுங்கிறது தான் இன்டென்ஷன். அஃப்கோர்ஸ் எஸ், திஸ் கேம் இஸ் கோயிங் அவுட் டு பி அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கேம். ஸ்ரீவாந்த் பாலை வந்து பேக் ஹேண்டில் புஷ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு வெளியில் புஷ் பண்ணிட்டாரு. அண்ட் நவ் இட்ஸ் 5 all, evens, 2 sets each, 5 all in the decider. And Nitin Ram on serve. Fantastic push on the backhand by Nitin Ram, forcing Srivanth to respond பண்ணாரு. பட் நெட்டில் அப்படியே லைட்டாக தழுவிண்டு வெளில போயிட்டு. ஸோ தட் இஸ் அ வெரி unfortunate point. Of course, yes, he gets a reprieve here where Nitin Ram is able to pull off 1 point, and he is now up 7-5 in this very crucial decider. This will decide as to who will go into the third round. The next step க்கு போனோம்னாக்கா இந்த மேட்சை வின் பண்ணியே ஆகணும். இந்த கேம் இந்த செட்டை வின் பண்ணியே ஆகணும். whoever wins this set will go into the next
There is no one more set available. Best of fives will have 3 games. You have 3 sets. If you win 3 sets, you are through. But unfortunately, this is the decider. You cannot have one more game. Although you might say, "Illa na avana beat பண்ணுவேன். Opponent வந்து easy." அதெல்லாம் சொல்லிக்கலாம். But you are given only 5 chances. Now Srivant goes 8-7 up at a crucial stage. And Nitin Ram looking at his coach, find out what serve to serve, and he's being given instructions. A simple pendulum serve did not give much respite to Nitin Ram. On the forehand, அப்படியே புஷ் பண்ணாரு வெளில போயிடுது. So effectively Srivant is on advantage now. 9-7 on serve. Tirupiyum, the players are going back to their normal selves, not very exactly. That is exactly what happens when you are not confident, when you are not really, concentrating on the game. You are just trying to push and then trying to do a top spin all of a sudden, and you will not get your mileage. And that is where Nitin Ram is now able to get back, and they have squared it 9 all, evens, 2 set all, 9 all in the decider. Can it go more closer than this? I could see both the players, really wriggling themselves, not trying to shut them off from the stress. ரெண்டு பேரும் கோச்சை பார்த்துட்டே இருக்காங்க. என்ன பண்ணுறதுன்னு கோச்சும் என்ன சொல்லலாம், இந்த சர்வ் போடு அந்த சர்வ் போடுன்னுலாம் சொல்லலாம் மேக்ஸிமம். அதுக்கப்புறமா நீங்கள் தான் விளையாடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. Nitin Ram is able to get that most crucial point, 10-9. He goes up on the decider, 2 all. And Nitin Ram going on looking at his coach. Coach is going on changing the serve. He settles for a pendulum and ultimately pushes the ball out. So effectively that is 10 all in this 5th set. Fantastic point won by Srivant. Effectively this was absolute courage. He had the courage to really go out and then do a top spin on the backhand of Nitin Ram, who defended quite well on 2 occasions, but then the third time he wasn't successful. 10-11, and that's the place where Srivant had to really concentrate on, and what a match it turned out to be. Srivant ultimately winning this second round of this under 15 boys state ranking tournament, which is being held at ICF, Tamil Nadu Table Tennis Association, TNTTA, is conducting this 6th state ranking tournament, and this game which we just saw ended with Srivant winning 12-10 in the decider, and what a game it turned out to be. Well played both the boys, and let me wish both the champions all the best as they move forward. Viewers, we will take a small break here and we will be back to the next game. Thank you.
Welcome viewers, we have the quarterfinals, the girls under 13. we played between Kaviyar from Coimbatore Paddlers and Sahana from Teni. Both are players from districts. ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறமா பார்க்குறோம் நிறைய players from districts have come up. That's a good sign for table tennis in Tamil Nadu. முதல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சென்னையிலேருந்து தான் நிறைய பிளேயர்ஸ் பெரும்பாலுமே எல்லாமே குவார்டர் ஃபைனல்ஸ்லேருந்து எல்லாமே சென்னை பிளேயர்ஸ் தான் இருப்பாங்க. பட் இப்போலாம் that is not to be. Lot of competition has come in from the districts. The Teni girl is playing really well. She had a very hard fought victory over her opponent in the last game, and then as she expressed that all the support that is extended by her coaches, her parents, her school, ellame has become absolutely motivating for her. And here's Kaviyar, serving to Sahana and wins a point there. 1-3 Sahana down. Let us see how she brings back those 2 points. Fantastic flip on the backhand by Kaviyar, ensuring that Sahana puts the ball out on her backhand. Coco serve by the Kongu girl. Fantastic. That doesn't work because the ball doesn't go beyond the net. Straight into the net it goes, and Kaviyar leads 5-1 in this crucial quarterfinals of this under 13 girls. The state ranking tournament, which is being held at ICF Stadium, conducted by TNTTA. Sahana on serve, serving 1-7. Oh my God, that was a very costly slip. Did she get injured? There was some injury, and that's the camaraderie that we see. Kaviyar coming in immediately, finding out what is wrong, and then Sahana acknowledges, yeah, nothing is wrong. They continue with the game. 1-8 and now 8-2 in favor of Kaviyar. 8-3 in favor of Kaviyar. Kaviyar is trying her level best to ensure that her backhand flips are landing, but then unfortunately it was not to be in that case, as she lost a point on that flip, but this time getting it back. Towel time, 9-3. And we see quite a lot of these players from the districts making use of the towel time. After every 6 points, towel time அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. And these players are very clearly understanding the importance of the towel time. அந்த டைமில் நல்லா திங்க் பண்ணி நல்லா எடுத்துன்னு வந்து மேட்சை விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பிகாஸ் earlier and all, towel time அப்படின்னு ஒன்று இருக்குன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது. But now it has become very popular, and most of them are getting benefited because of that. 10-5 is the score. Kaviyar serving the first set at 10-5. Or Coco serve, not giving any result. But yes, of course, the top spin did. She wins the first set outright against Sahana of Teni. We will slip into a short break while the players move into a set break. Welcome back viewers. Here we have the second set. Players are ready. Kaviyar to serve, then Sahana of Teni. Kaviyar from Coimbatore, being coached by Mr. Murali, and Teni girl being coached by Prabhakar. Kaviyar on serve, and there comes the ball ramped into the body of Kaviyar. What a shot from Sahana. Serve is out, and it's a sign of slight stress and excitement. Fantastic backhand flip play by Kaviyar, ensuring that the point is hers. There she goes, 3-1 up.
கொஞ்சம் அவசரப்படுற மாதிரி இருக்கு. Now Sahana is slowly getting into a stage where she feels that she has to hit and win the points, but then of course it's all, the thought process. அடிச்சா பாயிண்ட் வந்துடும் அப்படிங்கிறது நினச்சா அது வந்து ஒரு சில வாட்டி மிஸ்ஃபயர் ஆகலாம், ஒரு சில வாட்டி maybe we'll get the benefit of it, but unfortunately this time doesn't help Sahana as she loses out point. That's a very good comeback by Sahana as she goes in for that backhand dribble on the forehand of Kaviyar and wins 2 points at a stretch. Kaviyar leads 5-3 in the second set. Kaviyar has won nearly around about 6 service points. Straight away service push பண்ணி உள்ளே தள்ளிட்டு இருக்காங்க Sahana. So that is yet another area of comfort for Kaviyar. She doesn't have to play the rally at all. Straight away she gets the points on the serve. So அங்கே ஆரம்பத்திலே it gets fixed. 3-7 is Sahana serving to Kaviyar. Brilliant top flip or backhand flip from Sahana on the forehand of Kaviyar, which ensures a point for Kaviyar. For Sahana, I beg your pardon. A fantastic paddle push by Kaviyar on the forehand of Sahana, earning a point for her. 8-4 is the scoreline now in the second set of this under 13 quarterfinals being played between Kaviyar and Sahana of Teni. It's a fantastic top spin on the forehand as Kaviyar just bounces on that and then ensures that the point is hers. But then now this time on the backhand, she is not able to really land the ball on the table and misses out on that opportunity. 5-9. Sahana serves in the second set. Wonderful blast on the forehand by Sahana ensures that the point is hers as she goes wild on the forehand, literally troubling Kaviyar, that speed and the power of that shot. 6-9, 6-10, that makes it 10-6 in favor of Kaviyar, who is playing very, very slowly and very gracefully. And there she gets the pounding on the backhand as he wins that important point and closes out the set. Oh, no, it is not close either as it is 8-10. So from 9 that was a fantastic point, and now here we are in the midst of a very, very important and a very interesting tussle between Sahana and Kaviyar. Kaviyar managing to hold on and win the second set. She goes 2 sets up. Let's take a small break as we jump into a set break. Your viewers will jump into the third set now as Sahana wins the first point in serve, and again the second point as she blasts up a straight forehand drive on the backhand of Kaviyar, and Kaviyar did not do anything but simply gaze the ball, running away. Third point at the stretch for Kaviyar, for Sahana, and now I think after the set break she has got some fantastic
inputs from our coach, and she is leading 3-1. Kaviyar comes back with a mighty drive on the forehand of Sahana. Wonderful point to earn by Sahana, pushing it on the forehand and then on the body. Kaviyar did not have an answer to it. Very powerfully driven, and Sahana has ensured that the point is hers by pushing it almost into the body of Kaviyar. Kaviyar trailing 1-5 in this third set, and pushes the most important serve into the net, and then from the net the ball carries and tags the line outside the table, thereby enabling Sahana to get that point. Kaviyar getting a second point in this set after much struggle. 6 points already taken by Sahana. 6-2 she leads Sahana on the serve. Wonderful blocking by Sahana. After serving a wonderful forehand, undercut serve, Sahana is able to really bounce back and then get on top of that point. Kaviyar is down 3-7 in this third set as she serves to Sahana. Koku serve giving her a little bit of respite there. 4-7 she leads. Sahana leads 7 points to 4 and appropriately wants the referee to clean the ball, probably a bit wet. Kaviyar is ready to serve. He's down 4-7 in this third set. Fantastic undercuts, 2 on the forehand and 1 on the backhand, yielding her a fantastic point. So 7-5 it is for Sahana on serve. Brilliant return from Kaviyar straight into the body of Sahana, ensuring that Sahana is left with no option but to push the ball into the net. Literally pounces on that ball, but Kaviyar has to understand that the ball is not to be hit always. So sometimes she has to also push the ball back to ensure that she gains her balance. Being off balance, she tried to hit that ball with so much of power, the ball sailed over the table. 7-8 down, Kaviyar serves. The third set, crucial third set on the forehand, and Sahana pushes it absolutely meaninglessly into the net and loses the very important point, making 8-all. But then restores one back as she bounced one on the forehand of Kaviyar, and Kaviyar has no answer to it, simply pushing it into the net. Gets back quite quickly on the next serve as she unveils a brilliant forehand top spin on the forehand of Sahana. Ball balloons off the bat outside, and it's 8-all. I beg your pardon, 9-all. The third set. A very important point for Kaviyar because she has an opportunity to close out this match and meaningfully. Sahana responded it very well in terms of blocking all whatever was thrown at her and gets that important point to go 10-9 and eventually winning that set. Kaviyar is up 2-1, but then Sahana has come back with some vigor. So we'll have to wait and see the fourth set as to how this set is taken by both Kaviyar as well as Sahana. We'll jump into a short break and we'll get back once the players are back.
Viewers, we are back after the second time out, and there Kavyar again gets into an unforced error and then gives it a point to Sahana. Sahana serves 7-8. This crucial fourth set. Both the players are having their nerves, up their sleeves, and they are not willing to let go of their nerves. Fantastic drive down the backhand of Sahana by Kavyar, ensuring that she gets a point, or very important point at that particular stage of the game. 9-8 in the fourth set. Fantastic point to have, because that was considered to be a lucky point, because after kissing the net, the ball hit the table and then went out, skidded out. So that's a very important point, a match point for Kavyar. 8-10, Sahana serves. This time it's the turn for Kavyar as the ball kisses the net and goes out. Kavyar goes for a timeout. Probably the timeout taken earlier was that of Sahana, and Kavyar is gone in for a timeout now. Coaches must be really educating her as to how she has to really handle this most important point of this match and not allow Sahana to get back into this game. So that's what the idea will be from the coaches. Players are back, and return of Sahana to serve. It's a let call. Sahana redeems herself and makes it 10-all in this most important set for her, because she has to win this set in order to be in this game. Kavyar really pounces on that top spin on the forehand into the backhand of Sahana. Sahana not able to really put the ball back. Ball balloons after hitting the bat. Lot of effort was given on the forehand, and there we could see quite a lot of nerves, and that's the winning point for Kavyar. A brilliant forehand push, and Sahana did not have an answer to that. Kavyar wins the quarterfinals and enters the semi-finals with his under 13 girls, beating Sahana from Teni, Kavyar from Coimbatore, winning this match outright 3-1. We'll jump into a short break, and then we will get back once the players are announced for this table.
Welcome viewers. We have with us Kaviyar. Quarter finals win பண்ணிருக்காங்க சஹானாவை from Theni and Kaviyar is from Coimbatore, coached by Mr. Murli of Paddlers. And Kaviyar, congratulations first of all for getting into the semi-finals. Thanks. This is the third time you are getting into the semi-finals. Fantastic. So tell me, how do you feel? What is your feeling now after winning this quarter final? Sir, I feel like I have to go to finals. Very good. Ambitions வந்து finals போகணும்னு இருக்கீங்க. Fantastic. எந்த ஸ்கூல் படிக்கிறீங்க நீங்க? கோயம்புத்தூர் பப்ளிக் ஸ்கூலில் படிக்கிறீங்க. ஸோ உங்கள் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்களா உங்களுக்கு? ஸோ கோச் இஸ் முரளி சார் இல்லையா? முரளி சாரும் நல்ல கோஆப்ரேட்டிவாக இருக்காரு. ஃபேண்டாஸ்டிக். அண்ட் வரும்போது நீங்கள் கோயம்புத்தூர்லேருந்து இங்கே வரும்போது சென்னைக்கு வரும்போது இந்த மாதிரி ஒரு செமிஃபைனலுக்கு வருவோம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியாவோடு தான் வந்தீங்களா? வெரி குட், ஃபேண்டாஸ்டிக். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு செமிஃபைனல் அண்ட் ஃபைனல் 2 games வின் பண்ணாக்கா யூ வில் கெட் த டைட்டில் இல்லைங்களா? இதுக்கு முன்னால் டைட்டில் வின் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். எவ்வளோ ஹவர்ஸ் டெய்லி ஒர்க் பண்ணுறீங்க? 3 to 4 hours. வெரி குட். நீங்கள் வந்து நேஷ்னல் டோர்னமெண்ட்ஸ்லாம் விளையாடிருக்கீங்களா? வெரி குட். நல்ல எக்ஸ்போஷரும் கிடச்சிருக்கா டேபிள் டென்னிஸ்னால? ஃபேண்டாஸ்டிக். நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க உங்களுடைய பிளேயர்ஸ், உங்களுடைய சக டிடி பிளேயர்ஸ்? பேஷன்ஸ் தான் வின் பண்ணி கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஆணித்தனமாக இருக்கீங்க. வெரி குட். தேங்க்யூ வெரி மச் கவியார். விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். பேசுங்க.
Welcome viewers. Pathanaga, the stadium, ICF Stadium in Ayanavaram, Chennai, where the 6th state ranking tournament நடக்குது. இங்கே ஸ்டேட் ரேங்கிங் டோர்னமெண்ட்னாலே ரொம்ப ஒரே கோலாகலமாக தான் இருக்கும். ஏன்னா சில்ட்ரன் ஃப்ரம் ஆல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட் இங்கே குழுமி இருக்காங்க. They are trying to outbeat each other with their skill and efforts. நல்லா ட்ரெயின் ஆகி தான் வந்திருக்காங்க எல்லாருமே. அண்ட் எஃபெக்டிவ்லி நம்ம நிறைய மேட்சஸ் பார்க்குறோம் வேர் பீப்புள் ஆர் ட்ரைங் டு ப்ளே த பெஸ்ட் அண்ட் ட்ரை டு வின் மேட்சஸ். பயங்கர காம்படிட்டிவாக இருக்குது. There are some games in the initial stagesல மேக்ஸிமம் ஒன் ஆர் டூ ரவுண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும்னு ஒரு மாதிரி எடை போட்டு வந்துட்டு இருப்பாங்க. பட் நவடேஸ் ரைட் ஃப்ரம் ஃபஸ்ட்டு ரவுண்ட்லேருந்து எல்லாமே பயங்கர இதுவாக தான் இருக்குது. எவ்ரி திங் இஸ் சேலஞ்சிங், காம்படிட்டிவ். அது மாதிரி இருக்கும்போது இட் இஸ் நாட் ஈஸி அட் ஆல் ஃபார் எனிபடி டு டேக் இட் லைட். இந்த கேம் வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா the quality of the game has improved across all areas. Technique plus skill set plus the way this game is promoted எல்லாமே ரொம்ப அருமையாக நடந்துட்டு இருக்கு. And as a special initiative, Tamil Nadu Table Tennis Association has launched a live streaming with commentary with, which is available in the TNTTA YouTube channel with the option to go back and see all those points, very crucial points on a slow motion, on the replay, ellame available. And only thing is lot of patronage is required, only then the game can really sustain and move in அப்படினு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா unless and until patronage is there, there will not be much of sponsorship which will come, and there will not be any sort of upward movement in terms of growth அப்படினு சொல்லுவாங்க. But all said and done, we are only looking at the upliftment of players across the state. All these players have put in so much of effort, and they are all set to really push in and bring out the best in each other. We will take a small break as the game is about to start. Welcome viewers, இப்போ மேட்ச் பார்க்குறோம். சித்தார்த் பி win against D Sriram of Best Shot Table Tennis Academy. இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இப்போ இது வந்து செகண்ட் ரவுண்ட்.
under 15 boys state ranking tournament நடந்துருக்கு இங்க ICF ஸ்டேடியம்ல. Siddharth is ranked number 2 and facing him is Sriram. சித்தார்த்துங்கிறவர் அந்த க்ரீன் கலர் டிஷர்ட் போட்டிருக்காரு, அந்த ஃபார் சைடு ஆஃப் த டேபிளில் இருக்கிறவர். இங்கே இருக்கிறவர் இந்த சைடில், தட் இஸ் த ரெட் மரூன் டிஷர்ட் போட்டுட்டு இருக்கிறவர் பேர் ஸ்ரீராம். இஸ் ஃப்ரம் பெஸ்ட் ஷாட் டேபிள் டென்னிஸ் அகாடமி. அண்டர் 15 பாய்ஸ் ரவுண்ட் 1 டேபிள் 1ல நடக்குது. lot of stress and quite a lot of apprehensions for the players. எப்படி விளையாடணும், என்ன சமாச்சாரம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு இது சூழ்நிலை நிலவிண்டே இருக்கு. அம்பையர் சைமன் அஃபிஷியேட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அம்பையர் சைமன், ஆல் தி அம்பையர்ஸ் who are umpiring in the state ranking tournament are all very experienced umpires. நிறைய பேர் ப்ரொஃபஷ்னலாகவே இது பண்ணுறாங்க. அம்பையரிங் ப்ளஸ் ஒரு டேபிள் டென்னிஸ்க்கு வேண்டிய ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே. ஃபேண்டாஸ்டிக் பிளேஸ்மெண்ட் பை ஸ்ரீராம், getting him that point against Siddharth. (11-2). This is a very easy victory for Siddharth. ஸ்ரீராமால் என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியாமல் இருக்கிற ஒரு க்ராஸ் கோர்ட் அண்ட் அவரோட மேனுவரிங் ஆஃப் சித்தார்த் இஸ் நாட் couldn't be handled by ஸ்ரீராம் தான் சொல்லுவேன். பிகாஸ் ஸ்ரீராம் முதல்லையே நிறைய சர்வீஸ் பாயிண்ட்ஸை விட்டார். அண்ட் மோரோவர் சித்தார்த் இஸ் சீடட் 2. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தருணத்தில் அவருக்கு நிறைய டோர்னமெண்ட்ஸில் விளையாடி அவருக்கு இது he has got an experience in terms of handling this beginners. அந்த மாதிரி ஒரு நிலவில் இப்போது இருக்கும்போது, considering what his seeding is, Sriram is considered to be at the beginning stage. He is yet to win any sort of major events or matches. அந்த மாதிரி ஒரு தருணத்தில் Siddharth is way ahead ன்னு நான் சொல்லுவேன். because looking at his style of finishing the points, it's very evident that he's got the game under control. Maybe ஒரு சில strokes எல்லாம் ட்ரை பண்ணுறாரு just to keep himself awake for the next rounds. and ஸ்ரீராமுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதுன்னு சொல்லுவேன். we can never take the credit away from these players. Definitely not easy அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். it cannot be made difficult. அப்படி தான் ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சொல்ல முடியும். Siddharth is too experienced to handle the gentle strokes of Sriram. ஒரு சில ஸ்ட்ரோக்ஸ் வெளியில் போக தான் செய்யும். பிகாஸ் ஈவன் தோ a very accomplished player இருந்தால் கூட sometimes the ball flies out, balloons out. அது ஒரு சில விஷயங்களில் ஒரு சில ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் த கேமில் நீங்கள் you will try to do something more than what you can. அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு just to bring into context whether you will be able to execute those points. எல்லாம் அப்படியே மனசில் இருக்கும், இந்த மாதிரி எல்லாம் விளையாடலாம், அது மாதிரி விளையாடலான்னு. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அது ரியல் டைம் மேட்சஸில் when you go into the semi-finals or quarter finals அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆடுறதுக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு மனசு வராது. you will rather try to do something which you know very well. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தருணத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு கேம்ஸ்லலாம் ஒரு எக்ஸிக்யூட் பண்ணி எல்லாம் ஹேண்ட்ஸ் எல்லாம் லூஸ்னாக பண்ணி ஒரு எஃபர்ட் போட்டு வச்சுக்கிறது எல்லாம் ஒரு சகஜமாக இருக்கிற இந்த கேமில். there he gives a strong whack on the backhand of Sriram.
effective that it's time out from Sriram on the second set. We run into the third game as the inconsequential because Siddharth is too good for Sriram at the moment. Probably Sriram is slowly getting into the scheme of things. Under 15 first round the state ranking tournament. Time and again அவருடைய forehand loop பேக் அவர் பேக் ஹேண்டில் ஸ்ரீராமோட பேக் ஹேண்டில் தள்ளுறாரு சித்தார்த். அதை கவுண்டர் பண்ணுறதே கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது ஸ்ரீராமுக்கு. இட்ஸ் ஆப்வியஸ். எஃபெக்டிவ்லி ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ்லாம் அவரே கொடுத்துட்டுருக்காரு, இந்த எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரொம்ப ஆப்வியஸாகவே தெரியுது. இவரோட சர்வ்ஸ்லாம் ஹேண்டில் பண்ணவும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது ஸ்ரீராமுக்கு. சித்தார்த்தோடைய சர்வ்ஸ் கொஞ்சம் ஹேண்டில் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குது. டீப் பேக் ஸ்பின் அது போடுறாரு. ஸ்ரீராமுக்கு இஸ் நாட் வெல் வர்ஸ்ட், எப்படி அதை புஷ் பண்ணி உள்ளே போட்டுன்றதுன்னு கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டுருக்காரு. ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் சித்தார்த்தம் கொடுத்துட்டுருக்காரு. இட்ஸ் பி ஆன் த மேக்னானிமஸ் சைடு. otherwise he is running away with this match. Having said that, a very good block by Sriram, getting at another point for him. And a top spin, backhand top spin counter பண்ணுறதுக்கு ஸ்ரீராமுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. மோத் பேக்ஹேண்ட் ஸ்பின் ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபோர்ஹேண்ட் டாப் ஸ்பின், இது ரெண்டுத்தையுமே கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் படுறாரு ஸ்ரீராம். எஃபெக்டிவ்லி அங்கே பாயிண்ட்ஸ் நிறைய அப்படியே கொட்டிகிட்டே இருக்கார். So Siddharth, since he has got some experience in terms of handling players, நடுவில் ஒரு 4-5 பாயிண்ட் போனால் கூட அவருக்கு இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு காஸ் கன்சர்ன். அது வெரி ஆப்வியஸாக தெரியுது. பட் ஆன் தி அதர் சைட் ஸ்ரீராமோட த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட் ஹி இஸ் கெட்டிங் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பிளேயிங் அகேன்ஸ்ட் சித்தார்த் இஸ் வாட் வி ஹேவ் டு டேக் as a positive aspect. The movement, the Sriram movement பார்த்தீங்கன்னாக்கா அங்கே பாருங்கள் அப்படியே ரெஸ்ட்ரிக்டடாக இருக்கார். whereas the movement from Siddharth is very very seamless. அங்கேயும் நல்லா ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு மூவ் பண்ணுறாரு. of course yes, he is having a very solid lead and this is the third game of this under 15 first round. The boys ஆல்மோஸ்ட் டாயிங் வித் ஸ்ரீராம் தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா பால் ஃபோர் ஹேண்டில் தள்ளி பேக் ஹேண்டில் தள்ளுறாரு, பேக் ஹேண்டில் தள்ளி ஃபோர் ஹேண்டில் தள்ளுறாரு. தேர் பை த டைம் வி டாக் த கேம்ஸ் ஓவர் அண்ட் சித்தார்த் wins this match 3-0. We'll jump into a short break and probably we will get back after about half an hour. So until then, please stay tuned.
Welcome viewers. Under 15 boys, third round பார்க்க போறோம். Akash Rajavelu. He is going to play against Joshua. Joshua வந்து from Dronacharya Table Tennis Academy அப்படின்னு தாம்பரத்தில் இருக்கு, which is being coached by Mohan, and Akash Rajavelu being coached by Jawahar. There are a lot of coaches, and Akash Rajavelu has done very well, done proud of them. Absolutely a very exciting player to watch. Joshuaவும் நிறைய மேட்சஸ் வின் பண்ணியிருக்காரு. Will he be able to match நம்ம ஆகாஷ் ராஜவேலுங்கிறத பார்க்க போகிறோம். We have 2 minutes time before the start of the game. அந்த நேரத்தில் referees will give a 2-minute time after the toss. Time out அப்படிங்கிறது ஒரு 1 minute where each player is given a chance to take a time out. அந்த மாதிரி இருக்கு. So effectively now the match is going to start. Akash Rajavelu to serve. One love. Beautiful maneuvering. பார்த்தீங்கன்னாக்கா forehand service போட்டு backhand தள்ளுறாரு, and Joshua was not able to come to terms of that. Ball push பண்ணிட்டார் வெளில. Fantastic block by Joshua, ensuring that Akash Rajavelu is ballooning the ball out. நல்ல டீப் கட்டு அண்ட் லைட் மன்யூவரபிலிட்டி. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி பார்க்கறதுக்கே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னாக்கா தெரியுது ஆகாஷ் ராஜவேலு ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட்டாக அது வந்து ஃபஸ்ட்டு பாலை கொஞ்சம் அப்படி டிஃப்ரெண்ட், ஹீ இஸ் ஏபிள் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆர் ஹீ இஸ் ஏபிள் டு bring about a change in the speed at which he plays. That is causing a lot of irritation to Joshua. Akash Rajavelu leads 3-1 in the first set. Fantastic serve. இதில் நிறைய கோச்சஸ் சொல்லுவாங்க சர்வில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும், சர்வீஸ் ரிட்டர்னில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். ஏன்னா அதுலேயே இந்த பாயிண்ட்ஸை வந்து ஒரு ட்ரிகர் ஆஃப் பண்ணி விட்டுறது, அதுக்கப்புறமா தான் உங்களை ஒரு ரேலிக்கே கொண்டு வருது. இந்த மீன் டைம் ரொம்ப அருமையாக சர்வும் ஒரு ரிட்டர்னும் வச்சுட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி. எஃபெக்டிவ்லி தேர் அங்கேயே பார்க்குறோம் நம்ம. ஃபோர் ஹேண்டை நல்லா புஷ் பண்ணார், அண்ட் இமீடியட்ல ஒரு பேக் ஹேண்டில் வந்து தள்ளும்போது பலூனிங் ஆகிடுது பால் பிகாஸ் ஆஃப் த இமென்ஸ் ப்ரெஷர் எக்ஸர்டட் while doing the top spin. Akash Rajavelu leads 6-1 in the first set. பாலை விட்டுட்டு இப்படி டாப் ஸ்பின் பண்ணும்போது நெட்டை தழுவின்னு அப்படியே வெளில போயிடுது. சில வாட்டி இது மாதிரி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பிகாஸ் கன்சிஸ்டன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அங்கே பியூட்டிஃபுல் டாப் ஸ்பின் பை ஆகாஷ் ராஜவேலு ஆன் த ஃபோர் ஹேண்ட், வேர் Joshua was not able to tackle that or counter that in terms of putting the ball back into the board. பேக் ஹேண்ட்லேயும் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கிற மாதிரியே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தது. வெரி குட் இன் புஷ், பட் அது சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது புஷ்ஷையும் உள்ளே தள்ளுறாரு. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி தட் இஸ் த ரீசன் வை ஆகாஷ் வேலு இஸ் ஏபிள் டு பில்ட் அப் அ ஹியூஜ் லீட். பார்த்தீங்கன்னாக்கா 9-10-2 ஆகிடுச்சு இந்த ஃபஸ்ட்டு செட். பாதி பாயிண்ட்ஸும் ஒரு சர்வீஸ் அண்ட் லூப்ஸ்லேயே டாப் ஸ்பின்ஸ்லேயே விட்டார். டாப் ஸ்பின் ஒரு வாட்டி பிளாக் பண்ணும்போதும் பால் பலூனாய் வெளியிலேயே போயிடுது. Fantastic maneuverability on the forehand and backhand, and this time it was the turn of Joshua to pull back one. 10-3 Akash Velu to serve. Top spin is doing the trick for Akash Velu. Rajavelu as he wins this first set 11-3. ரொம்ப ஈஸியாக வின் பண்ணிட்டாரு. We'll take a short break as the players go out for a set break.
Viewers, welcome back. Pathinaga, the second set Aramchiche, and Joshua is got one point in Solva as Akash Rajavelu pushed one wide of the table, not able to push it back into the table. Fantastic top spin. Move panni, step around and then turn panni, crashed him into the body. Effective Pathinaga. Ball hit the net and then pushed out. 2-1. Akash Rajavelu leads against Joshua. Joshua from being coached by Mohan of Dronacharya Club, Table Tennis Club. Akash Rajavelu is being coached at Jawahar. Fantastic service point for Joshua. The ball skips off the net. Netla but avade sarr vella porudhu. Effectively pathinaga Akash Rajavelu is holding fort. 4-2 lead pandறாரு. And now we have Mr. Kalyan Raman from Madurai, who has joined us for commentary for a very short while. Welcome, Mr. Kalyan. இப்போ வந்து நம்ம கல்யாண் இருக்காரு. He is also viewing this match. Maybe some technical points here and there, just for a short while. Akash Rajavelu is playing from this side, and Joshua is playing from the far end. பாத்தீங்கன்னாக்கா டாப் ஸ்பின் பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படி அள்ளி தூக்கி போடுறாரு பாருங்க. So effectively maybe Kalyan has got some immediate exigency in terms of sitting for a match for one of his trainees. So அதனால அவசரமா கிளம்பி ஓடி போயிட்டாரு. We are left with his promise but to come back. In the meantime, we have Akash Rajavelu just riding on with this game. பாத்தீங்கன்னாக்கா 7-4 he is leading in the second set. The serve and step around and drive on the forehand as well as the backhand. ரொம்ப பிரமாதமா பண்ணிட்டு இருக்காரு ஆகாஷ் ராஜவேலு. Effectively pushing it towards both sides of the wonderful service from Joshua. Backhand la போடுற மாதிரி அப்படியே ஒரு camouflage பண்ணி ஒரு forehand la தள்ளி விட்டாரு. Even a player of Akash Rajavelu's class was not able to really hold on, and he was not able to put bat on ball. Although having said that, he is leading 9-5 in this second set. What a wonderful shot. He just pounces on that like a panther and then kills it on the forehand of Joshua. ஒன்றும் பண்ணாமல் அப்படியே பாலை பார்த்துன்னு தான் இருக்க முடியுது. As the next ball beautifully pushed out of reach of Joshua, and second set goes in favor of Akash Rajavelu. 11-5. We'll get into a short break as the players jump into a set break.
Dear viewers, we are back on the third set. Rajavelu பாருங்க கேம் எவ்வளோ டிவைனாக இருக்குது, ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக வேறு விளாட்றாரு. ஃபண்டாஸ்டிக் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபீட்னு நான் சொல்லுவேன். ஹிஸ் ஃபீட் மூவ்மெண்ட் இஸ் எய்டிங் ஹிஸ் கேம். அதாவது எங்கே பால் இருக்கோ அந்த இடத்துல பொசிஷனில் ரெடியாக இருக்கார். மேபி barring a few points here and there, the opponents are not able to really classify his game as this or that, and that is the essence or the success story of Akash Rajavelu nu solluven. And despite very good serve from Joshua, Akash Rajavelu has been able to bring back the ball in play. எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கிற பாலை தூக்கின்னு வந்து கொண்டு வந்து நிற்க வைக்கிறார் பாருங்க. அதுதான் அவருடைய சாமர்த்தியம்னு சொல்லுவேன். ஃபர்ஸ்ட் க்ளோஸ், எஸ், நாட் டேக்கிங் கிரெடிட் அவுட் ஆஃப் ஜோஷுவா. இவரும் நல்லா விளையாடுறாரு, பட் யூ மே நாட் பி ஏபிள் டு மேட்ச் தி ஸ்கில் செட், த ஸ்பீட் அண்ட் the capability or the game sense of Akash Rajagopal. Maybe in this game, perhaps on any other day he might be able to match Gramari Irkalam. Of course, yes, wonderful serve from Akash Rajavelu, making Joshua push the ball out. Akash Rajavelu is leading 9-6 at this juncture. This is the third set. This is under 15 boys tournament, state ranking table tennis tournament being conducted by Tamil Nadu Table Tennis Association, TNTTA in Pera. 10-6. Akash Rajavelu leaves just a jog in the park அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். Because not much of effort from Akash Rajavelu, just சும்மா அப்படியே simple table tennis ஆடுறாரு, and there he is already pocketed the match. Akash Rajavelu winning it outright against Joshua. We'll take a small break as we will jump into the game after this.
Akash Rajavelu, the under 13 wonder kid from Tamil Nadu. Tamil Nadu state ranking number 1 இருக்காரு. Plus national ranking number 3 இருக்காரு. Under 15 national ranking 15 குள்ள இருக்காரு. And Tamil Nadu top 3 இருக்காரு. So effectively what we find is Akash Rajavelu மாதிரி நிறைய children இங்கே தமிழ்நாடுலேருந்து டெவலப் ஆகி வந்துட்டு இருக்காரு. இப்போ அண்டர் 15 பாய்ஸ் செகண்ட் ரவுண்டு வின் பண்ணியிருக்காரு அகேன்ஸ்ட் ஜோஷுவா. அவருடைய ஃபீலிங் என்ன அப்படின்னு அவரை கேட்போம். வெல்கம் ஆகாஷ் ராஜவேலு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் இன் வின்னிங் திஸ் ரவுண்ட் 2 ஆஃப் திஸ் அண்டர் 15 பாய்ஸ் ஸ்டேட் ரேங்கிங் டோர்னமெண்ட். இப்போ வாட் இஸ் யுவர் ஃபீலிங்? ஹவு இஸ் யுவர் மைண்ட் செட் நவ்? நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது நீங்கள் விளையாடினது. அண்ட் ஹவு யூ அப்ரோச் அ கேம்? ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கும் அதெல்லாம் பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லுங்கள். நல்ல சவுண்டில் பேசுங்க, ஏன்னா அப்போ தான் வியூவர்ஸ்க்கெல்லாம் இருக்கும் நல்ல கவரேஜ் கிடைக்கும். நிறைய டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறமா அவங்க என்ன விளையாடலாம் அப்புறம் நான் பார்ப்பேன், அவங்க என்ன விளையாடலாம் மேட்ச் பார்ப்பேன். நல்லா அக்ரெசிவாக மூவ் பண்ணி விளையாடுவேன், ஃபைட் பண்ணுறேன். இதனால தான் நான் ஜெயிப்பேன். ஃபண்டாஸ்டிக். அதாவது உங்களோட ஃபைட்டிங் ஸ்பிரிட் எல்லாம் பார்த்தோம், எல்லாமே ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது. எந்த ஸ்கூல் படிக்கிறீங்க? நான் வந்து ஜேபிஎஸ்சி எஸ்ஐடி தேனாம்பேட்டில் படிக்கிறீங்க. உங்கள் ஸ்கூல்லலாம் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களா? ஸ்கூலில் கண்டிப்பாக நல்லா சப்போர்ட். ஸ்கூலில் வந்து நான் எக்ஸாமுக்கு போய் எழுதி கொடுக்குறேன், அது சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. பிரின்சிபல் மேம்லாம் ஃபண்டாஸ்டிக் ஃபண்டாஸ்டிக். பேரண்ட்ஸோட சப்போர்ட்டும் நல்லா இருக்குது. நான் வந்து ஸ்டேட் லெவலில் கூட பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன். அதனால எதுவுமே இல்லை. அண்ட் உங்களோட கோச்சஸ் எல்லாம் யார்? நீங்கள் எங்கே கோச்சிங் போகிறீங்க? நான் வந்து ஜவஹர் டேபிள் டென்னிஸ் அகாடமியில் வந்து கோச்சிங் கொடுக்குறேன். என்னோடய கோச் வந்து ராஜன் சார், ரஜத் பல்லன் சார், பாரத் சார். இவங்க ஃபண்டாஸ்டிக். நீங்கள் ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்க. எக்ஸ்பெக்ட் நீங்கள் எல்லாருமே பெருமை ஆக்குறீங்க. உங்களுக்கு எவ்ரிபடி ப்ரௌட் ஆஃப் யூ. அதாவது உங்கள் பேரண்ட்ஸு, உங்கள் கோச்சஸ்ஸு, உங்கள் ஸ்கூலு, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாமே ப்ரௌட் ஆஃப் யூ. இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணி நேஷ்னல் டாப் ரேங்கிங்கில் வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஐடியாலாம் இருக்கா? எப்படி ஃபண்டாஸ்டிக். வேர்ல்டில் டாப் 10 வரணும் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய நீண்ட நாள் ஆசையாக இருக்குது. இந்தியாவில் வந்து யாருமே ஃபண்டாஸ்டிக். நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை அச்சீவ் பண்ணுவீங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கும் இருக்குது, எல்லாருக்கும் இருக்குது. ப்ளஸ் அது இல்லாமல் உங்களுடைய பியர்ஸ், உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க? வெரி வெரி fantastic. Thank you very much, Akash Rajavelu, for taking time off. Wish you all the best. You guys.
national table. Welcome viewers. So now we have with us Mr. Ganesh of Chandra Medivix Table Tennis Academy. And the full-time coach Mr. Ganesh. And now welcome Mr. Ganesh. We table tennis TNTTA உடைய 6th state ranking tournament உட்கார்ந்துருக்கோம். எல்லாம் ICF stadium நடந்துட்டு இருக்கு. ரொம்ப பிரமாதமா நடந்துட்டு இருக்கு. உங்களோட lot of students உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஆடிட்டு இருக்காங்க. What is your feeling? How is that you have seen table tennis grow from what it was and what it is now? உங்களோட வியூஸ் என்ன? ரொம்ப பெரிய லெவலில் க்ரோ ஆகிருக்கு. நான் வந்து ஐ ஸ்டார்டட் டேபிள் டென்னிஸ் in the year of 1983 and I was Santhom school student and we were all founding members of the Santhom table tennis club where legends were produced. S. Raman, Ravichandran, Anas, Arun Shelvi, Maitri, Chetan Babu, to name a few. And we were the founding members and we were all practice partners for first 4 years. Up in the stage, there's a huge difference. There's a huge difference of growth in table tennis. அப்போல்லாம் நாங்கள் அந்த இன்டர் ஸ்கூல் டோர்னமெண்ட் விளையாடுறதுக்கே நாங்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டு போவோம். டான் பாஸ்கோ வந்து யூனிவர்சிட்டி யூனியன் இண்டோர் ஸ்டேடியம்னு ஒன்று இருக்கும். அங்கே வந்து இந்த பிஎஸ்ஏஎஸ்எல்ஆர் சைக்கிள் இது நடத்துவாங்க. அந்த ஸ்டேஜில் அந்த சைக்கிள் வச்சு அப்போ டான் பாஸ்கோ தான் பெரிய இது. அப்போ அவங்கெல்லாம் சைக்கிள் அடிக்கும்போது நம்ம அதை அடிக்கணும் அப்படின்றதுல தான் ஆரம்பித்து அந்த ஒரு ஸ்கூல் லெவல்லே அந்த க்ரௌடுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த சைக்கிள் வாங்கும்போது பெருமை. அந்த லெவல்லேருந்து அதுக்கப்புறமா க்ரோ ஆகி எங்கேயோ போயிட்டு தமிழ்நாடு டேபிள் டென்னிஸ் நேஷ்னல் லெவலில் ப்ரொடியூஸ் லெஜெண்ட்ஸ் லைக் சரத் கமல், சேத்தன் பாபு, ராமன், அனுச்செல்வி, டு நேம் அ ஃபியூ ஃப்ரம் சந்திரசேகர்லேருந்து. அப்சல்யூட்லி. நீங்கள் இப்போ சந்திரசேகர் மெடிமிக்ஸ் டேபிள் டென்னிஸ் கிளப்பில் இருக்கீங்க. how are your students faring? உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி ஃபேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க? எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா ஃபேர் பண்ணுறாங்க. டு some people they have one person they have represented the state, Ashmit Rajkumar. Now he has grown to the next level. So under his junior category he represented the state. So we were very proud of him. Some of our players have beaten the state number ones and they have created upsets. And now we are just growing. The match playing players are yet to come to that level. The first team has gone out. We are producing the second team and bringing it near. And some players could not play due to some personal commitments, exams and other things. Otherwise, we will have a huge team here. It's very nice to participate in such tournaments. Absolutely. And as a coach, as a full-time coach, what is that you would suggest to some of the players as well as the parents? Because more than suggesting to the players, suggesting something to the players will be of great help to them also, because நிறைய பேர் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க, எதிர்பார்ப்பு இப்போலாம் பேரண்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ அதை வந்து எப்படி பூர்த்தி ஆகணும்னா என்னென்ன பண்ணணும்? மேபி out of your experience you can tell them. See, first the dream to win. We should have a dream. We have to follow the dream. We had the fire when we started table tennis. Nangalla Raman, Ravichandran, and the founding members. We wanted to become world champions. With the aim we started, with that vision and dream and vision, we started. First we should have that vision. When you have a dream, only you can chase for it. And to fulfill the dream, you need to have a fire in the belly. Absolutely. You have to work hard. And you have to follow the coach. Whatever the coach says, you have to follow it like a Bible. Absolutely, you have to follow your coach. Whoever coach, every coach has different strengths. Coach, we cannot compare coaches. It's like comparing teachers in the school. Correct? Very good. The subject is same. The teaching method will be different by each teacher. The subject cannot change. So you have to follow the coach, and the coach will give you some strengths. He will customize you. Follow the coach absolutely. Fitness is very, very, very important. Without fitness, this table tennis is a game which combines both the mind and the body. In some games, it's really a physical effort. Here, it's a matter of wits. Psychologically, mentally, it should be conditioned. With mental conditioning itself, you can break the opponent.
matter of wits ன்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க coaches can only drag the children up to the pond like horses, how you drag the horses to the pond, but it is for them to drink water அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஆஸ் அ கோச் நீங்கள் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம், சீக்வன்சிங் பண்ணலாம், இது பண்ணலாம், ஐடியாஸ்லாம் கொடுக்கலாம், பட் அல்டிமேட்லி வாட் த பிளேயர்ஸ் எக்ஸிக்யூட் அட் த ஆன் த டேபிள் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய கோச்சஸ் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். வாட் இஸ் யுவர் ஒப்பீனியன் ஆன் தட்? On the table, in this regard, I would just, before starting this, I would like to thank Mr. M.S. Ashok Kumar. He is my childhood friend, close friend, my mentor, and my boss and chief coach of our academy, and who has taken over the SDAT, Sports Development Authority of Tamil Nadu Sports Center at Mogappe, which he has taken over after Mr. Chandrasekhar's sad demise in Corona, and he was forced to take it up. Other than nothing, nobody else could take it up on that occasion because he was part of the trust next to Chandrasekhar. So lineage-wise, he has to take it over. He was shouldered that responsibility. He took it and he has brought it up, and he has taught me so many things in which I am very proud to say, and he has been meeting SDAT's requirements, Sports Development Authority's requirements, which is very stringent. They have their own norms, they have their discipline levels, they have the maintenance level of the academy. So all these things in this occasion, fine occasion where I'm privileged to have such a moment with sir in this interview with TNTTA. I'd like to thank my boss, and I'm very grateful to him. And also my mentor, Mr. V. Chandrasekhar, without whom the Chandra's Academy would not have been in place. So as sir rightly said, playing is something different, winning is different. Anybody can play a match, they can play wonderfully. My boss used to say, Ashok Kumar used to say, anybody can play very wonderfully, but winning is important. Whether you play badly, you win, it matters whether you win. How good you play and lose, it doesn't matter. It's that winning. Chandra used to tell, make winning a habit. That is his statement. On the lineage level. So the convert பண்றதுன்றது வந்து it's a mental makeup. Totally. People lose 10-6 up. Beside of 10-6 up, they lose. Today I saw a match 2-0 up, 10-6 up. That girl lost. The pre-quarter finals. It was live telecast. It can happen. It's more of a wits where you believe in you that you take this point, you can take this point. Whoever believes more will be the finally. That is the only thing. So, very well said, sir. Thank you very much for your time, and I hope that your services to Tamil Nadu in terms of TT continues. Keep continuing. And in this occasion, I would like to thank the Tamil Nadu Table Tennis Association and the entire executive committee members, and mainly our secretary, Mr. Vidyasagar. And if I have left somebody's name, I cannot. There are so many people who have involved, and I would like to thank all of them. Sorry, I could not spell out all your names because it's a huge thing. It's a teamwork, and proudly say that this sort of a teamwork never happened before in Tamil Nadu, and this sort of fairness, open Transparency. transparency, and it's a good teamwork, and it has been done. People have brought it up from even the association before. This was doing good. They were doing their best. They were doing the things. They are also part of the team. We should thank them, our producers, who have helped improve the game to this level, to make short-term knowledge. Now Star is take them to international level. He's bringing more money into the game. This is the main thing for which we thank. Coaches are getting paid, and prize money is becoming huge. Money is coming into the game. This is what my mentor Chandra used to say. Ganesh, பணம் வேணும்டா, பணம் இல்லாம முடியாது. Very true, very true. To run our life, anything, you need money. Tennis, another game, football, world level and the level, it's purely money. Because of money. One main reason is money. Apart from Even cricket popularity. is successful because of IPL, which absolutely has quite a lot of money being poured in. Absolutely, you are 100% on dot, sir. Thank you very much for your time, and we wish you all the best and your trainees all the best, and keep contributing to the table tennis for Tamil Nadu. Thank you so much for this privilege and honor, sir. Thank you.
Welcome viewers, we have the match between Amrita of Chandrika Academy and Deerthi of Mylapore Club. Amrita is playing with red and white and Deerthi is playing only red. Amrita won the first set very comfortably and now the second set is on. She is leading 8-4. There you see the backhand, of Deerthi really giving a little bit of, jitters for Amrita. But however, she has a nice lead of 9-4. So she doesn't have to worry much on that. The second settler 9-4 lead பண்ணிருக்கா Amrita. Of course, it has become 10-4 now. So, and there she pockets the second set 11-4. So, Amrita is on lead in terms of this game. The under 15 girls, this is the first round where Amrita of Chandrika Table Tennis Academy is facing Deerthi of Mylapore Club. We'll take a short break as the players get out for a set break. Welcome viewers, we get into the next set as Amrita is getting stronger and stronger in this match. One piece of information about the activity for tomorrow. We have the consent of Mr. Amal Raj, former national champion and Arjuna awardee, and he will be the chief guest for tomorrow's prize distribution at ICF Stadium in Ayanapuram in Chennai, where the 6th state ranking table tennis tournament will come to a close. The prize distribution is expected to be at around about 5:30. There will be quite a lot of recipients for this prize because TNTTA has been giving prizes all the way from quarterfinals. So in all the categories. So this is yet another way of supporting all the players. Table tennis, TNTTA, Tamil Nadu Table Tennis Association, has taken the game by storm in terms of its entire coverage and management, and ensures that each and every player gets his due. And not only that, brought in quite a lot of transparency in terms of how the game could be made more and more fairer and more dearer for all the participants. So here we are watching the first round match, the under 15 girls event, where Amrita is pitted against Deerthi of Mylapore Club. Amrita being coached by Mr. Sridhar of Chandrika Academy. She's doing very well. She's on course now. She's already taken the first 2 sets and she's on course, leading 6-5 in the third set. Now she leads 7-5 and she is on course. Looks like it's going to be an easy task for Amrita. 8-5, and there she is. Her backhand flips have not gone well with Deerthi, and she is not able to really combat the spin that is being imparted by Amrita. 10-5, and I think more or less the game is almost bundled up, but you can never say. This game is absolutely mystical and it's also very funny, would say. However, Amrita has the last laugh as she wins this game outright, 3-0 beating Deerthi of Mylapore Club. We'll take a small break and we'll get back once the next game is announced.
Welcome viewers. We have the second round of the girls under 15 event which is going on in terms of a fight where Arudra from Coimbatore Table Tennis Federation and Moksha from Chennai are competing with each other. The first game has been taken by Moksha. She is a seeded player. She is the 9th seed and she is fighting it out with Arudra. Arudra from Coimbatore, she is being coached by Hari Narayanan and Moksha being coached by Anandan. Fantastic forehand loop, step around and then banged into the body of Moksha did Arudra and wins a point very comfortably. 6-all is the score. Moksha leads by 1 set and now we have the 6-point break, the towel break they say, and Arudra is all set to serve. 6-all is the score. Fantastic serve, but unfortunately she was not able to hold on to that forehand topspin and she goes in for a timeout at this hour. She is down 6-7 in the second set. We will jump into a short break and the umpire Kamaraj immediately goes and gives a timeout slip on the side of Arudra, indicating that she has taken the timeout. The timeout is basically for a period of 1 minute. At the end of 1 minute, the umpire will say time and both the players will have to get back to their respective slots. So that's the rule as far as the timeout is concerned. Moksha is leading 7-6 in the second set, 1 set to love. We'll jump into a short break and wait for the players to get back into action. Hello viewers, we have the players back in action as Arudra is now serving 6-7. Wonderful flip through on the forehand of Moksha by Arudra and that gives her a point. 7-all it is, the second set. Wonderful serve from Moksha, but Arudra not able to keep the ball inside the table. In fact, she lands it straight into the net and thereby loses the point. Very critical point at that. There's a lead call by umpire Kamraj. Moksha on serve. Fantastic serve that was, and Arudra tried to smash it out on the backhand of Moksha, but then she was unsuccessful. She was not able to really put the ball back in court, and that enables it. It is a lead call as a ball from the neighboring game comes in and then lands down. Arudra on serve, she serves to Moksha. Moksha just backhand top spins it, but unfortunately the ball hits the top of the net and jumps out, so that gives an extra point to Arudra. 8-9. Arudra trails in the second set. There is a forehand whip by Arudra gaining her point, and it's 9-all now. Moksha to serve, 9-all. Second set, first set to Moksha. Fantastic forehand dribble and the backhand of Moksha that earns a point for, is clearly sets it up with a forehand dribble onto the body, and once the ball is back, Arudra just dribbles it past on the backhand and Moksha has got no answer. Fantastic forehand loop on the forehand of Moksha, which earns the set for Arudra. 1 set all.
match between Arudra and Moksha, the under 15, round 2, the state ranking table tennis tournament being held at ICF Stadium here in Chennai and Navaram. We'll take a short break and the players get out for a break on set. Welcome viewers, and we have some good news from TNTTA that for the prize distribution that is to happen tomorrow, Amal Raj, former national champion and Arjuna awardee, will be gracing the occasion and will be the chief guest for the event tomorrow at the ICF Stadium, where all prizes will be given away in front of the chief guest. National champion will be there, and I'm sure that many of these small children will be too eager to be there in the prize distribution. Fantastic drive on the forehand, but unfortunately the ball just kisses the top of the net and then flies out, giving a point to Moksha. 1-2 down. Arudra serving the third set. Arudra to serve. 1-2 to Moksha. Moksha of the pink t-shirt and Arudra of the grey t-shirt. Lucky point for Moksha as the ball just fizzles out of the net into the board, into the side of Arudra, but Arudra was not able to really put the ball back in play. 3-1, Moksha leads in the third set. One more point to Moksha as the ball slightly flies out of the blade of Arudra into the forehand corner of Moksha, and thereby gifting away a point, I should say, instead of probably just dribbling it. It could have been driven as she has done now. That gives her point number 2 to Arudra. In Coimbatore, what a nice drive that was. Arudra getting a second point in the third set and gets the serve as well. 2 serves per player. Whenever they get an opportunity, they serve twice, and at the end of the second serve, they give the ball to the other player to serve. Wastes the serve on a point on serve as Arudra serves it out. Coaches don't serve out, don't serve in. Ensure that you put the serve into the board so that you have at least some scope to make a game out of it. But then, wonderful drive down the backhand of Moksha by Arudra. Earns her a point. Moksha serves 5-3 in this round 2 of this under 15 girls. Beautiful point earned by Moksha. Flat batted swipe at Arudra, and the ball lands on the table for a fantastic point by Moksha. Arudra serves 3-7. He has to really work on those 4 deficits now. Wonderful slowing down of pace by Moksha, enabling the ball to slow down, and Arudra, in her excitement to knock off the ball, succeeds only in pushing the ball out. 3-8 is the score. Fantastic serve, faster one on the backhand. Moksha did not have a clue as to how it has to be put back, and unfortunately the ball just ballooned out, and Moksha was so frustrated. She also
very upset the way she had handled that serve. Fantastic dribble on the backhand by Moksha, earning her a point, getting nearer to the set. 9-4 is the lead now. Lead is expanding from 3 to 5 as she sets it up on match point, on set point, I would say. The not match point, set point in this third set. Arudra to serve. It's a backhand jammer from Arudra, enabling her to get that very important point. Point number 5 for her. But Moksha is already on 10. She's just waiting for her chance to really fix it up. And there it comes. Moksha winning the third set, 11-5, and goes one set ahead. We'll take a small break and we'll jump in once the players are back. Dear viewers, we are back on court for the game number 4. Moksha leads 2 sets to 1. Arudra on serve. And there is a serve from Arudra, literally jamming Arudra on the on Moksha on the body, but then not quick enough to respond. A ballooning ball puts the ball inside the net. There's a fantastic serve. Moksha did not have a clue as to how to push it back into the board. Flips it out, and Arudra doesn't have any option but to go and pick the ball up. As ball is out, she earns a point, so she's very happy to go and pick the ball up. Fantastic point earned by Moksha as the ball balloons out on a forehand topspin from Arudra. The Koku, typical Koku from Koku serve from Moksha, giving her the desired results as Arudra, in her haste to hit the ball out of sight, pushes the ball out, giving a very vital point to Moksha. Fantastic topspin by Arudra, enabling Moksha to push the ball out, and that's a fantastic topspin which enabled Moksha to really push the ball out. And there's a counter serve which literally swoons down after pitching, and Moksha did not have a clue as they are evens on the fourth set. 3-all Moksha serves. The ball in. Frustrated is Moksha as the ball slowly jumps into the net after the receive from Arudra. So effectively the rubber also comes into play. The rubber used by both these players are soft. There is not much of a movement, lateral movement after pitching or the ball slowing down, as we see. Both the players are using soft rubbers on either side of the bat. Generally, many TT players make a mistake of calling it a racket. Only string bats are called rackets, and these TT bats are all bats, they are not rackets. That's what a correction was made by one of the TT pundits a while ago when I was interacting with him at length. That's a fantastic point which is earned by Arudra. It was anybody's game, as it was touch and go after the net shove, you should say. The ball spattered off the net, and
And Arudra smashed it to get a point. Koku serve again. Reverse Koku. Reverse Koku is what we are seeing now from Moksha. That earns her a point because ball goes out, flies out. 4-7 score. 5-7. Moksha is able to get her points when it matters most on serve. That is causing a lot of worry for Arudra. She has to be in this game. She has to win the set in case she has to be in the game in this particular match, because this is the fourth set and Moksha is already leading 2-1 in this important under 15 girls match. Round 2 between Coimbatore based Arudra and Chennai based Moksha. A let call. 7-6 is the score now. Arudra serving with a 1 point lead. Is a let call again as the ball from the neighboring table enters the zone and causes disturbance. It effectively makes the referee push up his hand and call, scream a let. Fantastic serve and return. We found that it was a very good serve. Return was absolutely proper. Arudra, the forehand top spin blasted off into the body of Moksha, and Moksha was equal to the task in putting the ball back. But Arudra had no idea after that as to how to push it back into play. Loses the point. Next point, Moksha absolutely gets it on serve. We observe that Moksha has been getting quite a lot of points on her serves, which enables her to win those important sets. And that's the next. That's a whip, backhand whip, but unfortunately the ball kisses the net and then flies out. So effectively, it's 8-all. Arudra on serve. Fantastic sense of anticipation by Moksha. Arudra wanted to go and step around, but unfortunately Moksha was quick enough, clever enough to put the ball on the forehand corner, and Arudra was not able to really go and impactfully even touch the ball. So that is the effective result of this push on serves. Arudra was able to get that extra point. 9-all it is in the fourth set. Arudra has to win this set in order to keep her alive in this match. Ball flies out of a fantastic serve from Moksha, and Arudra has given her close to around about 7 to 8 points on serve, which is a very detrimental issue for Arudra. And there she is again on serve. The service return has not been spot on, effectively ensuring that Moksha gets the match, the set as well as the match. 11-9 is the fourth set score. Moksha wins 3-1. We'll take a short break and we'll get back once the players get back on the table.
Viewers, it is table number 4 now, where we have Vishnu Ramakrishnan, the 3rd seed, playing against Karthik Shivkumar, the 9th seed. Vishnu Ramakrishnan from AKG and Karthik Shivkumar from Chennai Chivas. Karthik Shivakumar leading 2 sets to 1, leading Vishnu Ramakrishnan. Vishnu Ramakrishnan is serving the 4th set. Fantastic backhand jab, the top spin of Vishnu Ramakrishnan. Not really impressive, not very slow, and gives quite a lot of time. Let call by the umpire. There is Vishnu Ramakrishnan, harshly treated by Karthik Shivakumar as the ball just crashes out of a forehand top spin from Karthik. Serve out, which effectively means that wonderful point to win. Vishnu Ramakrishnan is now brought it evens in the 4th set. 2 sets to 1, he trails. Vishnu Ramakrishnan trailing by 1 set to Karthik Shivakumar. Fantastic top spin by Vishnu Ramakrishnan, not giving enough opportunity for Karthik Shivakumar to really pounce on it and place the ball. Tries to do it, but the ball just flies out. Wonderful point won by Karthik Shivakumar, makes it 3-all. All he has to do is win this set and win the match. Vishnu Ramakrishnan is not somebody who is going to get cowed down with this. He is going to bring in quite a lot of expertise in terms of making it evens and then taking it to the desired. He has got an Herculean task in front of him as Karthik Shivakumar blasts off smashes on the backhand of Vishruth. Vishruth has no clue as to what exactly hit him when 2 continuous smashes from Karthik Shivakumar on the backhand didn't really help him in terms of decoding the smashes of Karthik Shivakumar. Wonderful point gained by Vishruth on the forehand. There again, when the ball is high, Vishruth doesn't miss many, and this is what is happening. He sets it up with his serve. Then Karthik Shivakumar doesn't have a clue as to how to really control them, and there he is really jumping into the lead. Fantastic top spins against Karthik Shivakumar. Vishnu Ramakrishnan is all now focused to ensure that the 4th set is his. He's got a wonderful lead of 3 points, and as the players go into a defensive mode, fantastic top hand dribble on the forehand by Vishruth, getting him a point, very crucial point. 8-4 he leads Vishruth Ramakrishnan. Wonderful play by Vishruth Ramakrishnan, ensuring that Karthik Shivakumar doesn't have a clue as to which side he is going to go with. Blasts it out on the forehand corner, and thereby wins the most important point of this set. 9-4 is what Vishnu Ramakrishnan leads, and he needs 2 more points. It becomes 10 now, 10-4. Needs only 1 point to make it evens and jump into the decider. And there it is there for the asking, as his floated top forehand backhand push on the forehand gets him a point. It's 2-all in favor, evens at table number 4 between Vishnu Ramakrishnan and Karthik Shivakumar. We'll take a short break. We'll jump in once the players get back.
Welcome viewers. The fifth and deciding set. Vishruth is off to a fantastic start. The beautiful placement of the forehand of Karthik Shivakumar, enabling wonderful block on the backhand. That was thrashed on the backhand by Karthik Shivakumar, but the placement of Vishruth was phenomenal when he put the ball back on course and was able to. 2-1 is the score. Vishruth Ramakrishnan on serve. Wonderful service on the backhand. Did not have any opportunity for Karthik Shivakumar to really put the ball back. He just touched it and the ball flew off the bat. Gets a point. 3-all is the score now as Karthik Shivakumar blasts one down the backhand side of Vishruth and gets a very, very important point up. Oh, there it is, and there Karthik Shivakumar goes 1 point up in the final decider. 3-4 is what Vishruth serves. And that was a point for Karthik Shivakumar as he goes 5-3 up in the decider. As we see a very, very interesting match, tussle going on between Vishruth Ramakrishnan and Karthik Shivakumar. Now both the players have slowed down to ensure that they don't give any unnecessary points as Karthik Shivakumar unleashes a forehand drive on the forehand of Vishruth. Vishruth is more or less bodily, in terms of body language, he is almost given up this game, it looks like. And that's not to be, as he really forces himself on Karthik Shivakumar and launches an onslaught on the forehand of Karthik and wins a point. Wonderful block by Karthik Shivakumar, ensuring that Vishruth doesn't have ample time to get back on his backhand. Vishruth is becoming more predictable now with his similar serves, and Karthik is now not having much of difficulty in terms of handling the serves of Vishruth Ramakrishnan. 7-6 is the score. Karthik Shivakumar to serve. Under 15 boys pre-quarter finals this is. We are in the decider and it's 7-all. Vishruth Ramakrishnan serving. Wonderful shot by Vishruth, ensuring that he jumps into the lead. 8-7 is now Vishruth leads. Wonderful push on the forehand. Brilliant slap by Shivakumar, giving him a point. Now it's evens, 2 sets all, 8 points all in the fifth set. As both the players try to get in and try to manage the fifth set, and a top spin from Vishruth Ramakrishnan, really doing quite a lot of damage for Shivakumar. Evens now. Can it become more closer? 2 sets all, 9 points each in the final decider. But Vishruth is on serve and there it is, the most important point of this match is given away by Vishruth. Tries to slap it, but unfortunately meets the net. Vishruth is down 9-10. Will he be able to make it evens? And there it is. Karthik Shivakumar winning this pre-quarterfinals against Vishruth Ramakrishnan. And finally, the game as well, the match lost by Vishruth. Absolutely brilliantly played by Karthik Shivakumar. And what a game it has been. Pre-quarterfinals with under 15 boys. And that's taken by Karthik Shivakumar. We'll jump into a break and we'll get back soon.
viewers, we have with us Karthik Shivakumar, who has just beaten Vishwath Ramakrishnan, the third seed in the under 15 boys category event. Karthik Shivakumar is seeded 9 and he was able to outwit Vishwath Ramakrishnan. I just wanted to find out, Karthik, what is your feeling after beating Vishwath in the speed quarter final? I was feel excited and I feel that I can achieve more with this and I hope that I can practice more. Fantastic. Which school are you in? I'm in Sri Shankara Adayar. Sri Shankara Adayar. Okay. You get trained under whom? I get trained from Shriman Kumar, who is the coach of Chennai Achievers. Chennai Achievers. Oh, wonderful. And how do you feel, after reaching the quarter final? What are your plans? What are your thoughts? My plan is to reach the finals and beat the number 1 seeded Nikki Menon, and I hope I can achieve it under my coach. And my coach has been training me really yes. Wonderful. And in fact, I saw you play. You were very good. In fact, the way you played against Vishwath, you showed quite a lot of calmness and you were absolutely spot on when it came to most important points that you had to take in the final decider. And what was there any game plan before jumping into or meeting up with Vishwath? All was in the at the point. I just felt like I had to play something to beat him. Last time I played with him, I lost with him in the deciding match. And from that match, I took out my mistakes and I worked on improving my game. And he has helped me for the past month to achieve my playing goals and improve my mistakes. Wonderful. This is the 6th state ranking tournament and you have done very well in terms of beating Vishwath. You have, taught him a lesson, so to say, in the 6th state ranking after losing out in the decider earlier match. Now, what are your thoughts in terms of meeting your opponent? Do you know who your opponent is in your quarterfinals? Yes, my opponent is Vishnu Balaji, and I hope I can beat him to achieve my goals of winning the title. And I hope I can do it. Wonderful. And what about the support from your parents? My parents have been very supportive lately. They have listened to my every request and they have helped me in every way throughout my life, even in studies as well as sports. Everything I ask them, they do for me in hopes of them believing me that I can achieve more. Wonderful. Karthik, do you think that playing table tennis takes away a lot of time from your academics? How are you? Are you good in academics? Yes, I am good in academics and I don't think it takes away much time. It just helps me to spend more time in my physical fitness and mental health, to improve my mental health, and it's seen as a hard time. Fantastic. And one last question. What is that you have to tell your peers, those excellent children who have been playing with you for quite a long time? What advice would you like to give them? I would like to advise them to keep achieving the goals no matter what obstacles they face and never give up. Fantastic. Never give up is the motto from Karthik Shivakumar. Thank you very much, Karthik, for being with us. And let me wish you all the very best. I want you to get into national ranking and then become a national champion soon. All the best.
Dear viewers, we are back on table number 2 where Yavanika Winmin is playing against Pooja Sri. Yavanika has won both her games and Pooja Sri from Keni, being coached by Mr. Vetri, she is yet to open the score. She is ranked 9 and Yavanika is ranked 5. This is the under 15 girls pre-quarter finals that is being played in table number 2. Fantastic drive from Pooja Sri on the forehand of Yavanika, generating no response from Yavanika. She was simply not able to put bat on ball, and what a wonderful drop by Pooja Sri, making the score 6-5 in favor of Yavanika. Very well earned point by Pooja Sri, and she goes 6 all evens on the third set. Yavanika pushing out on a very easy ball, I should say, as far as Yavanika's levels are concerned, and there she is getting that very important point which she wanted, and make it 7 all. This is the third set, and in case she wins this, then she nails the match. Very good serve on the backhand of Pooja Sri, not enabling her to really come back. And there is return when it comes, the sequencing is there. She follows up with a massive backhand slash. So effectively, unless and until the sequencing are totally crafted and well understood, the game is definitely not going to come to your way. And there it is, Yavanika, the scorecard says 11-7, she wins the third set and nails the game. Yavanika wins this game, the under 15 girls category pre-quarter finals, and nails this game 11-1, 11-6, 11-5, 11-7, and the fifth seed goes into the quarterfinals of the state ranking tournament being held at ICF Stadium, Ennavaram, Chennai. We'll take a small break as we will jump into our next game very shortly.
Welcome viewers, we have the next match where KG Aradhana of Madurai, and there she is on the screen, and she is pitted against the Darshini of Chennai. Darshini is being coached by Ramnath of KTTC, and Aradhana, not Arudra, I beg your pardon. Aradhana is being coached by Balaji of Madurai. Balaji and Kalyan Raman, they have done a very good job in grooming Aradhana. So effectively, there is a fantastic fight going on between the two. First set has been taken by Aradhana. And the forehand top spins of Aradhana has really been giving quite a lot of issues for Darshini. The movement of Aradhana has been exemplary, I would say. She is able to really move out and really blast at her will. Of course, in this context, she has not won that point, and it is 2-all in the second set. Aradhana on serve. Getting a very important point is Darshini at this particular stage. We are in the second set. Darshini reaching out, groping at the ball and trying to push it into the far corner of forehand of Aradhana, but unfortunately ball வந்து அப்படியே balloon ஆகி வெளியில போயிடுது, and she loses a very important point. 2-3 is the score. 4-2 Aradhana leads in the second set, and now with serve 4-2. Effectively, the rubber which is being used by Aradhana is also giving a lot of discomfort to Darshini. Otherwise, a free flow player, Darshini is not able to really bring bat on ball, and for a change, she's been able to get that important point. Wonderfully done. So, and there is a ripper of the pimple, and that is causing quite a lot of enormous discomfort to Darshini. It's very obvious, and we could see Ram, giving her instructions as to how the service has to be. Unless you configure how you are going to really tackle this pimple rubber, you will not be in the game at all. So this is the problem actually when people who are used to soft rubbers are pushed against or pitted against players with pimple rubber. That was a very good point earned by Darshini, and she made Aradhana really go for that ball with the pimple, and straight the ball went into the net. See Darshini slowly getting her lead into the second round. She is leading 7-5, and she is on serve now. And the apprehension from Darshini, literally losing that point. It was a very simple ball, but then she was very apprehensive with the rubber, so that was why she was not able to really drive it down, and that causes her worry and ensured that Aradhana get an important point in this set. That is the blast from Aradhana on the forehand corner of Darshini, getting the point for her in the very important second set. Although the movement has been very quick, but Aradhana was not able to really put the ball back in play on the table as the ball flew away after hitting the bat. So this is the problem. The pimple rubber lam pota kuda is the problem.
ஒரு சில பால்லாம் திடீர்னு ஃப்ளை ஆகிடும், ஒரு சில பால்லாம் திடீர்னு உட்காந்துரும். ஸோ உட்காந்துச்சுனாலும் சரி, ஃப்ளை ஆகிடுச்சுனாலும் சரி, பாயிண்ட்ஸ் போயிடும் போது உங்களுக்கு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஆகிடும், கன்ஃபியூஷன் வரும், என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது. அந்த நேரத்தில் திருப்பியும் நம்ம கோச்சஸ் சொல்லுவாங்க இது மாதிரி பண்ணுங்க அது மாதிரி பண்ணுங்கன்னு. பட் ஸ்டில் அது மாதிரி பண்ணும்போது effectively the points will not be scored. அதுதான் more important at the time when you play the game. பாருங்க அப்படியே பறந்து போயிட்டு பாருங்க, பலூனாய் வெளில போயிடுது. ஸோ எஃபெக்டிவ்லி இது fantastic, and that's a very well played set by Darshini. காமா விளையாடி அந்த செட்டை வந்து கைப்பற்றினாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். 1-all this pre-quarter final under 15 girls. We'll take a small break as the players get a set break. Welcome back, viewers. We are now witnessing the pre-quarter finals on under 15 girls, where Darshini is pitted against Aradhana from Madurai, Darshini from Chennai, being coached by Ramnath, and Aradhana by Balaji from Madurai. There goes the hammer. எல்லாம் பால் மெல்லமாக தள்ளி விட்டு when the stage is set, நல்லா ஹையாக வரும்போது டவால்னு க்ளோஸ் பண்ணு அப்படிம்பாங்க கோச்சஸ். அருமையாக பண்ணுறாங்க ஆராதனா. தேர்ட் செட், 1 set all. Fantastic display of forehand and backhand switching. Darshini finally able to get a point there. She was able to now she is slowly becoming confident in handling this pimpled rubber. Wonderful drive down the forehand of Darshini by Aradhana. அருமையாக விளையாடினாங்க. அதாவது செட் பாலை புஷ் பண்ணி செட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. வெந்த உடனே டபால்னு ஃபோர் ஹேண்டில் ஒரு பிளாஸ்ட். Wonderful point, very good rally. இந்த பொதுவாக இந்த பிம்பிள் ரப்பர்லலாம் விளையாடுறவங்க வந்து ரேலியில் இன்வால்வ் பண்ணாலே அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். ஜென்ரலாக சாஃப்ட் ரப்பரில் இருக்கிறவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு பால் போட்டு டபால்னு அடிச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவாங்க. ஏன்னா ரேலிக்கு கொண்டு வந்தாலே கொஞ்சம் பிரச்சனை அப்படிங்கிற மாதிரி. பட் ஆனால் தர்ஷினி இஸ் பிளேயிங் வெரி கான்ஃபிடென்ட்லி நவ். ஷி இஸ் கெய்னிங் கான்ஃபிடென்ஸ், ஷி இஸ் க்ரோயிங் இன் கான்ஃபிடென்ஸ்னு சொல்லலாம். ஒண்டர்ஃபுல்லி மேட். பொறுமையாக வெயிட் பண்ணி ஆடி ஆராதனா வந்து she is making her do mistakes, commit lot of mistakes. That is very obvious. And there she is again. இதே மாதிரி தான் திருப்பியும் பண்ணி தள்ளி பாலை வந்து எகிர வைக்கிறாங்க. அந்த எகிர வைக்கும் போது தான் பாயிண்ட்ஸ் நிறைய லீக் ஆகுது ஆராதனாக்கு. ஒரு ஸ்டேஜில் ஆராதனா வந்து ஃபுல் கண்ட்ரோல் ஆஃப் த மேட்ச் இருந்த மாதிரி இருந்தது, ஒரு ஃபீல் இருந்தது. ஃபஸ்ட்டு கேமில் ஃபஸ்ட் செட்டில் அது மாதிரி இருந்தது. பட் தென் ஸ்லோலி தர்ஷினி இஸ் getting her nerves back, pulling her nerves back and சொல்லலாம், where she is able to really pull the strings at the right time. Darshini to serve. This is the
third set, one set all இருக்கு. Fantastic blast down the forehand of Darshini. ஹைட் கொடுக்கும்போது தான் பிரச்சனையே வருது. இவங்க அந்த பிம்பிளை வச்சு செட்டப் பண்ணிக்கிறாங்க. அந்த செட்டப் பண்ண தான் விட மாட்டாங்க ஜென்ரலாக. பட் தர்ஷினி இஸ் டேக்கிங் her own risk. She says no, I don't mind giving her the height, let her hit. 4 பால் போனால் கூட எனக்கு ஒரு 4-5 பாயிண்ட் வருதான் செய்யும். ஏன்னா as the saying goes, if you are able to get some 2 or 3 points, I will also be able to get 2 or 3 points ன்னு சொல்லுவாங்க. Unfortunately there was the service point, service return point, இது ரெண்டுத்தையும் நிறைய அவாய்ட் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. பிகாஸ் the connoisseurs of the game எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சர்வீஸ் ரிட்டர்ன் இதை தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நிறைய. ஏன்னா ஜென்ரலாக எல்லா ரேலிஸு கவுண்டர்ஸ் எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பாங்க ரெகுலராக எல்லாருமே. பட் சர்வீஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ரிட்டர்னுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் எம்ஃபசிஸ் கொடுப்பாங்க. என்ன ரீசன்னாக்கா இதெல்லாம் ரேலிக்கே கொண்டு வர மாட்டாங்க ஒரு சிலவங்களாம். அவங்க சர்வீஸ்லேயே பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துருவாங்க. அதே மாதிரி அந்த சர்வீஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் அதுலேயும் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸ்ட்ரெயிட் அவே விதவுட் மச் ஆஃப் pushing and prodding. Ball hits the edge of the bat and then flies off. Aradhana was able to win the third set, leads 2-1 in this under 15 girls pre-quarter finals. We'll take a short break and we'll jump in once the players are back. Welcome viewers, we are finding a very big fight between Aradhana and Darshini. அருமையான பாயிண்ட் அங்கே லாங் பால் போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணாங்க. அஃப்கோர்ஸ் எச்சில் பட்டு போகிறது ஓசி பாயிண்ட்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா there is no ஓசி பாயிண்ட் இன் டேபிள் டென்னிஸ். வண்டர்ஃபுல்லி ஸ்ட்ராட்டஜைஸ்ட். இந்த சைடில் தள்ளி அந்த சைடில் தள்ளும்போது பாயிண்ட்ஸ் வந்து
ஆராதனா கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதே மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ மூமெண்ட் இருந்தால் கூட நெகோஷியேட் பண்ணுறது. ஃபண்டாஸ்டிக் ஜாப் ஆன் டவுன் த ஃபோர் ஹேண்ட் ஆஃப் ஆராதனா. தர்ஷினி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ரில்லியண்ட்டாக தள்ளினாங்க. இந்த பாயிண்ட்டை வந்து ஏர்ன் பண்ணது கண்டிப்பாக. தீஸ் ஆர் ஆல் வின்னர்ஸ் பை தர்ஷினி. அன்ஃபோர்ஸ் ஏரர்ஸில் வின் பண்ணுறது வேறு, வின்னர்ஸில் வின் பண்ணுறது வேறு. Fantastic top spin by Aradhana, getting her another point. தர்ஷினி வந்து அருமையாக விளையாடிட்டு இருக்காங்க. ஆராதனாவும் அருமையாக விளையாடிட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு அட்டகாசமான காம்படிஷன் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஒரு பிம்பிள் ரப்பர் எப்படி டேக்கிள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் ஒரு இஷ்யூ இருக்குது. தோஸ் ஆர் நாட் வெரி கம்ஃபர்டபுள் வித் பிம்பிள் ரப்பர் இது மாதிரி தான் அப்பப்போ போயின்னு இருக்கும். டைம் அவுட் கால் பவர் பண்ணியிருக்காரு ராம்நாத் ஃபார் தர்ஷினி சைடு. வண்டர்ஃபுல் ஸ்கோர் லைன் 9-8 இன் ஃபேவர் ஆஃப் தர்ஷினி. 2-1 Aradhana is up and she is trailing by 1 point. என்ன வேணாலும் நடக்கலாம். ஏன்னா தர்ஷினி வின் பண்ணிட்டாங்கனாக்கா இப்போ இட் வில் கோ இன் டு அ டிசைடர் அண்ட் தட் வில் பி அட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஃபார் ஆராதனா. என்னதுனாலன்னா பிம்பிள் ரப்பர் இருக்கவங்களெலாம் இப்போ மெயின்லி இட் வில் மோர் ரிலை ஆன் டச் பிளே, ட்ரை டு செட் இட் அப் அண்ட் தென் வேக் இட். பட் இப்போ தர்ஷினியோட கேமையும் பார்த்தோம். ரொம்ப பிரமாதமாக மூவ் பண்ணி பாலை வந்து புஷ் பண்ணி ஃபார் கார்னருக்கு தள்ளிட்டு இருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் கிவிங் லாட் ஆஃப் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஃபார் ஆராதனா. ரொம்ப அருமையாக கேம் போயின்னு இருக்கு. டைம் அவுட் கால் ஃபார் பண்ணியிருக்காரு. 1 minute டைம் கால். அட் த எண்ட் ஆஃப் 1 minute அம்பையர் டைம் அப்படிம்பாரு. போத் த பிளேயர்ஸ் வில் ஹேவ் டு ரிப்போர்ட். ஃப்ரீ டைம் அவுட் ஃபார் ஆராதனா. wonderful match going on under 15 pre-quarter finals. ஆராதனா வந்து புஷ் பண்ணி மெல்லமாக ரெண்டு பேருமே லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோடு ஆடுறாங்க. Darshini is leading 10-8 in the very crucial stage of the fourth set. Darshini has to win this game to be alive in this match. வெளில தள்ளுறாங்க. பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிம்பிள்லேருந்து வர அவுட்புட்டை வந்து தள்ள பார்த்தாங்கன்னா வெளில போயிடுது. அதுவும் அப்புறம் ஒரே அப்ரிஹென்சிவாக தான் தள்ளுறாங்க. அதுதான் அந்த இந்த ஒரு கேம்லேயே ஒரு சுவாரஸ்யமான மேட்டர் என்னன்னாக்கா, உங்களுக்கு பிம்பிள் ரப்பரில் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஃப்ரைட் இருந்ததுனாக்கா அந்த ஃப்ரைட் மண்டையில் ஏறி அது வந்து கேமையே வந்து காலி பண்ணிவிடும். அஃப்கோர்ஸ் எஸ், தர்ஷினி வாஸ் ஏபிள் டு புல் இட் ஆஃப் 2-all and force a decider in this pre-quarter finals with Aradhana of Madurai. We will jump into a short break and we will get back once the players are back.